نو 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 نو. يو اخباركم يا شباب؟ احبالكم؟ ايش مسوين؟ ايش عاملين؟ ايش في ايش ما في؟ لابس طاقية عشان السعوديين لا يتنمرون على زلفي، فلانه السماعة ما فيها شحن، توني انتبه انه ما فيها شحن وما اقدر استخدمها وانا اشحن لانه بصير شكلي غبي بزيادة، فقاعد اشحنها وبضل مخبي زلفي عشان لا يتنمرون علي السعوديين. الله عشر حبيبي تسلم. تسمعني يا سبب يعصوب والله من الحين انذار للمود، اي سبام اشوفه من الشات من مود على طول حيتبند، ما حيجي انه حيتبند، فاهم؟ فلو سمحتم انتم المود خاصة لا يجب عليكم حسام. السلام عليكم. وعليكم السلام جميعا يا شباب، وعليكم السلام جميعا. صلوا على سيدنا محمد يا شباب، اللهم صل على سيدنا محمد. عندنا اليوم سهرة طويلة بزيادة، عندنا بس اوفر طويل، فاهم؟ عندنا اكشن بزيادة، عندنا حرفيا ايام بالدم. عندنا التيم الياباني تينساي سايتامبو حيواجهوا زيتا، اقوى فريق باوروبا ضد اقوى فريق باسيا، فاهم؟ هذول الفريقين حيشقوا بعض اليوم. هذا الجيم حينلعب اليوم، يمكن ذا اقوى جيم حتى من كثر ما انه قوي حطيته بالثامنيل، فاهم؟ فعش ساعات ما اظن 10 ساعات هلا، لانه في ستريمين، في ستريم اي وستريم بي. يا اخي المشكله انه سالفه الستريمين مزعجه، فاهم؟ في جيمين مهمات هيبدوا بنفس الوقت، فانت ما تعرف من هتتابع. يعني اوكي كنا زمان نطول بالبث بس انه يعني ستيل مرتين، يعني شيء خايس حبتين، بس ما بليت حيله يا عيال. وعليكم السلام جميعا يا شباب، ويلكم 1000 شخص. اوف والله في حماس لبطولة براول ستارز، بالعادي الناس بتكون ساحبة على امل البطولات. ثانك يو حبيبي فولكانو على الجديد الانتساب. يس سير. ما عم بسمع اي الرتات، ما عم بسمع اي اصوات، ولكن قبل لا تبدا البطولة يا شباب اذا ما كنتم مصوتين روحوا صوتوا الحين. خليني اوريكم تصويتاتي من هنا، ويت خليني احط ذي. تصويتاتي هنا حتكون يا شباب بسي بريدكشنز. اوريدي انا خلص البتاع تبعي. اول شيء عندك اليفيت ضد اس كي، اكيد حتروح مع اس كي، معهم لنان، فاهم؟ انت تصويتاتك ام بي سي. لا انا بكون خارج، انا بكون عارف مسوي قادح، بكون خارج الصندوق، بصوت هنا اليفيت، هون بصوت سبيشن، هون بصوت زيت، هون بصوت يا عمي سري. انا تصويتاتي يا شباب صوتها بعدين نزل فيديو سبينلسي، فيديو سبينلسي شبيه كثير تصويتاتي. سبينلسي هو قادح بالتصويتات، فانا صوتت على حسب الستاتس وعلى حسب من فايز قبل اكثر. فحركاتي انا خارج عن المألوف ما حدا يحتاجها، فاهم؟ انت تبغى تضمن جائزك انصت على شوي. تخيل والله تصويت على شوي ما الومك عليه، بعد ما الومك عليه. عندنا اس كي ضد البيت، صوت لاس كي. عندنا البايونيرز سبيشنز، اكيد بيروح مع بايونيرز. بايونيرز يا شباب عندهم اخوان كاروس اكره، ولكن سكند بيست رهيب، افضل تانكر يمكن. يب يا هو يا ار بي ام افضل تانكر. معنا كريزي راكون ضد زيتا. كريزي راكون شاب سايتامبو وتينساي. ايش كان مشكلتهم؟ كان مشكلتهم بالدرافت، فاهم؟ فقالوا انه خلاص حلوا مشكله الدرافت، صار درافتهم كويس. فهذول اوريدي يا شباب لاعبين عندهم لعب اسطوري، بس درافتهم خايس، فلو زبطوا الدرافت حيفوز على زيتا. لو درافتهم خايس حسبهم، فاهم؟ عندك هنا الريفيل سبورت هامبل سيمانتك اكيد حيفوز. سبيشنز ضد ريبلاي توتم. الصراحه هذا الجيم صعب تمام، ولكن انا ميال للريبلاي اكثر، يعني بعيدا عن اني مصور اني فان لريبلاي، وبعيدا اني ابغى ريبلاي يفوز البطوله كامله، ولكن رحت مع التوتم لانه التوتم احسن بشكل عام. شكرا حبيبي انزي، حي عينك 501. ويلكم حبيبي، ثانك يو، الله يعوضك يا رب. بعدين بنكمل عن اس كي ضد فوت. اس كي ضد فوت يا شباب، اس كي احسن من فوت. يا بر ام سوري، انا اسف اني قاعد اعمل يا بينج بس، ولكن لابد. المهم اس كي ضد فوت يا شباب. فوت فريق برازيلي، ما عند يعني حرفيا فريق يجي منه، ولكن ما حيكون عنده لقمه ضد اس كي. عم نتكلم عن اس كي. هامبل ضد فريق جوجو، اكيد هامبل حرفيا شق فريق جوجو يمكن بتصفيات 70 مره. زي ضد الانستي. هذا جيم صعب شباب. شايفين ذا الفريق ابو عين زرقاء ده؟ هذا اكثر فريق ما انه محظوظ بالحياه. هذا حرفيا اخيس حظ بالبطوله كامله. حيواجه زيتا ديفيجن اللي هو اقوى فريق باوروبا، وحيواجه مين بعد؟ حيواجه كريزي راكون اللي هو فريق تنساي. يعني فاهم لاي درجه الرجال او الفريق ده ما محظوظ، لاي درجه حيلقم مرتين فريقين اصعب من بعض. حرفيا يمكن زيتا وكريزي راكونز اقوى فريق بالبطوله، وذا المسكين حيواجهوا مرتين، مع انه فريق اليونستي قوي، عندهم تشارز، عندهم حركات قويه، ولكن عارف شيء احسن من شيء. فانا بروح اكيد مع كريزي راكون ومع زيتا هنا. اليفيت ضد فوت، زي ما قلت لكم انا فوت يعني اوكي احبهم، احب فاير كرو، ولكن هي از نوت هيم، فاهم؟ فحروح مع اليفيت.
البايونيرز ريبلاي توتم. ذا جيم كثير صعب، حتى يعني الانسان صعب انه يتوقع فوز زي الجيم ومين حيفوز هذا الجيم، ولكن انا صراحه رحت ريبلاي توتم لاني انا اشجع ريبلاي توتم، فاهم؟ كريزي راكون ضد ريمونستيك ضد كريزي راكون، واخر شيء عندنا جوجو ضد الريفل. الريفل جاب بدول حيطلع من البدايه وخلاص، حيطلع من البدايه وخلاص، فاكيد تروح مع فريق جوجو. فباقي لنا يا شباب 3 دقائق و57 ثانيه. اتمنى انكم صوتوا، بس الشاشه يا شباب انا ما زبطها لانه لازم كان اعرف كم المقاييس، فيا ما تكون خربانه كثير، بس يبدا التصويت بظبط الشاشه حبتين اكثر من كذا. نصيحه كل واحد يشاهد يضل دايت عشان الصحه وكذا، كل شيء بس جيم. ما فهمت عليك محمد، بس تم. جيب اكل يا شباب. انا حرفيا جدحت، انا اليوم بزيد 10 كيلو، جبت مليون حق اكله. كم ساعة يعني البث؟ ممكن البث يوصل 5 ساعات 6 ساعات 5 ساعات، ولكن ميال 6 ساعات اكثر. حبيبي يا عدنان، ثانك يو حب 4 ريال بالعوض عليك يا حبيبي. اوكي المايك ما كهربني، بعد يكهربني يما. هاي يا زلمه ما بشوف الالرت، يا الله شو ما عندي سماعه وين قاعد تشحن. هاي يا كبوت ملك تاريخ يا عبود، ثانك يو حب $5. منورني يا حب، منور يا حب، منورنا البث، منورنا امس ومنورنا اليوم، دائما نورك ساطع علينا يا عبود، منور يا حب. زد برو عادي شاب، يعني اقل شيء لازم صاحب الدونيشن ياخذ له بوسه، فاهم؟ انا يا رب اكثر شيء خايف منه انه يتاثر على نتي، فاهم؟ انا ماني فاتح في بين الحين عشان ادخل مع عيال، العيال اصلا لو قال علي دراسه هيك سحب علي، ما في غير ميرو، وميرو يمكن حيسحب علي بعد. فايش سويت؟ خلاص طفيت الفي بي ان وحنكون البث بيني وبينكم بدون العيال. عاد لو بيجون العيال بعدين بشغل في بي ان وبس ادخل معهم ديسكورد. ليش بشغل في بي ان؟ لان ديسكورد ممنوع عندنا، فعشان نفتح الفي بي ان عشان ادخل مع العيال لازم الفي بي ان. تم ارسال عشان اعطني بوسه. امشي صوت امشي. ويت نشيك على العيال. يب ما اظن احد بيجي، فاهم؟ فخلاص لو اجوا بعدين بندخل معاهم فويس، بس الوقت الحالي بنضل سولو يا شباب، بنضل لحالنا. يا اخي والله يا شباب كانت امنيتي اليوم اكون بفنلندا، قاعد اشوف البطولة هناك، فاهم؟ حرفيا حد شي رهيب هناك. لورد اكس كان قاعد يورينا الاشياء ايش قاعد يصير هناك، قاعد يعملنا فلوج بسيط كذا بيننا. فيا شباب والله حد شي فله، يا ريت كان في فرصة اقدر فيها اسافر. لورد اكس راح فنلندا. اي بس لورد اكس ما اظن بيحضر براول يا اخي، كان موجود ببطولة كلاش رويال شفته عنده هيمو، بس مولتي ستريمز ار افايلبل. يا عمي عطني فين بي ستريم ولا اي ستريم يا شباب؟ ايش رايكم؟ ويت وين اشوف الفرق اللي حيكونوا باي ستريم؟ حسام عندك هيك شيء؟ انه الاي ستريم ايش حيكون فيه اقيام؟ ولا اجت المبالغ يا عيال، $1,000,000 حيكون التوتال برايز، $400,000 للمركز الاول، المركز الثاني $200,000، المركز الثالث والرابع 80 المركز الخامس للثامن كلهم أربعينات، والمركز هذاك ال20. واو طلعوا عندنا الجروب A وجروب B. لا ويت بس ما طلعوا باي ستريم. انا ابغى اعرف باي ستريم يا ولد، انا ابغى اعرف هذول الجروبات حيكونوا باي ستريم، مثلا جروب A وجروب C وجروب B. فرجونا اي جيم حتكون باي ستريم، واضح الحياه حلوه. الصوت عالي؟ انا شاب ما قاعد اسمع، فاهم؟ فاهم انه الصوت مو عالي. جي سؤال هو البي ذا 2024 شامبيون. اوكي تصويت، روح صوتوا لاي احد ما تفرق يا عيال. ريبلاي توتم صوتوا، ريبلاي توتم مش لاي احد. جروب بي بهذا الستريم. اوكي جروب بي. طب من الفرق الموجوده فيه؟ هنا السؤال يعني. قصدك جروب بي موجود بهذا الستريم. طب الباقيين ايش يعني؟ مثلا A و C و D وين موجودين باي مكان؟ صرنا ستادروبز يا عيال، صرنا ستادروبز. مش سؤال بس تصويت. اوكي نرجع موضوعنا. $20,000 المركز التاسع 12 $45 جوائز حلوه يا عيال. $400,000 هم 4 لاعبين. الاورك حتاخذ فلوس. قول لازم ادخل يا عمي، فكني من ابص شحن السماعه. وين دخلنا غلط؟ الصوت تمام يا عيال؟ الصوت تمام؟ بس قولي على الصوت، هل الصوت عالي واطي هادي؟ مرحبا بالملوك، ارعب بالاونترو. واطي؟ ثواني يا عيال.
كده احسن يا عيال؟ كده احسن كده احسن؟ والله شغال. ولا الاستوديو ولا الاستوديو. العب العب الاستوديو. ويت انا لازم احرك نفسي حبتين. كده كويسين احس. ويت صوتك عالي؟ صوتي عادي يكون عالي. طب انا صاحب الستريم. الو اوف 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 بيسولف بيسولف بيسولف. Players and competitors alike were crying out for a title to take the reins on a global scale. Brawl Stars arrived and took the world by storm and quickly became one of, if not the most competitive mobile game to break into the scene. Busan was our first stop, and just 5 years later we are back where it all began, the hometown of Supercell HQ, to crown the next world champion. So, ladies and gentlemen, whether you are at home or right here in Helsinki, Finland, welcome to Superfest and welcome to the Brawl Stars World Finals. My name is Barney Banks and I am your host, and let's make some noise for your competitors as they make their way. Yo! Yo! Kicking things off with SK Gaming. SK Gaming! الملك جوكر يا عيال، الكيري حقهم الملك. علي صوت البث ثواني. ارفع الصوت ولا اوكي كده المفروض تمام. يا عمي توتم يا عيال، توتم يا عيال، توتم يا عيال، ماريو ماريو يا عيال. اوه ويا شباب سكند بيس اورا. سكند بيس ده اللي ورا يسار. اورا يا شباب، اورا تمشي. يخرب لي توتم كايوس مانو اورا. حب الملوك العب الملوك. لا يا عمي روبوتات. ما اوه فريق ان اي الوحيد القوي اللي جلهنا. دول طالعين برا يا شباب بكير. شوف سمادك الملك. ارهب. ويت ابغى اظبط اعدادات معينه يا عيال ثواني بس. Make sure that you keep an eye on all of those score lines, and if you're at home, just open up a second screen. Double the action, double the fun. So, ladies and gentlemen, the scene is set. We've got $1 million on the line and just 3 days of competition to get there. So, to break things down in even finer detail, I've got some familiar faces to introduce you to. It is, of course, our casters. مرحبا بالكاسترز. Thank you very much, Barney. Yeah, you've given a pretty good synopsis. I'd like to think we'll fill in the gaps a little bit for you over here at the Casters Desk. Hello, I'm Mitch Leslie here, joined by Ark, and it is great to be back in the cradle of Brawl Stars. That's right, Helsinki is where it's all began, and for many of these teams, and all of them in fact... كده أحسن المفروض يعني، كده المفروض أحسن. I cannot wait, just to say first and foremost, the crowd is rowdy. I hope that continues through all the days we have. But what a setting, a fantastic set, isn't it? It really is the best venue we've ever had for Brawl. I cannot wait to see how the teams kick it off. The packed house here for the Brawl Stars. كم التصويت؟ 66 سكي. لحظة، من الفريق الثاني اللي بيلعب؟ حسام أو أي أحد من المودز؟ تكفون بس قولوا لي من الجروب الثاني حيلعب الحين عشان إذا كان الجيم ذا ضعيف نروح اللي بعده على طول. ثق بالفريق الثاني يا عمي، يسري يا عمي. هاي ثانك يو حبيبي انزي. لا ما يحتاج، انت مدامك صوتت تاخذ الجوائز، بس نفس الوقت لو حضرت البث بالموقع حتقدر تاخذ اسئله وكذا. فانت بنفس يعني لو تصويتاتك صح المفروض ما تحتاج، بس يعني عارف بس اوريدي معك ايام كثير، فلو انك مشغول اليوم وش زيك لا تحضر وخلاص. لا ما تقوي ده الاول.
40 grand and then 9th through 12th place. جروب بي كحيان. ابغى اشوف الجروب الثاني من حيلعب. اوه يو 26% بس بايونيرز. ويت وات ذا فك، انا مصوت للبايونيرز. ويت انا بصوت للبايونيرز 26%. لا شباب ما يفهمون، صدقوني ما يفهمون ما يفهمون ما يفهمون ما يفهمون ما يفهمون. ثق 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 فيني، ثق فيني ثق فيني ثق فيني ثق فيني ثق فيني ثق فيني ثق فيني. كلهم برازيليين يا عمي، كلهم برازيليين. لا تصدقون لا تصدقون لا تصدقون. 26 انتم متابعينك. يا شباب ايش نتابع؟ البايونيرز ولا صدق بفتح الايباد بعد؟ بفتح الايباد بعد وبشوف ال You can vote, connect your Supercell account, and give yourself the chance to earn some fantastic in-game goodies, including. احنا الحين بجروب بي صح؟ احنا الحين بستريم بي صح؟ Hypercharge if you make it to the end of. الحين بستريم اي. You get your predictions in. We've done so. All of us. راح ستريم بي طيب. Casters and broadcast team have put our thoughts forward, and we are wow, we are pretty united. لازم حساب ثاني ولا قاعد اشوف من اليوتيوب. We all feel like SK Gaming will be over Elevate in that first game. I tell you what though, these are all tough to call. نورين جميل يا شباب، ويلكم جميل افضل شخص. لايكاتكم يا عيال. ستريم بي از بيتر. اوه ويت خلينا نشوف التصويتات. اس كي يا شباب. لا اوكي لا التصويت مو على البايونيرز. اوكي اوكي لا ويت لا مش على البايونيرز ما دخل. فرجونا تصويت البايونيرز يا شباب. انا متاكد انه الكاسترز واي انسان يفهم صوت البايونيرز. اللي مصوت لفوت عامل فيها ديفرنت فاهم؟ Perhaps you guys have a different idea. We want to hear about it over at event.brawlstars.com. Now we've set the scene, we've set the stakes, and of course we've given you the صدقني غلط يا اخي. ثق 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 ثق. Yes, indeed. Thank you so much, Uber and Ark. Those predictions are looking very similar, aren't they? But you know what? Each of those groups, like you both said, is looking extremely spicy. But for now, انت سبايسي يا حبيبي والله انت سبايسي. the fact that you may see a little glimmer of gold over my right shoulder if you're كايو دوغ فاير كرو ايدينهو بجيم اس جي. without a beautiful يا عليه البرازيليين ما مخلصين منهم كرة القدم جايين هنا. and it looks absolutely stunning and I love it. Very on brand, isn't it? But if one of our teams wants this belt bad enough, all they got to do صدقوني يا صدقوني خوان كارلوس وبين وسكند بيست احسن. مع اني انسان اكره خوان كارلوس ولكنه لعيب. Like Uber said, it is time to تراك تشجع استامينا. ترى انك تشجع استامينا للبتاع لل ان اي. بس سؤال يا عيال، هل صوت المعلق ذاك نفس درجة الصوت ولا صوتي اعلى؟ انا ابغى صوتي يكون اعلى. الله الملوك الملوك اللي يوشي طبعا. انت على كويس اجا كويس كويس. هاي 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 شيكولي على اليسار يا شباب، شيكولي على المنزل باليسار. ها الملوك بيغسلوا الحين يا عمي. اسري يا عمي يا عمي اسري يا عمي اسري يا موست اسري. جوكر حيكرم يا شباب. جوكر كذا حيشيل اس كي، كذا حيشيل اس كي يا عمي. لا والله البيت يخاف منهم يا عيال، والله البيت يخاف منهم يا عيال. البيت يخاف منهم ولكن اس كي احسن فاهم؟ في ار بي ام يا والله ار بي ام مخيف والله. يا ار بي ام قشعريره يا عيال. ار بي ام هو ثاني افضل تانكر بعد سكند بيست. What a game to kick us off here at the World Finals. Your number one seed from North America going up against. افضل لاعب فيهم ار بي ام يب تماما. It's a decorated roster, very well known, sometimes infamous. ينجاوب لك هاي تابع الموقع. شو ما اقدر اغير الجوده. الموقع يعني لحاله بصير يغير اوتو. لو انت كويس حيغير لك الجوده لحاله.
It really is. I mean, what a way to start the year. شاب لينين فيه عرق تونسي ها اخونا المسلم هنا. فافوريت براولر ماكس، فافوريت فود سوشي، هوم كاونتري جيرماني. اوه ملك الماكس، ملك الماكس جوكر يا عيال، ملك الماكس. سويت تصويت بالشات عندنا. تعال نسوي تصويت بالشات. تعالوا تعالوا تعالوا. Big voice in the drafts, real strategic mind for the game despite being quite a young age. ايش اختصار اليفيت يا عيال؟ احس بكتبوا كلكم خلاص. اليفيت. The veteran RPM surrounded by upcomers Zeus and Luffy, and they blew our minds. For much of the year in North America, we really thought it would be a pioneers region, but that last monthly final saw فافوريت براولر قايل لكم يا عيال، قايل لكم. هذا قادح بالتانكات. هذا لو حطيت له الشيء قدام عايش ممكن يشقك، فاهم؟ فوالله يخاف منهم، اليفيت يخاف منهم الصراحة، ولكن كل ثقة. اس كي الاحسن. ليش؟ يا شباب اللعب على المسرح دائما غير، اللعب على المسرح دائما هذا الحماس يكون موجود، هذا الخوف يكون موجود بنفس الوقت. فاس كي جيمنج ان كان يوشي ان كان جوكر ان كان لينن كلهم متعودين. اوه شباب بما يبدو دول يا عمي، بما يبدو يا بما يبدو. Wait في تيك وات ذا فاك. شوتينج ستار مش شوتينج ستار. ذا فاك ايش الماب هنا يا عيال؟ ليش في ريكو؟ ليش في تيك بنفس الوقت؟ حيز المو. لا بدمرها بالمو. Mo most certainly is, and I know Knockout may seemingly not be his #1 game mode, but he's such a powerful. بس wait ايش الماب؟ I like the Rico, but on the return here for this red roster, I do think this is a very solid response. Yeah, I mean Mo is an absolute threat. It's very very scary, and I think one of the. مجرد رسالة ذهبية؟ ممكن، بس ليش في فرونت طيب؟ ولا يا شباب والله ما ادري ايش اشوف، والله ما ادري ايش اشوف. عندك هنا في الفرانك السكند بيس يا شباب، في اثنين عمالقة التانكات عم يلعبوا سكند بيس وار بي ام، ولكن هرجع لاسكي. هرجع لاسكي. ويت اجت بدأ درافت ارتي نوك اوت بيزروك. اوكي حلو. مو مبند كيت مبند، انجلا مبند، كينجي، جاس، جين. والله حرام يا مص، والله دائما اقول يا اخي والله انا انسان ابغى اشوف الجيمين طيب. ولا في سبراوت. كايوس كان لعيب سبراوت صح يا عيال؟ كايوس كان لعيب سبراوت على ما اتذكر. والله المسرح رهيب، والله المسرح خرافي، والله المسرح اوفر رهيب. وش الماب؟ بيلز روك مكتوب فوق يا شباب. هناك بدأ جيم البايونيرز. احسن من المسرح الماضي. المسرح الماضي تحسه قوي يا عمي، ذا مسرح فاهم؟ ديك الجمهور وراك، كل الوضع تمام. في مو ثاني بيك. لا اخذوا بيل يا شباب. انا لو ايت وصلنا للنظريه بيل ما تفوز، بيل الحين شخصيه ما تفوز. لا يا اس كي، لا بيل ما تفوز. something we saw a lot in North America. Late round, like Kit combined with the tank. Eventually you're forced to play inside the gas, right? Kit can really give you that edge here. Daryl, of course, very جاوي ترى بس انك تاخر 4 ثواني مو بيدي الموضوع. اليوتيوب ياخذ ديلي بالنهايه. So hard to peel off you. دارين؟ ويت شباب، حرفيا تشكيلة الاليفيت اوفر قوية ولا؟ دارين ومو لو عبوا سبرات اوفر، الجيم اوفر. تكفى جيب كاونتر. جيب كاونتر يا الكوتش. Rico going to be the pick here for SK Gaming to round out their composition. Now again, when Rico الحل؟ into this team at the start of the year,
he was intended to bring a شاب little bit more تذكرت قوي جوكر بس براول حلو بس those strategies and crucially set up Lena for success. SK Gaming put a lot of resources ما ادري انا ما حاسس البل ما حاسس البل هي الحل. Well, Joker said in the BSEN interview that he wants to allow ما حاسس البل هي الحل. to try to adapt to his needs. And there's قول لي اللقطة قول له والله رهيب. the bell is definitely my favorite ball in the SK Gaming comp, but I mean they're going to be اسمعهم ارتي to whittle down the hate. والله تشكيلة الازرق يا عيال والله مخيفة. جوكر لو ارجع وحش. For 2024, it's knockout and bells rock where we begin. And already, this damage from Rico definitely a little annoying. Joker able to control the middle part of the map and force RBM to the extremities here. Full map control for SK Gaming. Can they convert? عندهم الكنترول بس في سوبر درع لا يا ملك اوت Bouncing from up to down there. Now he's in a bit of a precarious position with 5,000. ايه قاعد ملك التانكات ببيتك And it's not just sharpshooters who get shut down by that hedge. Yoshi able to يا عيني يا يوشي. اها be brought down. Leaving Zeus. دفك يوشي كوكينج بسبراوت. Probably doesn't want to let Joker build up. يوشي عم يعمل كوكينج بسبراوت. They look devastating and dangerous for this next round. 3 supers across the board for SK and a hypercharge there on Yoshi. What a fantastic opening round that really was. They've got to keep it up because RBM is really quite dangerous. There's the wall there from Yoshi. Just being able to reposition himself, get the mark there. لا لوفي احجز حشر له 3 versus 2. يا ملك اوه دري يا عيني يا جوكر Forces RBM back. Zeus has been marked this whole round and has had to play so carefully. Now just getting the pinch forwards. Yoshi there and Joker going to have to work harmoniously well here. بيفوزوا عدد في اوه يا يوشي دفك Shots now. And the great شاب احا continue to RBM. والله يوشي قاعد يلعب And he will fall as SK Gaming take the first game. What a nasty draft here from SK Gaming. والله this bro is cooking. To shut the Daryl down. Luffy able to go in on the Mo, use that super and guarantee a kill, but doesn't get out alive. It turns it into a trade. And the elements that are left for SK, the Rico and the Sprout, is more than enough to close a round. I've got to say I'm really impressed the way that SK held their own. They're really up against a great deal with this comp that Elevator brought to the table. It's a fantastic draft, no doubt about it. But they are struggling to make it work so far. I want to see a bit more communication between RBM and Luffy to try to time those runs correctly. And SK know this early outset, they've got to go a little bit more on the aggressive here and just try to whittle things down before RBM and Luffy have those supers to hand. That multi-ball launcher is so dangerous. The Rico gadget from Joker basically forces Elevator away instantly. Here's the يوشي target. RBM sees لا an opportunity and Yoshi من can't save حسد يا himself in عيال the من hedge. حسد That's the من one now حسد for Elevate. In they want to come. Lena a little bit low here. Luffy still has to respect the damage from the bell and RBM. جوكر لا يا able to جوكر dodge شو السوبر away from that Rico ذي super. It's شو getting a little bit السوبر dangerous over ذي here بس for لو SK. They don't have the room to لا breathe to heal جوكر back ضيع up. السوبر Luffy takes his foot بعد. off the gas and that's Lena getting picked up by Zeus. And this should be relatively straightforward now for Elevate. There was a bit of a glimmer there. في سي ما قدر في سي هاي ناس كثير عم يتأثر بالفيبين. It could have been a different story, but it's not to be. I can't do this shit. Getting a little bit of momentum now. Getting around is a crucial thing to get off that mark. Crucially, RBM also brings a super into this round. So can dive, still has gadget charges to slow down. Yoshi here has the direct lane assignment against the Daryl, but doesn't have a hedge developed yet. في هايبر شارج درع يعني what the fuck. Hypercharge now is going to opt to run for it as well, but the shots Joker, not really shut landing. He's up. pushing his way forward. Zeus being the ideal target to double down on, but then RBM gets the roll. Joker, And شو اللعبة finds the pick up الزوج؟ Yoshi. Low HP on that top left-hand side now under a bit of scrutiny. Rolling away, I think there is the wise call. RBM's able to get out at least. Zeus slowed up there. Joker marked briefly. Zeus also pops the gadget to get some extra damage. Elevate. Joker? They can even the set up though. Player advantage. Luffy able to dive in. They're going to wait a little bit. Elevate. هايبر درع هايبر شاب disabled فاهم. ما يقدر يكبسها. موجود كشكل بس ما يكبسها فاهم. And that's exactly what I'm talking about. If RBM and Luffy get those timings correctly, الحين جوكر عيال. أنا الحين جوكر. much more aggressive sooner as well now. And it's going to be a tough one as we're getting a bit more. الحين جوكر. That kind of early confidence now as they realise that they've got quite an even matchup on their hands.
Alright, here we حط go. ايموجي ايموجي وش. Decide a game now. حق التصويت اهينكم يا شباب. ليه انت مين هيك شيء؟ Look at the lane assignments. We've actually seen a swap here. RBM in mid against Joker. Really can't do too much about the repo. Joker, Has do to more. respect that damage. Do more Joker. Obviously being able to fire Do around more. corners has a massive يا advantage ملك يا there. ملك يا ملك يا ملك. نايس تارجت نايس تارجت نايس تارجت نايس تارجت. Trying to relieve the لا pressure سوبر a little bit درين. on towards the Mo. لا Here's يا the dive. يوشي Yoshi's in لا trouble. He لا can't get out يوشي with ما the head تحسن either. نفسك. SK lose that player cheaply. Joker أوه، also يا low, ملك. but snipes Zeus يا around عيني the يا corner. ريمونتادا يا عيني They're يا عيني يا جوكر. هذا هو هذا هو الجود. RBM does not have super. That's the key realistically here. Danger. Oh, لا. no! Bit of an overextension there from Joker. It's going to leave Lanan really in a tough spot. Not much is going to be able to realistically do here. هذا مو الجود Keep the here. mark, of course, for the next round, but I mean, هذا مو realistically, الجود. this is going to be a timing issue now between Luffy and RBM just to seal this round. Lenar can't spend the nest eggs. He needs to keep them for the next couple of rounds potentially. So here comes RBM able to dodge away from the trap now, and in a straight head-to-head brings the bell down without too much trouble. يوشي عمل احسن جيم بلاي يا عيال باول راوند. A very important round. بس بعده جحش جفط الحيط. RBM has the hypercharge, which of course he cannot use, as the Daryl is one of those brawlers which cannot do so. SK gaming. SK gaming. Very, very cautious of not utilizing that hypercharge. That's right. A few of those hypercharges did make their way into dead boxes. ديد بوكسز مين يا معلق؟ ارحمنا يا رجل. Not legal though for Worlds. Joker here just making a switch to the right now. He's doing well, putting pressure down on Zeus previously, but Luffy hasn't super. In fact, all the big supers for Elevate are available. None up for SK Gaming. So right now they are vulnerable. Yeah, good nest X on that top right-hand side. Give him somewhere to fall back to. Exactly, they're going to have هنا to جاب النوك اوت بس. هنا جاب النوك اوت بس. Zeus just doing a good job of juking on that left-hand side. The wall goes down from Yoshi. Nice You can sense the time as we wall. wait for a push لا. from Elevate, and RBM لا 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 لا. That's huge. Luffy بخروه. no, can he تا find more? مو لازم يموت مو لازم يموت مو لازم يموت. And in the gas, يا he's ملوك taken يا down. ملوك Gotta get السيطرة يا Zeus now. ملوك. He may not want to feed لا، super here. أرتي، Gonna أرتي، go for it. أرتي. Drops the legs, but has nowhere to go through the wall. Brings Lenar down. والله لو جابه بصيح. Joker gets والله لو جابه بصيح. game. This round will take the set for whoever it may be. RBM again, just keeping himself back, trying to avoid these shots from Joker. As Joker going very much more on the aggressive as Yoshi comes forwards now a little bit as well. Hypercharge available for Lanan, but no super to be able to connect with. شد لي حيلك شد لي حيلك يا جوكر. Mark and earn it. A prime candidate would be RBM. Hey, he may even take the raw stats in a pinch if he needs them. هاي برتشارج جايكو بالميد. This has come up at the لازم right يجيب time سوبر for لازم يجيب SK. سوبر لازم يجيب They سوبر. do have all of their supers up. They know they have a contingency for the late round in Zeus. سوبر يا ملك Being سوبر يا able to ملك. really do a lot of damage after dropping those legs. Luffy looking for a dive target, surely. Joker really respects this. Look at how he gives that ground to the Mo. They've got to protect Joker here. Luffy now low HP, and that's great for SK Gaming. If Luffy goes in, honestly, Joker is going to be bang in trouble. It buys Now, time. RBM lurking as well. دحين ما في سوبر ريكو بس في هايبر تشارج بيل هايبر تشارج بيل على ما جاب فيها شوتس بس ولكن في هايبر ريكو هايبر ريكو هايبر ريكو هذا فاضي هايبر ريكو هذا فاضي هايبر ريكو هايبر ريكو بس استغفار جوكر بس SK caught in the corner. Here comes the Mo. Luffy taken down by Joker. يا الله 800 اتش بي. Zeus able to outlast and elevate. Get the first set on the board. Just a couple of HP there for RBM as the sole survivor, and that's enough. I mean, what a turnaround. لؤي ما اقدر فيسي ما اقدر النت قاعد الفي بي ان قاعد يشق نتي جربت قبل البث ما اقدر. لا كانت بي ذا ماس كانت بي ذا ماس. تيمي ما يخسر يا عيال تيمي ما يخسر. كل يوم بالريمونتادا كل يوم بالريمونتادا كل يوم بالريمونتادا. This is what Elevate brought to NA and now are bringing outside of those borders. Powerful tank play with RBM at the fore. We see how this goes down, right? Multiple dives. Yoshi overextended there, perhaps, but there were يقول ابلع وذاك البان. لا لا عادي يا عمي عادي يدير نروح نبغاه بالبث. خلهم يا عمي حلاوة البطولة كده كل واحد يبلع الثاني. ريلاكس يا الموت ريلاكس لا نشدها قاعدين نطقطق هنا بس عادي. هذا جو البطولة مطلوب. ولكن تدرون وش حلو الموضوع يا شباب؟ الحين 1-0 للبايونيرز فوضعنا كويس وضعنا كويس. جو ستريم بي الحين بدرافت ما قاعدين يسوون شيء. لو صار سب اوكي بس وانا ما في سب والسوالف دي عادي يا عمي.
be looked back upon by SK Gaming as the moment where it came crumbling down. Look at that, just 815 HP. والله يوشي يا شباب، يوشي عمل احسن جيم بلاي، بس بعدين جاب العيد. حي عينك يا سبايدر. ودي اتابع البطولة ده من الموقع، بس الجوائز ما تسوى ولا في طريق. يا زينك يا زايد. والله الجوائز حلوة يعني، خلينا نكون صريحين، الجوائز حلوة فاهم؟ عندهم هايبر تشارج، عندهم ستار دروب اسطورية، مليون دروب ثانية ورانك دروب، فتستاهل. حاول تصوت وترجع سبايدر. شكرا يا حبيبي 25 يا بعوض. ايش فينا؟ لا في كلانسي. لا ألذ أعدائي بالجيم. ألذ أعدائي بالجيم كلانسي. لا That's going to be very valuable for his team. That's an early hypercharge. They're going to distribute it here. Lightning in a bottle going to second best already lurking though. A beautiful phase shift. Some kind of game awareness there coming through for Dog. Nice super from Mendinho. Keeps Juan Carlos low HP. Dog confirms the elimination. 2-on-3, but a health situation does not allow Space Station to push through. Good gadget from Pain. Does get quite a bit of damage. Gets one kill. The trade is there from Mendinho. He's going to save it here for Space Station and avoid an early match point. Adinho on that tier 3, but gets taken down by Juan Carlos. He's going to be sitting in this grass, waiting for an opportunity. Dog, fire. لا كلاسي ليفل 3 لا مع سوبر بعد. With Pain, second best holding on to a hypercharge. Going to go ahead. يا ملك تاكات. يا ملك 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 على الباص. يا ملك. والله الجيم هنا حامي بعد. والله الجيم هنا حامي بعد. انا اهين براول، انا اهين براول. ما نقدر نشوف الجيمين. ريكم مرة ثانية. ريكم ذا الماب رهيب. جيل لا جيل ما يفوز. جيل ما يفوز. اوتيس. The fuck? Not really too fond of it, to be completely honest. I think maybe if you wanted to have Shelly break the map open. I mean, if they're expecting tanks, which feels like it might be rife for Elevate. They're blocking in the Gale. It would make sense to kind of follow up with something tanky. I mean, SK going with the Otis, I don't mind. I think it's kind of slipped on a little bit, but hey. Just want to be clear as well, it is a brawler with a new hypercharge. It's not legal to be used here at World. والله باصرنا رهيب. باصرنا حيلعب فيهم لعب. كاونتر تانكات 40. يا عمي اسري يا عمي اسري. والله اوتس ما حيعمل شغل. والله ما حيسوي شيء صدقني. لا معهم باستر RBM بعد. يلا خذ. صوت المعلق عالي. اوكي بخفضها حبتين كذا. ستو بعد ليش؟ شنو اللعب اللي حيصير هنا يا عيال؟ I kind of wonder now with the Buster now showing its face with the SK might want to break. That's kind of might be leading, maybe not. I mean, ultimately it would deflate somewhat of what that Rico pick is designed to kind of achieve here. Deliberating a little bit here, but the aggressiveness remains. Jackie is the idea of SK, and certainly a map that I think is really catered for it, and you know, being able to really just rush in with the hypercharge. Okay. Really kind of نتندي لازم يتمرجل. into a harmful situation Wait. to then have بخفف ضغط عليه. the Rico to really just capitalize on all of that damage. I like it. You are also exploiting the fact that Elevate have not drafted any throwers at all here on Brawl Ball. Sometimes شاب نتي هالفترة صاير كذا فجأة تجي فترات يعلق فيها. انا اسف. فيا رب انه يزبط بسرعة، يا رب انه ما يخرب علينا. Playing by the walls, both Jackie and Rico care very much about the terrain here on this map, and RBM probably going to be aware of that. May opt to try and break it open a little bit with that gadget, or just go for a speed zone, something a bit more general here. And of course, Jackie is completely unperturbed by Buster. He does nothing to shut her down, really. Now, obviously, his montage can't stop her form of damage from connecting. نفسيا هيتك والله. والله عدو يدافع الفاتورة هين وانا بس. شي صوت المعلق؟ لا يا عمي بدون صوت الجيم بلاي والمعلق ما تصير حلوة. شكلنا انا جالس اعلق. البايونيرز فازوا يا عيال. 2-0 الحين. 2-0. 2-0 لصالح البايونيرز. انا قايل لكم الحنكة وحركات الحنكة ما تنفع يا شباب. تروح على المضمون. ما عادش كانوا كل الناس مصوتين لذاك الفريق. This is honestly a matchup with these two teams of tank player warlords, right? RBM versus Lenar, two players in their respective regions known as like the preeminent tank players.
And SK, their whole والله سكند بيست معذبهم يا شباب. around setting خلاص خلص الجيم. قايل لكم لحظة ما كان بيست اوف 5 you know, also worth pointing out ولا أول يوم بيست اوف 3؟ that is not legally to be used here. So that's another brawl. And if it's used, we'll see it. We'll definitely ها أول يوم بيست اوف 3. So with the والله قايل لكم والله قايل لكم والله قايل لكم حركات الحنكة مع حنكة. بايونيرز هيفوزوا وفازوا الحين. أنا حسبتها بيست اوف 3 وبيست اوف 5 والله. Trying to find the pass through, Joker now too weak to really help him out. We're going to rethink things through as Zeus there on the right hand side. Well, a lovely wall break as well. And the bush there is burned down. Going to be quite a key crossover there if the game continues on that right hand side lane. And not much Rico can do against that Mumta'ah. Luffy really has the advantage when walking up on that. والله كويس أنا بيست اوف 3 تصدق. Of course that Otis. بس لا مو كويس. ويت Does of course have that صوت الام في بي صوت الام في بي صوت الام في بي صوت الام في بي صوت الام في بي. How do you stop this? Nice mute button being used there and a great defense from Joker. اه ماتش الديفنس فاك يا اخي النت. هين النت هين النت. And now Joker pushing the ball back forwards. Has got the hypercharge too. اظبط يا حبيبي خلاص. Chaos now as the trickling down the DPS there and elevate and a nice move from Lenan, but the ball there from Yoshi. Zeus should be too low here to be able to contest against it, and it's going to trickle over the line. SK Gaming get a goal. ولا والله في عودة لإسكي جيمنج. From Yoshi was huge. Nothing the Elevate could do to step forward. They were trapped inside their own goal. Zeus could not defend against that Otis gadget. Now Elevate want to come up again, but you've seen what this SK comp can do. Joker getting some nice angles down to RBM and fires it super, but there, love it with the slow-mo ripping it just ولا البينج اللي عند ستو. ولا البينج حق ستو يا عيال. بنفس الثانية لما ضرب السوبر. Now Elevate just going to reset themselves in this mid. They've got a better high ground position. ولا البينج ولا البينج اللي عنده. Keep the pressure on. Good mute. Might trickle down himself now to that mute as well. Joker though, all done by the blustery blow. And now Lenar knows to keep that ball in that pocket. Yeah, that's a classic SK Gaming strategy, folks. Pull out the ball. Once you have that lead, then Arkia pressured down somewhat by Zeus. Luffy, of course, will outrange the Jackie. And then they come again, 3 versus 2. Joker with the super available now. That gets pretty dangerous as you get up closer. He's going to pop it. The hyper as well. A lot of shots around the map, but Luffy's able to avoid most of them. Lenarkia just getting battered as he tries to step up, but he has a hypercharge available as well. يا الله مشكلة النت يا الله اكفى تكفى. هين النتك والله ما ادري يا زق. يا رجل خلص الجيم ولا شفنا شيء. ما ادري ايش في جحش الكلب الوضيع. And with that, the arena is back on their feet. Beautiful, absolutely beautiful Otis play. Not just once, but twice. The difference maker to keep SK out in front. They've got to keep that pressure on. They've got to bring back a set. And that is exactly how you bring back some team morale to the table. Let's see now as we go in. How SK going to fare on this one. Lenan just trying to find a little bit of maneuvering ability here. Gets the ball to actually not allow the shot to come through. And now Joker just keeping the pressure onto RBM on the left-hand side. This should be a chance now to bring the ball forwards. Lenar would have loved to have caught Zeus there. Yoshi looking dangerous. Zeus got brought down there by Joker. Player advantage now for SK Gaming. Lenar looking dangerous. Joker with the super. That's a bit too easy, that one. A little too easy for SK. That's that Jackie really starting to take over the game. Pneumatic booster now, Lenar speeding up. What a devastating push from the Jackie. An elevator wipe from the map. Joker can just walk in. Oh, no! What a fumble! You can't do that on the world stage. It was such a free goal. And a big missed opportunity for SK Gaming now as some of the nerves starting to take hold. They still have a lead in this game and 90 seconds left to play. If I make no mistake, that was diabolical there from Joker. Although he's eager to make amends by the looks of things. Multi-ball launcher there, catches RBM. Zeus, though, able to recover from that mute and get back out into the field. Oh, man. Dribble off the wall, able to push up. Man, he made it look easy. Great finish there for Lenar and SK Gaming. Get their set on the board. Joker with a whopping 492 DPS. Talk about facilitating. That guy outside of the small flustered moment looked fantastic out there.
That's a screenshot that I'd be taking. If anyone in the years to come brings that up, I'm just going to literally just be like, well, hey, 10 takedowns and that DPS. Right, not if too it gets shabby. into any banter with Firecrow on X, like someone I know, you can always throw that one out there to cover yourself. We've got ourselves a game, folks, here. Number 1, NA Seed Elevate, and SK Gaming number 3 from EMEA. Leaving it all out there for us already. Couldn't have asked for a better way to kick off Superfest and the Brawl Stars World Finals. It's bounty time, though, for our decider set, folks. Shooting Star is the battlefield. This is where we'll find out who in this group will have the earliest of advantages. And Shooting Star certainly is a map where that RT pick could have a little bit of a factor. Angelo as well with that little bit of mid-lake. Angelo Being able to cross and water is very, very powerful here. It allows you to undertake gameplay patterns that you wouldn't normally have at your fingertips. So RT Nani, common ban out on bounty. Max also taken away from Elevate. 2 sharpshooters plus Byron removed here by Elevate. And Byron combined with any other tank, but also his ability to turn a fight on his head is pretty scary. It's going to be Piper here for SK Gaming. I'm really loving the bans we've seen so far today, really agreeing with each and every one of them, and having 6 unique brawlers banned as well, so it'll make for some really entertaining draft too. And a Piper first pick, I mean, you know me, but that's my kind of go-to, especially on a map like this. But certainly, it's going to leave itself open to... انا هين الحالة يا عيال، ما ادري مجحش النت ما راضي يشيل ام الاشارة الصفراء، ما راضي يشيل ام الاشارة الصفراء يا رجل خلاص. Definitely a bit of a factor when combined with aggressive brawlers. Not going to be the flavor just yet of Elevate, going with the Gene, and of course Magic Hand can turn that balance. But I wonder if a third and final pick here that Gus first. I mean, it definitely will be, but I'm thinking something of a tank nature potentially, right? Exactly. Or an assassin, someone who can really benefit from that Gus super, giving you that huge amount of shield, making you virtually unkillable. Kenji's open, Mo's open. Those brawlers here. Ay, Dios mío, that is terrifying. Yeah. SK Gaming though. لكن المفروض عندنا يا شباب، المفروض رجعنا. خفض البيت ريت. حسام ما اقدر اسوي الحركة اللي قاعد تقولها، لأن انا بخليها بس واحد، فاهم؟ يا اخي المشكلة كنا 2500 شخص يا رجل، اهين الحالة. ما ابي اسوي بالثاني حسام، والله تعب وغبا بعد. شفت التضييع ما شفت، راح علي اهم جيم بالحياة، اهم جيم. النت تيس، النت بغل يا شباب. You called it Arc, we both felt like it would be an assassin to round things out here. Not only does Kenji have a star power that lets him shrug off the first hit he takes, a gadget that lets him heal an amount of damage he's taken recently, but he also heals whenever he does damage to an opposing brawler. It's pretty good. The ability to stay off the map and just remain completely invulnerable to everything as well is ridiculous. We knew it was going to be something along those lines to elevate. I mean, SK Gaming's answer for it was perfect. الموضوع تمام الحين يا شباب، الموضوع تمام ظبط. ما عادش في كنجي بعد. جين RBM. مو المفروض RBM هو كنجي ولا ما يلعب بالاساسن التانك، فاهم؟ ولا الكل. والله كنجي مو الحل يا عيال. شكرا راحت اس كي. Joker has a super that lets him avoid. Obviously, Pearl has a super that really makes you look silly for trying to dive her at all. And Tick has last hurrah. Nah. كنجي مو الحل يا عيال، كنجي مو الحل. That's the gadget use. Luffy going to heal back up now. Poppin opens up the map a little bit more, but the pressure is starting to mount. In comes Luffy. Yoshi drops the Tick head last. ولا اللي قاعد يصير فيهم. ولا اللي قاعد يصير فيهم. محشرينهم بس، فاهم؟ النجوم معاهم خلاص، لازم يجيبوا الكل. هايبر تشارج تيك بعد، لا كنجي غلط، كنجي اوفر غلط. Hypercharge as well available for Joker here, and that needs to land as RBM might try and get that magic hand to connect. He can jump away, he can evade it, but Yoshi can't say the same on that tick. Got to knock that shield off. باي He has 12,000 HP اوكي. with the gust. 30 ثانية اصبروا 30 ثانية. 30 ثانية بس. ولا كان جاب عليهم سوبر، يمكن رجع الجيم، تصدق؟ جاب سوبر. كان جاب سوبر. لا ترى قول البايبر يموت خلاص. لا RBM ما هو سحبه. لا يا لوفي مات لوفي. جين لا يا حرام والله كلوز.
والله كلوز. Points for SK Gaming. And just a little thing, but Yoshi throws some mines down. ابعاد البث محتاجه ترى حرفيا نيكس انا ماسك البث وحاطه وخلاص يعني ما بيدي الابعاد. Luffy would return to that spot and go down. He was very low as he went for the super. والله ويل بلايد ويل فاكينج بلايد. والله يا شاب كنجي يخوف، والله كنجي يخوف يا عيال. باي لحظه ممكن يرجع الجيم 40 على لنان، لنان قدر يجيب الكيل. لوفي ون شوت، لوفي ون شوت، لوفي قولوا لي على الدبل كيل. جي جي اوفر. كنجي ممكن يرجع الجيم بس لازم يجي الكيل على البير. ثانك يو لمستر كويوك على الانتساب ولجولدن اكونت، شكرا يا شباب، بلعب عليكم يا رب. والله الجيم اوفر صعب. Let's see now, looking on the left-hand side, rather just looking to push his way forwards. But again, Lanan's been so consistent. As shutting it down, upon the gadget will keep looking in the mix. قولوا لي السحبه، قولوا لي السحبه. 6-5 6-5 6-5 لسه جيم صعب، جيم صعب. اسكي بدون تخاذل. مين تشجع اسكي نيكس؟ بدون تخاذل، اسكي بدون تخاذل. معهم سوبر تيك. كيف أصوت بالبطولة؟ ويت خليني اخلص الجيم ثواني. سوبر جين سوبر جين سوبر جين سوبر جين لو سحب اي واحد فازوا الجيم. قول له ار بي ام يا ار بي ام. قول الشخطر يجي هناك لانني يحاول ولكن 25 ثانية. فيها صدقوني فيها الاس كي، صدقوني فيها الاس كي. اصبروا بس. شوت زيادة شوت زيادة يا جوكر، شوت زيادة يا جوكر. هايبر تشارج بيل، سوبر تيك اللي بتجي على لوفي. بيل يا بيل رجع جيب الكلمة لازم يرجع السحبة من الجين. قولي للنان جنون والله جنون البير. تسحب مين؟ نايس. هذا اللي نبغى نشوفه يا عيال، هذا اللي نبغى نشوفه، هذا الجمال اللي نبغى نشوفه. للحين تصويتين صح اس كي وقبل شوي البايونيرز. بخصوص سي 8 كيف تصوت او سي 10 كيف تصوت في فوق بالرساله المثبته رابط سوبر ستار ايفنت. خش هناك بس يجي وقت التصويت، حيجي بعد شوي تصويت للفريق. الحين صوت وخلاص، هو لازم تصوت قبل بيوم او قبل باسبوع مثلا حسب ما تنشروها، بس تقدر الحين بس نروح الحين صوت على افضل لاعب. اكيد الملك، بس صدق كان لانني يستاهلها اكثر، لانني يستاهلها اكثر والله. الجيم الجاي مين ضمن يا عيال؟ الجيم الجاي مين ضمن؟ والله لأن سحبت لنا ملكية. جيم ماري. ثانك يو ديان، ثانك يو، الله يعوضك يا رب. والله الجيم رهيب، بس ببراول حرقوا علينا. هامبل اون بي ستريم، بدأ جيم هامبل بس هنا يا شباب في أي جيم؟ خلينا نشوف جيم هامبل. خلينا نشوف جيم هامبل. Gene damage getting closer to his super. Nice pull from Melty. Semantic looking for a kill. She was keeping him alive with the magic puffs, and the wall comes up on the right. Takedown on the left. Milkrio falls, and Humbler at a man advantage. Another bold play and a desperation gadget out of Melty. Shoot. هامبل أحسن يا شباب، هامبل أحسن من ريبل يا عمي. ريبل ما كان فريق صينيين. Knows that the damage is already done. He has ريفل ما كان فريق صينيين يا Humble with a convincing opening round. So how much do you Humble respect? ما عندي بيلز براول. Super Luke, he's gonna go for it down mid. No contact. He's whipped a couple of Mandy's supers, but he was aware of the risks entirely. This is really making a statement to Rival and getting in their heads, I think.
ريبل جاب هناك جاب نفس الشيء. اوه شو يا السحبة الخايسة، شو يا السحبة الخايسة، شو الملك سيمانتك، الملك سيمانتك، الملك سيمانتك. الله يا الدبل تاب، الله يا الدبل تاب. قول يعني سموث عطاها يمين ويسار بنفس الوقت. The way that they pushed up aggressively with Sprout, usually a brawler that defends around these walls, but you see how Semantic is using the walls to bounce that shot for such an extended duration and get a huge advantage over not just the lane he's playing, but one of the ones on the left as well, getting some shots off on Gux. في شارة الدولار تحت محل الدونيشينز بيكون عندك انتساب، بس لو ما طلع لك بيكون في مشكلة باليوتيوب ما عم تطلع من بعض الناس. فانا ويل بي هامبل فيرسز زيت. انا هامبل ما يوصل للنهائي، ما اظن يقدر يوصل للنهائي والله. We'll see Melty push so aggressively to Boss on the right side. Completely pinched and Shu takes him down with a vengeful spirits. Now a man disadvantage for Humble in what most would consider a lost round. They do have the chance to What reward can you get for watching the world finals? Hyper charge drop, hyper charge drop, hyper charge drop, hyper charge drop job. Hyper charge drop job. Where kills are everything. Another walking cane. Melty doing much better in this second one. Has a teleport available through the wall. Luki connects. All of a sudden, a 3v1 situation. The sharpshooter cannot handle all this action. Rival Esports finally on the board. Oh, Rival عملوا ردة فعل. Got some momentum on their side with the wind at their backs. No connection Wait, there with من حيلعب بالستريم اي؟ سمعنا الحين في بركنة ولا ايش؟ طب فك ايش قاعد اشوف انا هنا؟ رجعوني. And harder for Luki to cycle that super. That's somewhere where Lady thrives, and on the other end, سيمانتك بس من اخر الماب. ناقص 10000 اورا لسيمانتك يا عيال. ناقص 10000 اورا لسيمانتك. هو وون ذا 2020 وورد فاينلز. زيتا ديفيجن، زيتا ديفيجن، زيتا ديفيجن. تصويت تصويت تصويت. او سؤال عفوا. Boss, the last remaining member, no HP, and a game win for Rival. كريزي راكان زيتا بيلعبون بستريم ايه ولا جيم زيتا وكريزي حيلعب بعد شوي. يا عيني يا عيني يا عيني. Well, there's that milk right up smile too. Right hand side. Looks like every single one of them pretty darn dialed in. You gotta think Humble really want to win this one. They are fighting a lot of demons from past lands. You called it, Kenny, though. We saw the mechanics step up for Rival Esports over here. They know that they're going to have mechanics stiff this one. We also see the lane switch up. Luki's going to be going over to this زي تو 2-0 يا عمي اسري يا عمي اسري. فايز كريزي. on the left. Semantic still doing the same old thing. Ideally, he doesn't get pulled by Melty with one of those gadgets and lose access to وزع لنا حقي لو سمحت. in the last game. مجهزهم ل3 ايام. الاشياء اللي دفعت حقي هناك لازم تكفيني 3 ايام البس. A missed walking cane. Shu, of course, with a super available with that gene. الله يعافيكم يا شباب الله يعافيكم. All the utility matters so much. In that second game, they really started super fast comeback. Buy now. Let's buy it. That up in game 2 definitely changed things up. But he does it once again. Luki low HP, a desperation wall to protect himself. Defense out of Semantic. Incredible teamwork from Semantic to keep Luki alive, but you can't assist a second vengeful spirit. ويت يا شباب انا ما معطي اهميه للجيم لانه المفروض الفايز الحين هامبل وخلاص. بس كانوا هامبل قاعدين شيء. That's crucial for the next round because that's exactly where we're headed. Rival Esports just one round off of taking a set. Oh boy. Hypercharge available. Luki, I think, gonna be handling this pretty شباب seriously. He knows how conservative he needs to هامبل be. He gotta get a lined up super shot. He's flashing that super, goes for it, and another. لا يا ماندي لا لا من بوس قاعد يلعب ماندي بوس. Luki's got to be hitting himself. لوكي يا عمي لوكي يا عمي منتهي. But it's not going to be What the fuck? What's this gadget? In fact, he's all the way backed up on the right side. Shoes just waiting with this pull, especially for Semantic to get greedy. Long pull out from يا شباب سيمانتك الأورا حقت انشقت شق. الأورا حقت سيمانتك انشقت شق. دبل سحبوا القريب بعدين سحبوا الجين. احا 0 أورا 0 أورا يا سيمانتك 0 أورا. A team that no one up here on the desk expected
to take the خذنا lead على here. زيتا. There's بدل still درافت، time بدل درافت. for Humble to come شعب back. الجيم ذا بالدم. But Rival Esports يا رب يا رب كريزي راكون يبدعوا، يا رب تنسى شق جيرو شق. Tentai, Shitampo, and Moya, they are crazy. اسمع الاسامي، اسمع الاسامي اللي تقشر بدنك، اسمع الاسامي اللي تقشر بدنك، اسمع الاسامي اللي تقشر بدنك. هذول المين كاركترز يا عيال، هذول المين كاركترز براول ستارز. ويت خلينا ما تصد بالشات. بس انا بعرف عندي اللي بالشات كلهم حاقين زيتا، كلهم من حاقين زيتا. صدقني صدقني انا عارف، شاتي عارف، شاتي بعرفه. تنسى اقصر واحد يا اخي، يا ريتني ياباني، طولي بيكون اطول من اليابانيين هناك، حياتي حلوه بتكون. ما انا قايل شاتي متخاذل، شاتي فان زيتا، انا داري عنكم، بس صراحه الجيم صعب ما الومكم. وير ار ذا سباجيتي صوص. اسكت يا عمي، اسكت اسكت افضحنا. Specific brawler to him, but nonetheless, let's see it makes an appearance. It is kind of a metal which could call for it, but certainly a great amount of pressure on this very team to keep that crown on their heads. Apparently world champions don't need food. He doesn't even know what food he likes. Question mark on the food. He doesn't even know himself. هذا الكلام الصح، هذا الكلام الصح. الدونيشن وفهماني، فاهم؟ والله فهماني. حياك، ثانك يو على 8 ريال. يا رب يا رب يا رب، كل دعاء كل دعاء لكريزي راكون، كل دعاء لكريزي راكون. This is the #1 seed coming out of the APAC region, of course. 10 You got the Discord notification. انا مسكر الديسكورد كاملا، مو مني لا، او تصدق انا عملوا كويس الديسكورد عندي يا شباب، يجيني اشعارات يب، بس ما يجيني ما تجيني الرساله نفسها. حويس قاعد يبس، والله زمان انا بشوف حويس، لو اني ما قاعد ابس كنت بروح الحويس. This is the group of death, in my opinion, and going back to the 2023 World Finals, it was Zeta Division that knocked out Crazy Raccoon in that semi-final stage to a 3-2 scoreline, just the narrowest of narrow margins, Traven. وش صار هامبل؟ حاليا دخلوا بالدرافت الجيم الثاني، اخذوا كلانسي بالكرة. كلانسي وين يا عيال؟ كلانسي فري وين يا عيال؟ ولا عندهم سيرج. لحظة، كل المعلقين مصوتين لكريزي راكون، كل المعلقين مصوتين لكريزي راكون، بس مين اللي مصوت لزيتا؟ المتفرجين يا شباب. المعلقين هم المين كاركترز، المتفرجين هم الام بي سيز. نفس الوضع هون، ال 64% لزيتا حتندم عليها، حتندموا عليها يا عيال، حتندموا عليها. كذا شو زيتا تفهم؟ انا الصراحه انا زيتا ما اكرههم، ولكن اكره طريقه لعبهم. حتى ناوي اكثر ام بي سي بالحياه، راح يسوي هو شوت بتويتر زي الام بي سي، يسولف على ذا ويسولف على ذا. كان اكثر شيء ام بي سي بالحياه. انت ولا ما اقدر ادخل معاهم فويس، ما عم ادخل فويس معاهم عم يأثر على نتي، والنت اوريدي خربان، فعم يخرب بزياده، فاهم؟ بالضبط زبيتا والله والله يا شباب، لو سي ار الحين عملوا الدرافت الصح فازوا الجيم. يا اخي لعب سي ار رهيب، بس ما عندهم درافت، درافتهم زق، درافتهم زباله. طلعوا عندهم درافت كويس وضعهم حلاوه. هايو كونيتشوا. ممكن تعطيه جنسيه يابانيه يا عيال؟ في امل؟ هل في امل للجنسيه اليابانيه؟ اريغاتو جوزايماس. وشعرهم رهيب، والله شعرهم رهيب. ما في امل للجنسيه اليابانيه يا عيال؟ احا يمين يسار، لو قلنا اونيتشان ولا اي شيء، ايه الحركات دي ما ممكن تجي؟
that we're starting the Brawl Stars World Finals 2024 off with a double match point game for the first, and then we're pitting world champions بالجنسية against بالدم يا world champions for the second. And this is the graduation لا تحاول. test of time as well. You know, back تراني متابع انمي يا واد، اعرف ياباني ما عليكم. ويت، هل لو تزوج لحظة ويت خليني نبحث على جوجل يا. لو تزوجت يابانية هل سوف تحصل على الجنسية؟ يمكن اكتساب الجنسية اليابانية من خلال الزواج، وذلك بالزواج من مواطن من اليابان. بس لا، بدي اتزوج مواطني مو مواطن. ويت، اعتقد يب يا شباب، لو تزوجنا يابانية نقدر فيها جنسية. وي جو فور ات، وي جو فور ات. يابانية مش يابان. Yeah, both teams exude so much in different ways. We've seen Crazy Raccoon 2-0 down in World Finals, laughing. جابانهم كوميك. Division of the complete opposite. شاري داون باد للجنسية أكثر مني يا عمي. Showing no emotions, and they know they've got a leg in every single game. رولا هامبر يا ابوي، يا اخي مستني درافت هنا. انا احب اشوف الدرافت. انا احب اشوف الدرافت. طيب والله لو راح علي درافت اسبك. Definitely a good beginning over here, but no amount of comfort. شباب اللي قاعد يتابع ستريم ايه بس اذا درافت قولوا لي تكفون. قولوا لي لازم اشوف الدرافت. Losing a group stage match against rival, a team that is certainly the underdog. في صوت جيم بس ما في جيم. اوكي. If you're humble, this would be a devastating loss. They are up 1-0 here in set number 2. Lukey from لا جيل ما يفوز. جيل ما يفوز يا عمي، جيل ما يفوز. with a pull, a nice tag as well. Semantic looking for the slowdown, and Melty once again rendered useless. سيرجع الحين ليفل 1. ويت، ليش كذا النتائج 2 نقاط زرق؟ هم فازوا راوندون ولا ايش قاعد يصير؟ ترى التعليق منهم يا عيال مو مني، مالي شغل انا. بدأ درافت يا عمي، جيمهم ذول ضايع حبتين، بس يا رب هابل ما يخسروا. بدأ درافت. كينجي مو love to see it يا شباب، ما نبغى نشوف القرف ذا. فيرست بيكس براوت، ايش كان الماب؟ بيلز روك. يمكن نوقف نوك اوت يا عيال، اني مليت من نوك اوت. والله ملل، حاطين نوك اوت يا شباب، زي اللاعبين نوك اوت. لا زي اللاعبين نوك اوت، لا بياخذون باستر جين. Yeah, honestly, I'm not too sure about. يا الله زيت مقرفين بالنوك اوت. زيت يا شباب، الرول نمبر 1 عندهم ما نخسر ولا جيم نوك اوت. هذا الرول ما تقدر تكسر، فاهم؟ كريزي راكون مع جين باستر، بس بيلز روك احس ما تنفع في التشكيله. تنفع ولكن لازم تقعد 8 مليون شيء. اخذوا ارتي بكريب. In and around the meta as of late, once you kind of got that rework to the gadget, the ability to kind of snap in between your legs and ايش اللي بيقطع يا شباب؟ تكفون لا تقولون اني اتعلق، لا تكفون الجيم مهم. لا قاعد يقول لي الانترنت ممتاز يا شباب، متأكدين مو منكم؟ اوكي جتني اشاره يا الله. my opinion as well have the opportunity to maybe share that shield with a tankier brawler, but you know it's not going to do the great stuff. رجع خلاص صام، ان شاء الله يرجع، ان شاء الله يضل. تكفون والله نفسيتي بتنشق. هم شكلهم فازوا يا عيال. نو بير نو وين. والله ما الومك الصراحه، بير شخصيه خرافيه بالمرض حقهم. I call it the bill. والله ياخذوا بير. ايش يكون اللاست بيك؟ Once you kind of build up that heat and get the extra damage down, it can do with tanks. You can kind of pepper down opponents at range, especially with that gadget. You can be able to get some kills that nobody was really expect either. Pair that with a shield, get her close, and that's going to be a lot of damage raining down. But we'll see what. Okay, Brock bad. Their last pick, and it's going to be Brock. And I mean that surprises me quite a bit. تشكيلتهم حلوة إلى حد ما. بس بروك هلا بروك الحالي. But the wall break, I think, is going to be quite available to then Crazy Raccoon to really open up the map, allow that Sprout to have less maneuvering ability to connect those walls around, and that's the kind of play. They want to kind of open things up as much as possible, as that Sprout can get so much control over the map if they're not careful. I don't mind it. هلا بروك الحل.
عمال نقول بريك بروك. It's kind of something we've questioned all year long is Crazy Raccoon's composition or drafting skills, I should say. So we'll see if they're actually going to be able to make it up on the world stage and do a bit of a better job. But Zeta with the early positioning control. Well, Moya needs to try to. والله كتشكيلة الصراحة تنتين حلوات. Use that magic hand something towards the end of the rounds to. تنسى قاعد يكسر كل شيء وخلاص. Teammates on. So far. اوه تنسى قاعد يرقص يا عيال. تنسى بيسوي دوجة ضربات بيرن. Giving more space for CR to maneuver. It's this bottom right now that makes me cautious as Meow's maneuvering with Gary. Putting CR. سحب الجين سحب الجين سحب الجين سحب الجين. سحب الجين ممكن يجيب نتيجة. سحب الجين سحب الجين. لو انا هناك الجين يا شباب لا اصيده. لا اصيده من اخر الماب. تكفى يا مويا. تكفى يا المويا. تكفى يا المويا. لا. لا 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 شو ذا القرف؟ The fuck؟ سيار لو سمحتم لو سمحتم سحب الجين مويا مويا يا مويا تكفى يا مويا تكفى يا مويا جيب السحبة جيب السحبة فوزنا الجيم يا مويا صراحة حركة لاري وجين كثير قوية عفوا اركي وجين بس هل حتزبط؟ اوه مياو يا حمار مياو يا حمار اي صيدة صيدة للوغد صيدة للوغد يحسب البيت بيته يحسب البيت بيته Pearl on the left-hand side can be doing more of the same on the opposition side though. Still got a shield, but it's got a question of whether سوبر بروك سوبر بروك سوبر بروك لو يعبي جين سوبر ثانية بعد الحياة جميلة روح يا مويا روح يا مويا روح يا مويا روح يا مويا عادي عادي المفروض ما يقولوا كثير على السوبر فيها غلط مياه هناك فلو غلط مرة ثانية مشكلة صعب لازم تلعب على غلط إنسان معين فاهم؟ لازم يغلط مرة ثانية وحالة how they choose to use them. So hypercharge for Tensai also. Shitama just trying to work his way around and a good healthy wall there from Meow, forcing back Zeta, forcing back CR rather into that bottom. Tensai مع hypercharge. It was in that first round, a devastating spot. They won't forget. تكفى يا مويا السوبر. تكفى يا مويا سوبر ثانية. سوي أي شيء. ولا تنساي قاعد يشق القص شق شوف مسكت القص ولا اعطيه نفس ملك تنساي هايبر تشارج تنساي هايبر تشارج تنساي يا حرام هايبر تشارج لا يا جين لا مويا لا 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 cautious about how he plays this out, but now the hyper charge comes from Moya, extra speed, and there's the vengeful spirits as well. Round the right hand side, now he gets a dirty hit with the super. Moya goes تنساي تكفى تنساي لا مويا تكفى مويا يا كان قدامه Very close affair. CR just coming just that a little bit short there. Going into this next one. Give my guy some help. Give my Tensai some help. But Zeta kept the ice in their veins. Claim the first game now. Need to see a little bit more of an adaptation. A bit more confidence being displayed here from Crazy Raccoon as they're getting pushed around just a little bit too much for me. Could go either way, though, let's be honest. صلوا على النبي ريلاكس بالشات ريلاكس outlasted his opponent with a nice hit. Another one of those rocket fuel goes down. Actually tries to use it to get a kill rather than breaking down some of these sprout walls. That's not the route I would have gone. But now chooses to مياو break on the bottom side where Meow is. والله مياو قاعد يحشر لا تنساش والله صيدة الواغد هي الحين باقي تنسى باقي سوبر الوضع حلاوة لازم يقتلوك لما يجيب سوبر نايس صادم من آخر الماب Confidence in there from Zeta Division as well. Went so aggressive and got picked off one by one by the side of Crazy Raccoon. So might need to kind of revert to the default settings of just playing this one a bit more passively and allowing the Sprout to do the work. جماعة سوبر mid-game. Kind of allowing them to just have this patience at the start. Well, Moya is certainly going to want to connect with Meow. In the meanwhile, it's the top of the gets the finding of Geru. Making it 3 versus 2. حتى ما شفت الكل والله اني حتى ما شفت الكل من كثر ما الكل متقن ما شفت الكل
Tensai could even use the hypercharge now and just secure things. جي جي يا عمي جي جي مويه روح والله تنسى لا 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 تنسى دون ثرو دون ثرو دون ثرو دون ثرو عيني يا شباب من ده تنسى يا عمي نايس 1-1 ماتش بوينت ماتش بوينت Just what we wanted. A close match is what we were promised. And Crazy Raccoon not dropping this first set without a fight. Zeta Division need to kind of rethink their tactics now, as I feel a slight bit of over-aggression definitely came in there, slight bit of overconfidence, and an early break from Tensei of this right-hand side, choosing not to break this kind of mid-portion of the map at the start. Makes a lot of sense. They were kind of struggling as Meow started to والله تنسى يا عمي يلعبها على الدم يا عيال ولا تلقى قاعد ياكل الرجال ما شاء الله ما شاء الله انا عارف عيني تحسد دائما بالايام ولا لا مياو ماخذ راحت مياو ماخذ راحته لا 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 يا الله السبراوت الوضيع يا الله يا السبراوت الوضيع نايس خلص زبرت عادي اوه جاب سوبر ثاني يا عمي اهينك يا مياو اهينك يا مياو ستام وات ذا فك ازاي تدخل بذيك الزاويه جي جي تنسى نايس مستحيل كيف خش عليه لا صعبة جيم محشور تكفى شوية مساعدة لتنساي تكفى يا التيم instrumental. The decision just to keep pushing their way forwards was really the right one there for Zeta at just the right time. He knew he was a couple of shots away from earning it. في سوبر جين Time as Moya now with his magic hand needs to find a connection. Well, this set will be all over. Crazy Raccoon have got to survive this one. Just that little bit longer on. He can just kind of pair things with Tampa and get that immediate takedown. Doesn't really matter who he tries to pull now. The Sprawl comes down. Will provide a little bit of coverage, but not really the best of them for Meow. But the map's so open now, he's not really got much choice. سوبر جين يا ملك اوكي سوبر جين زين سوبر جين لازم تكون مع باي للراوند الثالث سوبر جين لازم تكون مع باي للراوند الثالث تكفى جيبها يا جين جيبها اوكي عبى كم ضربه كذا يمين يسار One round for the set, and there's a hypercharge there for Tensai, one there for Meow on the other side of Zeta 2. The Sprout Wall is going to be a big one to start things off. تكفى يا جين عبي سوبرتك تكفى اوه جاب الهايبر تشارج سوبر مويا ارجوك يا مويا Both Tensai and Moya staring down the barrel of Zeta, getting a much better position as a result. تايمينج يا مويا That placement's got to be perfect, but already getting a good foothold in this mid on the side of Crazy Raccoon. I mean, Zeta Division is so scared, regardless of having 3 supers, because a Gene pull with hypercharge and a Brock with hypercharge is going to be a lot more devastating when you're trying to push up the map. Gero rotating around the right-hand side, still got a shield in hand. We have the hypercharge from the Sprout, but what's that in comparison to the hypercharge from the Gene? Tampo finding some shots. Down goes this wall on the right-hand side. Moya not really in range of trying to get this pull. He's going to stay and focus on the Pearl. حلو البيرن لازم بعد عنها لا يسحب البيرن اوبا لا ويت اثنين سايتامو دوجي تكفى لا يا عيني يا تنساي يا عيني دبل كيل يا ملك يا تنساي عودة البرايم يا خالة عودة البرايم هاد الملك ربي هالوضعيب ولا يا رجل تنساي كذا شالهم والله العظيم كذا شال التيم ديم يا تنساي والله مو طبيعي لعبة مو طبيعي سايتامو احس لو انتبهت جروزا هناك ضيع سايتامو 3 ضربات سايتامو حرفيا كان على وشك نختصر بوريكم سايتامو كان على وشك انه يجيب العيد
definitely more than nervous. تكفى ورنا اللقطة. From Yao. I mean, a few pixels away from the gas. I think we could be going to a third and final set again on this one, honestly, because Zeta won't be taking. أنا بس شوف اللقطة النهائية. Honestly, so surprised to see those kind of closing interactions as frequently as we did. هنا لا مو هنا. Zeta really wouldn't have been wanting to go into those late seconds. ولا السحبة، ولا السحبة الملكية هنا. He gets pulled in. اي هنا شوف بس شكرا سايتامبو هنا. ضيع ضربة هنا. ضيع ضربة هنا. حرفيا لو ما صيدهم البروكلك بالضربة دي كان خلاص خسروا ذا الجيم. ولا كويس سرقت، كويس سرقت، كويس سرقت، كويس سرقت. ايه الواحد ايه الواحد، ايه الواحد جيرو، ايه الواحد. واللي يا شباب جيم هابل بالدم. قبل لا يبدا درافت، قبل لا يبدا درافت. ويت جيم هامبل 1-1 الراوند الاخير دقيقة على نهاية الراوند. هامبل اكثر، هامبل اكثر. بابل هايبر تشارج. سيمانتك شوت، سيمانتك شوت. نايس. رجع ولا في مو. اي سيمانتك تابينج يا سيمانتك، تابينج يا سيمانتك. about pushing too aggressively because Shu can shut them right down. And if Semantic and Boss get a little too close together, Shu's gonna go for the two-piece. But here's an anti-super. ولا ناني سوبر، احمي. لا يا لوكي. Baited over to Semantic. اوكي كويس، ضيع. They'll take that trade all day long, and now Mokrayo 194. لوكي اهين لعبة في ماكس. اوه لا مو اهينك، لا نايس دوج. Every single one of those are gonna matter in the long run. هامبل تكفوني هامبل. تكفوني هامبل. He's boasting all 5 stars that spell the difference between loss and victory here for Rival Esports. It's down to the last 15 seconds. Melty's got this. Gaslo. Needs to plant that over to Byron. If possible, gonna try and hide behind this wall in order to do so. Milkrio, he's got to get some value in here. A super available to Shu, but he's too low health. يا ملك. The final 3 يا seconds. ملك. Go for it, but there's هامبل فازوا بعد. ليتس جو. رجعنا درافت يا شباب. والله كان لازم اشوفها. الحين هامبل فازوا، بايونيرز فازوا، اس كي فازوا. كل تصويتاتي ولا اي غلطة يا عيال. كريزي راكم معاهم كينجي. كريزي راكم معاهم كينجي. لا معاهم جيل. لا جيل ما يفوز. لا جيل ما يفوز. بتسكر بس حقك. لا موست علق شوي. ما اسكر بس بالدم، ما يتسكر. تكفى النت مو بالدم. انا اسف اعتذر، ما ابغى اسطى عليك. Good drafting from Crazy Raccoon. They're willing to take the risk into the surge as well, which is definitely displaying some confidence for me here. And في بعد شيء هيجي MVP بلاير. هاي يا شباب جهزوا نفسكم عشان تصوتون. Again, as we saw as well go for the play. هو ذا MVP of this. اعطوا لي سيمانتك يا شباب، الملك سيمانتك. فكرتك سكرت يا عمي. عند حويس ما تعتبر خيانة. انا حويس واحد ما يسر. اصلا مستغرب انه حويس فتح بس. النت مصر ما كان يسمح له. Yeah, you kind of like, oh, okay, they've taken out tank counter. We'll just go a different one. But no, they actually go, okay, we're going to take your tank into a tank counter. It kind of baffles me a little bit, but I'm sure Zeta Division know what they're doing. They're going to get the stew. لازم في فرق. I do like that brawler. وقت ايش فرق؟ ايش الماب؟ سنتر ستيج. وات صدق تشكيلة زيتا حلوة؟ مياو يقدر يسبب مسبرات. وصلت 1000. فك الموقع الحين ما اقدر اطلع اكثر من 1000 صح يا شباب؟ خلاص الحين فل 1000 صح؟ اللي يوصل 1000 يا شباب خلاص يسكر الموقع وما يقدر يزيد اكثر، لانه كاتبين لك اتش جي انلوكس نيو راوردز، فعشان تفتح من 1000 ل 2000 تحتاج تستنى اليوم الثاني، فاهم؟ يب خلاص لو خلاص وصلت 1000 تقدر تسحب على البث. لا نكس خلاص راحت لبكره. لو انك مصوت نفس تصويتاتي وصوت عن الفي بي انت خلاص ضامن 2000. عشان بنصوت عن حنكه هنا ما نهبط. اوكي بدر جيم تنساي بريمو تنساي ما قد شفت بحياتي يلعب بتانك بس تنساي بريمو. لا اوه مويا ايه يا مويا ايه المويا
يا ملك مستحيل كان جول 100%. كان جول 100%. بريمو بالسوبر، بريمو والبريك بيجيب الكلاسيرج، ده ما جاب الكلاسيرج بس يطم مبدع. مويا يا حرام كلوز. مويا قاعد يلعب ستار تبطيء. الصراحة تشكيلة الكريزي بتكاونتر شكلهم، بتكاونتر ابو شكلهم. شوف بريمو جاب هايبر، جاب هايبر، جاب هايبر، جاب هايبر. اولا سوبر، اولا سوبر. ايه يا شباب، هذا اليوم تسقط فيه زتة احلى من ايام حياتي كلها. صدقني الافضل احسن من يوم زواجي. ولا هايبر تشارج، هايبر تشارج، هايبر تشارج. واو سايتامبو سايتامبو سايتامبو. مويا 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 ما سوبر ما سوبر ما سوبر. عادي 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 عادي. ما سكيل. ولا ولا كيف قاعد يلحق سايتامبو. نشب له نشب له. مويا جي جي. لا وات مويا مويا هذه ثاني مرة تجيب العيد، ثاني مرة تجيب العيد كأنك لاعب بلدر. آخر راوند يا عيال، آخر راوند يا عيال، آخر راوند آخر راوند آخر راوند. آخر راوند آخر راوند كريزي يفوزون. ولا في عندنا جيم فوتو اس كي هناك. أحد يعرف من الجيم الجاي هنا يا شباب؟ طفك سايتامبو. ايش السوبر ديك؟ سبتين صايح قاعد بالسوبر حقته، رمى الفرانك عليهم. تامبو سايتامبو. اوه تنسى ما هو قاعد، ما هو قاعد يقدر يحميها يقدر يحميها. والله سايتامبو مبدع يا شباب الجنجي. هذا جد ساموراي ياباني يا عمي. Gero's just going to tickle him. Let's be honest, you've got to have Novi there in full force. Jumping in now then is Tensai cycling beautifully, is staying alive most importantly. عادي 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 عادي. It's just Gero trying to buy some time, but in the meanwhile he's got to get the ball clear, but he sends it straight back. Tensai wants the super here, he knows he can score if he gets it. Moya's going to miss the super, what a bait from ولا سايتامبو سايتامبو سايتامبو. Nice stuff from CR, 3v. نعم الملك الساموراي الياباني سايتامبو يا شباب. هذا ياباني ابا عن جد. والله قاعد يقدح بالكينجي. يا ملك يا تنساي الدج رهيب. نايس مويا بس لا 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 صعبة 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 صعبة. بس في سوبر بريمو. واو 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 الجيم صار صعب. اوه يا عيني سايتامبو. احا لا يا ملك يا ملك. خلاص خلاص جاجز خلاص جاجز فرانك خلاص جاجز. الحين اي سوبر من بريمو فيها كل. So much really pivots on this Frank pick, being able to make something happen here, but Tensai is the thorn in that very idea. He's the thorn يا عيال. هو الشوكة. تنسى جاب وات ذا فرق. ها ليه خلوه عايش؟ لا يا حمير حسبوه مات فاهم؟ كان يقدر يجيبونها جول زيتا. كان سوبر كيك من فرانك وخلاص. اوه واحدة واحد واحدة واحد واحدة واحد واحدة واحد. عادي 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 عادي. يا اخي يا زينك يا ابراهيم يا حبيبي. شايل هم يا اخي شايل هم يا اخي. يا لبا حبيبي يا ابراهيم. عجبني والله عجبني كلامك. الله يزيدك يا حبيبي. خلاص الغدا حسابك يا ابراهيم. الله يعوضك يا رب. شكرا كثير عوض. عشان تاكل عشان ترجع تاكل يا اخي يا حلوه. ويت اوه السوبر. ولا الباص ولا الباص. الباص الباص والله عالمي.
but Moya has the last say. Iscaro and now he pushing themselves forwards now. Moya might be far away from a super here, so they've got to be really cautious to not. والله زيتا قلب الوضع. As now Tensai to Tambo join the mix. CR should be able to defend this one. Yeah, well, a jump from Tensai will secure it, and he does cycle it out as well. Now pinned into this kind of bottom right hand side corner. يا عيني يا ستنزاي. اوه سير قاعد يسبب ضربات. Surviving his meow now, but it's passed over to the left hand side where Moya awaits. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا صدامو. يا عيني يا صدامو يا حرام. يا الله الناوي دبابة يا عمي موت. موت يا عمي. في هايبر في هايبر في هايبر في هايبر في هايبر في هايبر تنزاي هايبر تنزاي اوريدي بدون لا وات ذا فاك تنزاي ارميها يا عمي. يا عيني يا مويا يا عيني على الجاجت يا مويا يا عيني على الجاجت. اخر جول اخر جول اخر جول اخر جول اخر جول. قول ناوي قول لي لا تشوي 310. And they look to try and find another opportunity. What incredible value, but it's not enough still. As Crazy Raccoon are holding their own and really making Zeta work for this one. It's just Moya. He can gadget. في 10 في 10 في 10 في 10 في 10. تنساي وحيد تنساي وحيد تنساي وحيد تنساي وحيد. سيتم جا بس ناوي ما عنده سوبر ولا بسوي بريك الحين. يا عيني يا سيتامبو. Who saves CR once again. Now it's them on the attack. Can they find the winner? This is unbelievable, but it is still Crazy Raccoon. They're only one goal away from taking لا this series. لا 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 جيرو. To get the ball. It's just Tensai. He's got gadget now as well, and that's going to be on the minds of Zeta. يكمل كرة يا الله تنساي مع بس سوبر. لا Provided to them on a plate by CR. They even the score. It's 1-1. We are going all the way. What a pleasure to watch these two teams dance. عادي نحن عشان نعطي الامل عشان والله يا شباب ايام الكرة متعة والله يا شباب تكفون اعرضوا باص الزتا باص الزتا هناك عالمي يا شباب هنا انقاذ المويه بس باص الزتا ذاك توب ذاك الباص كان توب يا رجل يا خالد ابو ابراهيم حي عينك كانت خالد بالشفا خربطها زايم يا حبيبي يا ابراهيم مستحيل الرجال اعطى 20 عشان اتغدى اعطاني 20 عشان احلي. الله يزيدك يا حب شوية كثير يا حب الله يعوضك يا رب. والله انا قاعدة والله خلاص الغدا حسابك شوي واطلب. شكرا كثير يا حب والله الله يزيدك يا حب ويجزيك اضعاف والله كلامك جميل ما شاء الله عليك. تنساي مويا سدامبا والله ما قصروا الجيم التيم ما قصروا الصراحة. التيمين ما قصروا. اعطى 20 مشروب لا يكفي يا ابراهيم خلاص كفيتني السارة ذي ووفيتني الله يزيدك يا رب. شكرا كثير يا حب. في الجيم ايش كذا تفوت يا شباب ابغى اعرف الجيم الجاي منو من بعد الجيم ويت. الحين كريزي راكون الزيتا هذا خلص جيم توتم يا عيال جيم توتم جيم توتم يا عين دلعني والله اسكي ولا توتم انا اسفكم بس بختار توتم يا عيال. احس زي ما انا وحويسكم متفقين هو بس مجموعه انا بس مجموعه بس احس يعني حنبدل احيانا عشان الاقيام وكذا. باقي ما بدا الجيم هناك لسه باقي دقيقتين يبدا الجيم. ليش احول الستريم؟ فانتوا طبعا النخاع سيم طيب عندنا سبراوت انجلو ارتي ويت بشوف شغله اوكي
شباب we got daddy before GTA 6. كنت جو اخر الليل اعطاني عشاء الحين، اعطاني حلا واعطاني عشان حق جو اخر الليل. ما شاء الله عليك يا حبيبي ابراهيم، الله يزيدك يا رب، شكرا كثير يا رب. والله الرجال خايف علي فاهم؟ خذ ذي عشان لو جات خذ زياده بعد. الله يعوضك يا حبيبي. بس يعني بس شكرا كثير يا حب، الله يعوضك يا رب، الله يسلمك على الكلام الجميل بعد. الدرافت عندنا قص وناني من زيتا، وعندنا مويا فيرست بيك ارتي. شوتينج ستار صح الماب كان؟ شوتينج ستار. لحظة ايش في شوتينج ستار ارتي؟ كان شوتينج ستار؟ And through last year, they get carried forwards by how good they are, how mechanically skilled they are at this game. ما وصلنا الجوائز، جوائز توصل متأخر يا شباب، خلاص دامك ضمنتها خلاص. ايش شوتينج ستار الماب توني انتبه. شكرا حبيبي شادي. صورة ابيض واسود بعد حبيت. شكرا يا حبيبي الانتساب، برافو عليك. يا شادي يا شادي، بس احس شادي. هل ليش في ارتي يا شباب؟ احد يفسر لي الارتي، نيكس عندك اي تفسير للارتي؟ ليش ارتي فيرست بيك طيب؟ شايد اي شايد هينك. الرينج حتى لو رينج بس ما تاخذوا فيرست بيك فاهم؟ ها شيدي اوكي معليش. Maybe they want RTG synergy. منطقي. That is a bit of a controversial one. Ibrahim. Coming forward a bit more on the pro scene, but we've not been a massive fan of it. يا حبيبي الله يسلمك، جبنا الفطور يا عيال، جا فطور الف. جا الفول يا عيال، جا الفول مع التمييز. فطور اول شيء عندنا عشاء، بعدين حلا، بعدين عشاء اخر الليل، والحين الفطور. الله يسلمك يا حبيبي ابراهيم، الله يعوضك يا رب. ويديم عليك الفرحة هذه يا هوب. تنساي حلو حلو يا تنساي، حلوة حلوة البداية دي، عجبني الجادجت من بداية الجيم. دادي ابراهيم فريز فيدنج يو. بس يا شباب بس. They just can't kill him. Yeah, relying on Moya to come in and get a shot in, but it never arrived. Very difficult for him there, and only one return to sender was used in that process. Meow, gonna be marked up, not gonna be able to find the second shot. Now that comes down. نايس سحبة تنساي. اوه حرام ما تعرفش فيه كمان البني. حلوة ذي حلوة والله حلوة. السحبة ذي مهمة كانت، خلي يخلص منه يا عمي ازعاج. عمل لك وول بريك بعد، الحياة حلوة. بس سايتامبو لا تعبي سوبر ثاني البني، ولا ايش رايك انت؟ نو سوبر بني يا عيال، نو سوبر بني. Salty Barrel not going to be doing too much there, but it might be something of a bit of a defensive maneuver on that top right later on down the lines. Gero having سايتامبو what the fuck ايش قاعد ياخذ ضرب يا شباب؟ سايتامبو صفر دوج. Moya stays standing. State Division holding well under the money. خلي خلص جيم محمد، خلي خلص جيم، صور بس. Extends the lead to 3 as Crazy Raccoon can lock up a really bounty. 30 seconds on the clock. Hypercharge ready to roll. Going to be used there as well. 3-0 لزيت الحين. هايبر تشارج ناني ولا مسح. شاف ذا الجيم ماتش بوينت. لو خسروا الحين زيت خلاص. فيها لا ما فيها. فيها سوبر جين. كل بس ما في، لازم كل ثاني. يا حرام لو ضابط الضربة، يا اخي لو ضابط الضربة هناك بس. يا سيتامبو يا حرام
نقطة أخيرة نقطة أخيرة الحين. شكرا حبيبي محمد على الشوكولاتة الشوكولاتة In ويت. the closing seconds, almost flipped right in front of their faces. جبت تعاطل ها. شكرا يا حبيبي محمد على الشوكولاتة. شكرا كمان لك يا إبراهيم. الله يعوضكم جميعا يا شباب ورزقكم الله وضعهم. مويا لا تنساي لا تنساي. ليش رحت الجري أصلا؟ خلي هاز جيم ثواني خلي هاز جيم بس يا إبراهيم. نايس سحبة تنساي. تكفى. So many good hits, and Moya with a pull can really extend this lead if he hits it. الحين الوضع لا تنساي الوضع كريزي رقم زودهم كويس. في سحبة جين. مويا مويا. Meanwhile, Crazy Raccoons still have the lead, but definitely a miss onto Garu. Moya should have done better. Yeah, I felt like he had quite a lot of free roam ability there. Nobody was really pinching him. A couple more tiles forward, and the pull would have just hit with a quick click of the auto aim. But some good shots coming in. Nice. This one out quite quickly. Gero falls low and has to retreat. Now the mortar is available, and it's an aggressive one. But walking came straight through the سحب الهي اوكي كويسة. Great play from CR. Definitely what you want instead of the magic hand. If you've got it to your advantage, now Tensei has no more gadgets. Now this is a huge peep. Potential connection. ستو عايش مويا. Continues to keep the pressure on now, closing in. Give some help, give some help, give some help. Tensei has the TP, but where will he go? That's the question. Shield has it from Gary. تنساي. لا 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 سحب نايس. تكفى سبعة. There is still time. World's eight to find a pickup. Hypercharge for CR. The tempo is low, but تكفى يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا ملك يا ملك يا شباب. صار عندي غدا كامل انا بالشات. عندي غدا وعشاء كامل. اشتري الكبده مع جبن اهم شيء. صدق ما دقتها بحياتي بس شكلها طيبه. وهذه حق الديو. مع احترامي يا عبد الله شكرا لك على 10 ريال بس انا ماني محبين الديو. دقته مره واحده وكان خايس بالنسبه لي. مع احترامي اوكي انا اسف. بس الله عليكم يا شباب الله يرزقكم وضعهم. شكرا على الغدره مده 3 ايام على ما اظن. جبنا لك بيت العيش يا شباب جبنا لك بيت العيش. We didn't see Moya gain that magic hand, connected most importantly. No more time for misses now. This is the final game of this series, and whoever wins it will take this in their set, get that early advantage in Group C. Both Tensei and Meow really want their supers, but aren't willing to overextend and take a risk to get them. Stampo finding some great shots, wonderful pinch over, but Tensei can't hit his shots. And the same for Meow. The ability on this left-hand side to juke is just نايس سحبة نايس تنساي. 1-0 بس يقدروا يجيبونها لو سحبة من الجين. So much pressure. 1 minute remaining on the clock. Another peep coming in there for Novish. Tampo's low as well. He's going to be working his way around, gathering more damage. Tensei's knocked back into the arms there of Meow and just about survives. Good, solid connection. تكفى يا جين. نايس. فيها يا عيني. Tensei couldn't get the follow-up, but one takedown is all that CR need to gain the lead. Tensei being the cleanup crew makes this a 1-star win. يا عيني يا ملك يا مويا يا ملك. صيده Huge waste and a big star loss for Zeta Division. 25 seconds for Zeta to claim back a ton of stars. They've got the blue, but they need 3 at least, and that'll be Tampo Moya or just Tensei all around. Coming in. اوه جاب عليك ويت. تنسى لازم يموت. لو حتى كمان سايتاما لازم يموت. But enough time to do it. 10 seconds there. تكفى يا مويا يحميهم. Straight back to Moya. But 5 seconds. Will it? لا مويا. The pull's going to be missed. Meow surely going to fall. They do nothing. But it's يس زيتا خسروا. اي رجعوا الملوك. مستحيل قايل لكم
للحين ولا اي تصويت خطا يا عيال، ولا اي تصويت خطا. حقين زيتا ولا كلمه، ولا حقين زيتا اللي مصوتين عندي بالشات واللي مصوتين هناك ولا كلمه. لا اصيدكم، لا اصيدكم، لا اصيدكم. هنا انا عم نتكلم عن برايم كريزي راكون عم يعود، برايم كريزي راكون عم يعود. والله لا اصيدكم، لا اصيدكم بس. هاي 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 يا ديان، هاي هذه اللي تفهم، هذه اللي تفهم، هذه اللي تفهم. هذه اللي تفهم، ناس تفهم يا عيال. زتر تبكي وتويتر والله جوي وانا اشوفهم يبكون. متعة يا شباب، متعة. هذا مياو، هذا مياو اكثر انسان توكسيك بالحياة. خليه الجمع الحين، خليه الجمع الحين. الله يعوضك يا ديان، شكرا لك على 40 ريال وانا داري. ابراهيم هذه ما صارت غدا حبيبي، هذا صار غدا للعيلة كلها. احا صروا النبي يا عيال. شوفوا يا شباب، الداد يفهم. شباب الداد يفهم. ها باقي لك ستامينا افضل، هذا اللي يفهم. صدقني يا ابراهيم، لما ستامينا خسروا ال سي كيو ما تاهلوا كنت فاتح بس وكنت قاعد اصيح بالمعنى الحرفي، كنت قاعد اصيح لانهم ما تاهلوا. ستامينا من اكثر الفرق اللي احبهم، سانز زار ولا بوبي للاسف تفرقوا الحين، بس كانوا حرفيا من اكثر الناس اللي احبهم، فللاسف ما تاهلوا. انت تفهم. انا لو استمينا هنا تصويتاتك كلها استمينا. والله يعوضك يا حبيبي على 85، ما شاء الله عليك مدلعني اليوم. اقول لك صار غدا وفطور وعشاء لمده شهر بعد. الله يعوضك يا حبيبي ويرزقك ضعفهم يا رب. شكرا كمان لك يا ديان. ديان انا عارفك من بس القناه الثانيه وقتها، ذاكرتي قويه بالسوالف. الله يعوضكم جميعا يا شباب، شكرا لكم على دعمكم الكبير ده. بس يا رب بس النت لا يخرب علينا. باقي كم ماتش؟ والله باقي كثير. يا رب النت ما يخرب علينا بس، يا رب النت ما يخرب علينا بس ويستمر. شكرا لكم يا شباب، الله يعوضكم يا رب، الله يعوضكم يا رب. شكرا كثير يا شباب، شكرا كثير. شكرا لك ديان، شكرا لك ابراهيم، شكرا لك عبد الله، شكرا لك محمد على قفة صب وعلى الشوكولاته بعد. شوف ستريم بي. اوه بدل جيم. بين ما يبدو over here now right on top of the safe. Big damage there with a gadget too. في دارين في ميلودي. لنا ميلودي يا عيال، لنا ما يخسر. شكرا حبيبي رياض على قفة صوب. Tank specialist for the team Lena has been routinely running the gauntlet. لنا ميلودي ما يخسر، لنا ميلودي ما يخسر. يا عيني قدمت، يا عيني قدمت، يا عيني قدمت. يحسبوه بطار صار. Was the opening game here of Heist. Beautifully done. مش كي جابوا افطار العائله كلها كامله سبايدر، فاهم؟ حرفيا. الله يجزيكم الخير يا عيال. Of base races, and she struck again here. Very nicely done by SK. Let's see if Foot have an answer here. They got it close, and for the most part of this game, they were actually in the lead. كتشكيلات الصراحه تشكيله الدرع حلوه، بس فاهم في ميلودي و8 بتاع الدمج. تشكيلة اس كي احسن. ماسكيل يوشي. حلوه لنا جاب دمج بعد. ايش قاعد يقولون؟ ايش قاعد يقول الجمهور؟ لنا جاب سوبر يا عيني يا لنان. اوه اعطاها البكيا. تصويت ده ما يحتاج تصويت، نصوت بتويتر لانه ما حكم بدل. ولا يا لنان، ولا يا البين. ميجي ذهبي يا عمي، تستاهل والله البطولة تستاهل. شوف لنا يا عيني. What the fuck.
Three shots will do the trick. ايش No, قاعد it'll يسوي؟ be down by just a little bit more damage. He needs 2 shots out here to really finish it off. ما لا زبرو is cooking. زبرو is cooking. صفر بينج يا عمي، سالب البينج مو صفر. يا عيال لو بدأ درفت الجيم حق توتم قولوا لنا. But eventually, some damage. لو بدأ الجيم هناك قولوا لنا. Slip through the defense and connect towards that save. Beautifully done. لقيت اعظم من جايبي ولدي. لا يا عمي ذا يشقني شق، ذا يشقني شق، خلنا ساكتين. Was somewhat close. Game 2, not at all. SK Gaming was a ابراهيم اكتب اي شيء بالشات عشان اعطيك مود. The choice of start. اول مرة اشوفك بصراحة والله سوالفك فلة، الله يزيدك يا عم على الدعم وعلى السوالف الجميلة بعد. يعني فاهم؟ في حال تجيك دونيشينز يعني فوق منها الدعم كبير كمان يعطيك سوالف حلوة. والله معي رجال حبيبي سكور منور. لو بدنا الدرافت خلينا نروح. ما بدنا درافت يا عيال، اهينكم كذبتم علي. قلنا لنا درافت يا عيال، اوريدي هناك ما في جيم تصدق؟ فخلنا هنا. خلينا ما تصويت، خلينا ما تصويت بالشات. لما خلينا نقول من نتشجع مو لما نصوت. روتم Of course, with that same core, Maru, this time alongside veteran iChaos, are looking to make a deep run as a number 6 seed from EMEA. شيك لي ترى يا شباب مارو مسلم، ها؟ مارو مسلم. مارو كان منزل رمضان كريم قيام رمضان ومسلم هو بشكل عام. اتذكر هو مغربي ولا تونسي ناس، لا يمكن مغربي على ما اتذكر. كان حاط علم عربي بتويتر. تتيم اور بلاي ستيشن. لا والله لو ما مثبت رسالة سعيد كيف مثبت رسالة. شوف اسمهم يا عمي والله العظيم كانوا بلاي ستيشن. بشوف ابراهيم كتب شيء بالشات بيعطيه المود. It wasn't a close series. Both sets went 2-0, but this team is stacked with experience. South America blessed with great representatives here. Firecrow, one of the most feared players. لقيتك ابراهيم، لقيتك من بين مليون واحد. لقيتك اس جي خوفون يا عمي. فاير يا شباب والله عندي فيديو رهيب والله لو اوريكم اياه. ويت لو اوريكم فيديو، اوريكم فاير كرو يا فاير كرو اللي قاعد يلعب الحين مع اس جي، ها بس ماني مسؤول عن الفيديو، انا بس اوريكم الفيديو بس ماني مسؤول عن الفيديو. هذا هو فاير كرو يا عيال، هذا هو فاير كرو. والله يا عالمي الفيديو، والله يا عالمي. ويت خلينا نسكر الصوت هنا. والله يا عالمي، والله يا عالمي اعلق من القوه، قلت لك نتعلق بعد هي النتي. انا بس انا بكره لازم الاقي له حل، لازم الاقي حل له. ويت ليش كتب لي بالبيانات؟ الو رجعنا يا عيال ولا؟ والله حسب اليوتيوب حظرني يا عيال. دفك حسبت يوتيوب حظرني عشان فيديو والله حسبت اليوتيوب حظرني عشان الفيديو، كنت بصيح. تخيل ايش سبب بانك؟ يعني وريتهم فاير كرو يرقص. Feared for his play on Crows, his favorite brawler, but his Piper, his Colt, a lot of those really mechanically intensive brawlers is where he's been able to shine and take over games in the past. As well, speaking on Space Station, خليه alert. the regular season, it was so far up at the start, 2 monthly final wins in a row, kind of putting والله الفيديو عالمي. start the season. Then they started to drop off. The mid portion of this year really حتى الانترنت قرب الفيديو. والله الفيديو قوي يا عيال، والله انكم هيترز. when they knew they wanted that direct qualification to World Finals, they showed up once more. And that's what they need to do here right now. They need to play, they need to win, otherwise they're going home. And they are the only team here
that have won 3 monthly finals in their home region, and in fact, they competed in every grand final of every monthly final. Space Station, of أنا course, أقول محمد have demonstrated, you know, the highest نعمل نفس الفيديو ونخليه alert. in the world. Now, إيش رأيك بالموضوع؟ South American region, you could argue a little bit less deep than some of the others. Where we Why your code doesn't work in BZ anymore؟ يا عم يسري المقالب دي خليها عندك. worlds, but it would be such a shame to have, honestly, like see great results month in, month out in their home region, and come here to fall after really only getting to show on the beat stream, of course, you know, losing both those sets. They've got to make an impact here. It is do or die. زبطنا انتوا اللي باقي يا عيال. انا هين نتي والله. انا هين نتي. انا هين نتي. I don't think many people expected Space Station to be predicted over Reply Totem, especially after their initial. شباب تسمعوني الحين اكتب رقم 1. ابغى اشوف في ديلي ولا لا. By Pioneers, but we are heading on to safe zone in Heist. The bans from Reply Totem. Well, let's get to that first. Angelo being the first pick, the ability. اوكي تسمعوني بسرعة. دش كويس دش كويس دش كويس. الحين في إشارة صفراء. When using that super is unmatched. The bans from Reply Totem though were the. قاعد اقول شوكولاتة محمد. Off the map as well. Chuck, Colette, and Mo taken away by Space Station. ما شو بجيب غد ابراهيم. Makes perfect sense when Kenji and Mo would be the subject of bans, and getting Chuck out of the way is very important. لا اوه بيل معاهم بيل معاهم. Can do far too much. بيل ما تفوز معاهم يا عيال بيل ما تفوز معاهم. Hit the safe over and over again. The bell getting picked up here, it makes sense. صدقني بكره لازم اديك على شركة النت. Decent range, control the middle part of the map. Melody as well is going to give you that all-in potential. And just a great amount of mobility. Space Station can use Adinho on offense or defense equally as easy. Yeah, it's one of those things where, you know, Chuck's off the map. We need to kind of be able to spring up. ضروري بكره ادق على شركة النت. It does a lot of damage as well if you get those notes. وضعي مو منطقي. Gadget popped. You've got some good survivability as well up top in the map, or if you need to defend also. We're back over to Reply Totem though with their follow-up picks. They're going to need something that's going to be able to defend this Melody when it comes aggressive, because Angelo's just not that brawler. You can't auto-aim in a close range with him and get a lot of damage, and it's going to be Amber as the answer. Again, this is a long straightaway in the middle part of the map. Ember really punishes people walking at you in a straight line. Also can control zones pretty effectively with the threat of that super. 8-bit coming in as well to round out this composition. Great range, very high damage. Of course, you know, being able to use a damage booster here. Mari both can benefit from that hugely. It's a high damage, relatively low mobility composition here from Reply Totem, whereas Space Station still have an option to round things out. They're going to go with the Colonel Ruffs. It's been a while since I've seen that in competitive, I will say, but over the other side, it's got a bit of a risk of it being done very, very swiftly. If 8-bit gets on the safe with the booster, with the Amber along with it as well, and if the Angelo can get some supers and get those damage on safe, Space Station are going to have an issue. And I think adding on to that as well, Ruffs can't really pull through with sandbags here. Yes, you're going to be able to tank maybe an Angelo shot or two, but he's got 3 gadgets that can shoot through stuff. Amber can burn through those instantly. And 8-bit's got a bit too much DPS for them to be able to survive. Yeah, it's going to give you windows of you know, invulnerability, I guess, providing you're not facing that Amber down. Murray is more likely to have his mobility gadget active rather than the one that allows him to pierce terrain with those shots. So there is some utility to those sandbags. But frankly, Trav, Adinho is going to have to be aggressive. Space Station are going to need to use that melody to punish these low mobility, أنا هين نتي يا عيال. أنا هين نتي والله. والله بكره ورانا هوش مع النت. بكره ورانا بسيم مهمات بعد فما ابغى انا اجيب العيد. يا رب بكره الاقي حل. وضع مو منطقي والله كثير مو منطقي. له فتره كذا قاعد يعلق فتره ويرجع. Obviously, rough shots can bounce off walls. You can make some use of it there. You can push up to pressure the safe. قول النتائج 1-0 لاسكيبي مو جمع الجواهر. نقطة زيادة على فوت بيفوزوا جيم. ايش الدرافت؟ انجلو امبر؟ انت ايش في امبر يا عيال؟ ليش معهم امبر؟ In order to give themselves a staging ground to start to push up onto the safe, to start to put that damage down. They have some all in, but only. صراحة ماني بيك فان لامبر. And they're going to be outranged a lot of the time against iChaos and Murray, who. ولكن كل ثقة. كل ثقة بتوتم. بيجيبوها إن شاء الله. I'm not crazy, but for me, the match between Crazy Raccoon and Zeta will remain the best match I have ever seen in my life. The lowly little team was flagged. امشي يا عمي مايسترو امشي ارجع بيتك.
But Maru does not have to do that. He doesn't have to play with Chaos and Maru. Unless he wants, of course, a little bit of damage boost, in which, of course, he can toddle over there and spend... شوف الروف صدق ما ادري ممكن نبدا الجيم. I think you've hit the nail on the head there in terms of what the teams have to do to be able to win, but مين المسلم فيهم؟ مسلم فيهم ماريو عيال ابو الامبر. to get so much of the safe down in one push. And not only طبيعي. اقول ازاي الكلام المايسترو عمي. اقول شيل المود مرة ثانية. They can play the slow game, they can pin their opponents and spawn. That's kind of why I'm siding with their composition that little bit more. I will say Space Station. They've got some big hitters. Bell can شوف حتى المعلق قاعد يقول بلاي ستيشن. especially when surrounding this turret. هو مسلم يا شباب الثاني مو اخوه. ماري صاحبه بس. مو اخوه. لا تشيل اوت. هم نفس الاسم بس لانهم اصحابه فاهم؟ يعني خلينا نسمي انا ولؤي نفسنا اسامي بعض. We've had plenty of time to think and talk about the draft here. The current roughs for us, I think, is the biggest question mark. Supply and drop, of course, تيري وبيري. be given over to the Melody. لا الاسامي زق. ما عندي اسمين كذا مع بعض. ممكن نبدا الجيم؟ حتى هم عندهم مشاكل يا عيال، حتى هم عندهم مشاكل مو بس انا. اوه بدر جيم. For the veterans of Mori, Chaos and Maru. Into the game we go. Safe zone is going to be the entrance in the first set in this matchup between. ايش في روفس؟ وات ذا فاك؟ ايش في روفس بالسيف زون؟ Crow as evidenced by the positive feedback shield on the bell. Couple of nice taps here. كايودوغ يحسب انه يستخدم الهايبر تشارج جديده فاهم؟ Kayadog obviously set up to be a right side laner. Can really put pressure down this 8-bit with those bouncing shots. والله نتي قاعد يتخاذل يا شباب، نتي قاعد يتخاذل انا اسف والله. بكره بشوف لو بلاقي له حل. Firecrow is going to be a big help. Gadget going to be used and Firecrow push back. In goes Adinho. لا معهم ميلودي بس. But look at this damage. I haven't even been looking at it going down, and it's already at 60%. This is what we talked about, though. Space Station using this comp to control the middle part of the map. Maru, like we said, can break out of his own half, but wants to take that off angle that only Angela can really assume here. Walked into a nest egg, but isn't punished for it. Adinho comes in yet again, and Mori is down. Oh, this لا يا ميلودي. قول لي يا مولدي. والله يا شباب امبر قلت لكم والله انها غلط. امبر ما تجيب نتيجه، والله الامبر ما تجيب نتيجه. نايس انجلو، نايس شوت، بس يا اخي والله الامبر ما لها داعي. والله الامبر ما لها ابدا اي داعي. Maru is marked. He can't do anything about it. The Bell Super is a homing ability with that hypercharge active. So now it's dangerous here to be Angelo in general. قول لي يا شاب بينج الميلودي. قول لي يا شاب بينج الميلودي. Constantly has to run into Adinho. Maru helps out, but he was exposed. He was marked as well. So it's a one-shot kill there for Firecrow. And still Reply Totem have not put a scratch on the SSG safe. But 45% can be taken off this space station safe with one push from Mori. Has that super now, going to be able to place it on the right-hand side here, out of harm's way, and try and burn down some damage. But Adinho still has قول الميلودي يا شباب بنق بنق. Firecrow so low in this defensive position, and still the first signs of damage starts from that Reply Totem. والله مبنق الميلودي، بس والله صعب، والله صعب على توتم. مشكلتهم زق. انا اهين الدرافت، انا اهين الدرافت. اوه ويت مستحيل على اخر ثانية، مستحيل غير من الدرافت الزق. اهين يا الله. كايوس عامل اصابيع يا القرف اللي شفته. القرف اللي شفته. كايوس عامل مناكير يا عمي. شكرا حبيبي اسمعنا 25. تخيلوا بطولة براول ستارز السنة الجاية تكون في موسم الجيمرز بالرياض. بس يا اخي احس براول ما مشطورة لدرجة انه موسم الرياض يستقبلها فاهم؟ والله قدام، والله لو ايش بجي يا عيال بالدم بجي وخلاص. بدور لي اي مكان عندكم انشب. And this time for Totem, much better positioning and an early kill as well. Maru as well doesn't have his jump gadget. He is using the wall penetration ability.
لا بينكم ديلي لانه توكم تشوفون لقطة توتم، فلو عندكم ديلي اطلعوا البث وارجعوا ادخلوا، لانه توكم تقولوا مستحيل وانا شايف مستحيل من 7 ساعات. حياك بين الصاد حبيبي يا ياسر، حبيبي حبيبي. This is exactly what Reply Totem were looking for. And I've got to hand it to Maru. He is not allowing Adinho to bully him on this left مش شايف فازوها بس يا اخي ما ادري، انا لسه اشوف ان مشكلة البلاي ستيشن احسن يا عيال. Adinho wants to come forward now, but as you mentioned, Gadget's going to be important for Melody to get in there, and she needs 3 music notes to have that shielding. شيك لي على الميلودي بس، شيك لي على الميلودي بس، اهين الميلودي يا عيال، اهين الميلودي موت. نايس كايوس نايس. Adinho trying to power through, picks up that power up along the way. Now making the move over the right hand side, but runs out of supers. Can't make his way towards the safe just yet. And a good pinch between Mori and the respawning player will be a big help to Totem. Adinho's in trouble here. Very compromising position. Yeah, man. Eventually burns him to a crisp. Maru with the hypercharged super means he can move with it and get healed up. Virtually unkillable within that window. Now playing from within. يا ملك والله ما له تابين عيال، والله ما له تابين. 26 seconds left in the round and Kyodog is taken out of the game. Chaos wanted to come forward, but Firecrow had the taps to bring the Amber down. Not the time to go down for either of the teams here. Mori going to try and bring down Adinho before he can make the push around the right hand side. 3v1. تفل علينا المعلق يا شباب. Goodbye to him too. And reply. هذا هو فريقي، هذا هو فريقي. اس كي فازوا بعد للحين يا عيال، ولا اي تصويت غلط، ولا اي تصويت غلط. اس كي فازوا، توتم الحين 1-0 ومستمرين ان شاء الله. يا شباب الهايبر يعني كيف اقول لكم اياها، ثواني خليني اقول لكم عليهم. هم صح يكون عندك شكل الهايبر بس عندهم زر الهايبر بيكون ما مفعل. تتذكر لما تكبس جاجت يخسر جاجت معك يصير مع لونها اسود وابيض، على الاغلب عندهم كذا، يعني حتى لو كبسوها ما تكبس بالغلط. فاهم ايش رايكم فكره الهايبر؟ هي موجوده عندهم بس ما تنكبس، اما يكون شكلها ابيض واسود كذا، ولا انه وقت تكبسها ما حتكبس وخلاص، عشان لو كبسوها بالغلط وش زي هيك. اليوم تصويت جديدة اي تماما. اليوم الثاني حيبدا التصويتات بعد البطولة تماما على طول. اللي ضافوه في اللعبة من الاساس جليتش يا وسامي، جليتش ها؟ عطوا لهنان. ساعة 9 مباراة الهلال والنصر. ويت ابراهيم، انت مع اي فريق؟ عارف لهذا الحمار ما يفهم بالكرة، انت مع اي فريق ابراهيم؟ اشوف انا انسان دائما توقعاتي صعب كرة القدم بطريقة ما، فخليني اقول لك بين النصر والهلال. مش كم رونالدو الحين منتهي، اتذكر انه ضيع ضربة جزاء وجاب اول ايدز، فاهم؟ فبروح مع الهلال. اتذكر ابو عمير سوت الهلال بعد، فخلني اقول لك النتيجة حتنتهي 1-0 للهلال. النصر جابوا المنتهي والمنتهي قاعد يضيع ضربات جزاء، فمنطقيا الهلال. يا رب تكون هلالي بس. مجنون حنك. عشان ما قد تابعت كرة قدم بحياتي يرحموني. مالك يا ابراهيم؟ صدنا جو الدادي. صدنا جو ابراهيم. انت المنتهي. طب هو ضيع ضربة جزاء اخر مرة، اتذكر اخوي كان يسولف لي عنها، ما لي شغل. ولا في جيم زي ضد ال جي، ذا الجيم صعب، ال جي حيعانوا بذا الجيم. تصويت جايب صوت مثلك، انا خوفي انك تصوت مثلي وتصويت جاي انا اجيب العيد. نفس مبنن. ايش الماب؟ ايش كان الماب؟
هارد روك ماين. لا روفس بان روفس منطقي، بان روفس منطقي بهارد روك ماين يا عمي منطقي. اوه بيني جوي الميتا الجديدة، جوي فاك داريل. اتس سو اوفر يا عيال. معهم داريل بس حيكون معهم نص بيك فممكن يكونتروا الداريل. للحين ما عندهم ميد، ما يقدروا يكونتروا الداريل. ويت بيني حتروح ميد، بيني ما تنفع ميد ولا؟ بيني ميد حيكون اسوء شيء بالحياة. 1000 اخر حد اليوم، يب اكثر من 1000 تقدر تزيد، اليوم الثاني تقدر تزيد. تنفع ميد متأكدين؟ والله حاسة ما تنفع ميد بيني. Not only is that a great pick on the lane, but it's a great pick to take away from Space Station 2. It also, it just represents a huge amount of pressure across بيني حتلعب ميد. picked up here. Well, again at level 3, probably the scariest brawler in the game. Does an unbelievable amount of damage and gets an empowered super. ما عاد الصراحة تشكيلة بلاي ستيشن عليها كثير أسئلة يا عيال. Means that Bruce is a real threat, especially with something like faux fur. دي الجوائز ما تجي الجوائز تتأخر، تجيك بعدين. يدو دافين جون كريزي. شوي اخذوا كيت فريق اللعب قبل شوي مع ضد اس كي فوت بس ما جاب نتيجة. وصلتوا 1000 نقطة صح يا عيال؟ المفروض كلكم موصلين الحين إذا كنتم ماشيين بداية بس. ده الجيم درفت البلاي ستيشن؟ لا يا عمي والله اللي درفت، انا اقول درفت توتم. نطلع بالبني ويا نطلع اوبي تراك كثير قوية. مين راح يحصلها بعد؟ كان يلعب فيها كثير قوية. ساد تكفى. شفت مناكير يدين وكساد ابو القرف ما عاد في غدا يا ابراهيم، كنسل ابو الغدا. تكفى لا تورونا وجه كايوس مرة ثانية. هينك يا رجل 0 اورا كايوس. ما عم يقول الله حبيبي استنى. لا ترفع يدينك كايوس. هي النتي بعد، هي النتي وهي مناكر كايوس. مناكر سواد بعد هسه مسويهم وتشوف بس. جماعة تكره زيتا يعني اول شيء انهم روبوتات باللعب، وثاني شيء سوالفهم بتويتر غبية خاصة مياو. فليش بشجع فريق ما عنده مشاعر؟ وش المناكير؟ لحظة ويت، كلمة مناكير مو موجودة بكل مكان؟ كلمة مناكير مو موجودة بكل مكان؟ اوكي لان سي ام. اوه عم يلعبوا دبل لين. لعب صحيح. انا احب لعب الدبل لين يا عيال، انا احب لعب الدبل لين. ليجاس كايوس ستارينج. كايوس يا شباب بالجيم 100% اورا بس بالواقع 0%. ماري طاهر اقصى. ماري يا عيني يا رد الفعل السريع. ولا في سوبر كلانسي يا عيال، سوبر كلانسي. مارو لا تحمس مارو بس صدق وضعه كويس. مارو ما اخذ راحت. ليش رجع؟ ليش كان بس وطلع درع؟ حلوين 8 جبل تاسع الحين. نايس كايوس. مالك يا مارو؟ هذا اخونا المسلم القادع. فرق اورا يا شباب، فرق بينه وبين الكايوس. راوند زيادة يا شباب وتوتم يفوزوا. راوند زيادة وتوتم يفوزون يا عيال. راوند زيادة وتوتم يفوزون. دبل لين غلط. ها شوف دبل لين احيانا لو ضبطت معاك فزت ابو الجيم.
بس لو خربت معك حتلقوا ابو الجيم. ماشي انا اشوف برضه. عجبك الفيديو ها محمد؟ عجبك ها؟ اهينك هين جوك. نيت على اليسار ماخذ راحت. عجيب ما في ثرور صدق. لو كان بدل نيتا ثرور كنت بي بيتر. ما ادري يعني ما احس نيتا له فائده كبيره فاهم. خذلان ويقدح عليهم لا يمسكن السوريين بعد. مارو يا ملك يا ملك. ضربتني كلانسي عادي سلطوا ليفل 1. شوف مارو يا عمي قال لك هذا سوبر صح عباله نص سوبر مره ثانيه بس باقي فاير كرو لازم يجيب يا عيني يا مارو يا عيني على البينج الصفر يا عيني على البينج الصفر. اي عطى ركزات لا لازم اكون اعطي الضربه ذيك. فاير كرو باقي له ضربه مارو بس يا اخي عباله ليفل يا عيال غلط يا كايوس كيف متت. يا عمي لا يرجع يا عمي قال لك خليهم ياخذوا بالجواهر. نايس مارو اوه كلانسي بخر. والله الجيم صار صعب. ليفل 3 كلانسي يا الله. هذا يا شباب ليفل 3 كلانسي وكوابيسي في اللعبه حرفيا. انا لما اشوف ليفل 3 كلانسي ضدي خلاص بقول ذا الجيم انتهى وخلاص. ما تقدر اوه يعني الجاجت يعني السوبر بس مو كافيه. شوف كايو دوغ مع الهايبر اوفر. فاك كلانسي يا شباب هذا البطل. انا اقول اتركوا اي بطل بركن ثاني. كلانسي لازم ينحذف في اللعبه. والله بطل غثيث. قال لك ايش؟ تقدر تشكه ببدايه الجيم بس لما يلفل حيشقك طول الجيم. انا اقول دري لا يتحمس. لقوا يا شباب هذا اللي كان يرقص لا مو هذا اللي صار صح اللي صار على الغلب. اي اللي صار ابو النظارات صار عاقل. For now, at least, still do or die. Will reply take it? Will reply totem take it and go all the way to day 2? Or will space بيني ما تنفع تستخدم الهايبر صحيح. ما مو شرط ما تنفع معطل عندها يعني يطلع الشكل بس معطله. بدلوا جهات. صار النيتا على الكلانسي احس احسن يعني الكلانسي ما حيقدر يعبي ابدا الحين فلازم ايش منهم بدأوا اطراف المفروض الطرف. اوكي صح عبى ليفل 2 للسيرف بس عادي. نايس كايوس تابين كايوس. نيتا عم يلعب على الهدف بس لازم كايوس يساعد النيتا بعد. لا تفيدوا الكلانسي يا عيال لا تفيدوا الكلانسي يا عيال. هايبر تشارج سيرج ذي فيها كلها كايوس. نايس كايوس. بعدين كلاسي انت تستغل الوضع نايس. اي اعطى الكلاسي يا كايوس ملك. اوه هايبر تشارج بس كويس جاب جوار كويس بس سيرج ماني يطلع. بس حلو الموضوع انه ماري كان مسيطر يمين. لو ماري ما طلع وقدروا يشيلوا السيرج فازوا الجيم. يا ملك يا مارو يا ملك على السوبرات يا مارو. للاسف ليفل 2 كلانسي باقي له شوي على ليفل 3. لا تكفى لا تعطي ضربة يا ملك يا كاس يا ملك. اورا نيتا تكفى جيب من السوبر يا نيتا. اي حشر جولتين زيادة تكفى. لا كايوس مات
Space Station living to fight another day, but down the bottom of Dino will pick that up, and now countdown starts for Space Station. كيف مات كيف مات؟ As well. I think they can't even hit from mid either. That's only 10. They need another. نيتا كان غلط والله بيك نيتا كان غلط. Super, but he falls down. Totem. انا هين كلانسي واللي يلعبون كلانسي. And Space Station will drag it to set 3. Oh man. جاوب الهايبر اوكي ما شفته. The two London gods say not today. We're gonna keep it rolling. ما تخلي بلاي ستيشن يفوزوا علينا تكفى لا تخلي بلاي ستيشن يفوزوا علينا. Here on day 1 of the Brawl Stars World Finals. And Space Station Gaming, the #1 seed from South America, gets into the game. Refuse to fall. I want to see this back. I was expecting Tome to walk over them, but eventually Chaos went down in the لعبهم وثيث لعبهم صح ترى. Must have been a great pinch from Adino coming in. وانت شباب انا بروح شوي يا رب النت ما يعلق عليكم برا دقيقتين ونجيكم ها. What looked like a reply totem win. Again, if Space Station have the ability to control the pace of the game, if they can drag it out like this, then they're going to be stronger. Pound for pound, their brawlers just hit harder. Once Kayadog gets to level 4, Adino here and he's gold. So every shot comes out, double shots come out. Also that super hits very, very hard. Kayadog at 298 DPS over the course of the set. Devastating stuff, finding 8 kills. That surge continues to prove lethal to these tank-heavy compositions. 10 kills for Maro is absolutely huge, and especially on a losing side as well. 10 kills on a losing side is not something you expect to see from a tank. And how many times he went in, got the kills, but eventually it doesn't matter. Once Space Station were powered up, it was out of Totem's reach. Tough game for Murray, I think, in general, on that meter. Constantly outranged, constantly trying to deny value away from the Clancy. But that means sometimes when you see that gadget pop, you can't really fight him, you can't walk up on him. And Dino is able to use those windows, at least if he can't gain credits with that super, at least generate enough threat to keep the Nita, to keep Murray at bay and drag the game out further. Beautifully done for Space Station under immense pressure. And now the #6 seed from EMEA starting to feel the pressure. لا يا عيال الزلف بين يا عيال الزلف بين. خليني احط سماعات شوي عشان اعمل معي الدقيقة. To battle out. They want to get this win. Reply Totem. No way to win this one. They go to day number 2. All second seed. صلوا على النبي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. لا كلاسي مرة ثانية. اوه كلاسي مع توتم كلاسي مع توتم كلاسي مع توتم. شوف الزلف يا شباب السعوديين لا يشوفوا الزلف يا شباب. السعوديين لا يشوفون الزلف. اي احد يشوف الزلف الا السعوديين. السعوديين اكبر ناس متنمرين على الزلف الناس فاهم. حبيبي يا صقر صاير كل 10 في الصاب يا حب. الله يعوضك عليهم يا حب لايك كثير. بتبوس يا حبيبي. نتك ميت المشكلة انه بكره طلع في عطلة فاهم فما راح اقدر ادق على يوم. ما ادري والله بحاول بكره ابدل مكانه بحاول ارفع له فوق. اصبر عليه بكره بحاول ارميه فوق بعطيه يا رب يزبط. والله فكرة تقول يا شباب عندي مكان زي طاولة فوق برميه وعلى عسى يزبط. شكرا كثير يا حبيبي يا صقر على هين زلفك. تشوفوني يا عيال والله قايل لكم السعوديين اكبر عنصريين على زلوف الناس فاهم. في ناس عنصريين على البشره ناس عنصريين على الطول لا السعوديين على الزلف. انت شخصيتك على حسب الزلف. زلفك خايس انت خايس. في مطر مش مطر بس كذا اخر اسبوع كذا حتى امس ببطولة قطر كان يعلق علي. ما في زلف يعني ما في زلف خفينا الزلف. في جيم اهم بالستريم الثاني في زيتا ضد ليمونستي بس عايز زيتا حيفوزون. ابغى اشوف نهاية ذا الجيم بنشوفهم بعد الراوند ده. I mean, it kind of seems like they're trying to get Reply Totem to overcompensate for a tank or something like that. ما تشوفين؟ ولا في بارلي بعد في ثرور وفي ايش الماب؟ اوه ماب الاوبن اوكي بعد شباب اشتركوا عند اخونا انس نزل مقاطع. اخونا الصغير انس شاب اصغر متابع عندي يمكن عمره 9 سنين ما كده يدعمني ما ادري بطريقه ما. شكرا حبيبي انس الله يعوضك. وانس فاتح قناه يا شباب شيكوا على قناته بعدين. عندهم كيت يا عيال
يو صقر خف علينا يا وحش، خف علينا يا ملك. حي عينك يا حبيبي، حي عينك يا اخي حط صورة العام ايرن. اكيد بتكون قادح، كيف بتكون قادح حط صورة ايرن. شكرا يا حبيبي يا صقر، الله يعوضك يا حبيبي. حي الشاط الاخضر، حي زلفك جبت مثلثات عزوز. لو بتضبط زلفك اعطيك البلاي ستيشن. طبعا كل التعليقات سعوديين انا متاكد، ما في شاب، ما حد كان يعرف الزلف قبل السعوديين، مكتشف الزلف هم سعوديين. حبيبي يا سعيد، سريع يا سعيد. هين زلفك معروف. شوفوني يا شباب، انا متقبل ذي الشغله. لازم يطلع شيء حقوق الزلف في السعوديه زي ترند هناك، نوقفهم لحدهم. زلف اعوج خذ لك جلسي معاتي بس. هين الزلف اوكي. ليش في قص؟ مرو جاب ليفل 2. نحن الحين بتيم كلانس يا عيال، محمد تسلك محمد، لازم مو سعودي بس تلعب بالريال انت محمد بالعالم. ما علينا، يمكن استر عليك السعوديين بالزلف. ما علينا. نكت عندنا قص، عندنا سيرج سوبر من كيت. اوه بس ويت والله تشكيلة توتم احسن. تشكيلة توتم لو ليفل كلانسي بارلي هايبر تشارج. حاجة حلوة يا عيال، حاجة حلوة. Going to be moving over to Cloud actually, who still remains level 1 regardless of all of what we've just seen. He's still level 1. Shield going to be provided. في كيت سوبر مرة ثانية. هين الكيت يا عيال، وات ذا فاك. أحد يوقف. ويت لا نخسر الجيم، He's getting close in fairness. The space station now can make up some of the deficit they just suffered. Maru wants to move forward here. Like Chaos needs to land these shots, and if you overextend, Kit is going to hit you with that super. And honestly, without that extra player, Reply Turner look much weaker. They need Clancy to be in these fights for long periods of time. But this أحد يوقف الجرد. from Adinho is too much. And Kaidog's gonna have a level 3 when he levels up as well. Totem need to fight back. This running away from them. Kaidog jumps in on the ball. He tries to keep them at bay. They kind of need to ignore him, but at the same time they can't. هايبر تشارج نايس. فيها حشر. لا What a shot! Steps on the hyper charge by accident. لا كلانسي كيت معه سوبر. Kaido might have been able to survive that. This would look very different had that happened. Here's Maru, the level 3 finally. Adinho gonna أهين الكيت. Space Station Gaming. 1-0. راوند بوينت. All it took to get started was staring defeat. حبيبي يا صقر، شكرا يا ما شاء الله صقر 30 جفت صب. الله يعوضك عليهم يا حبيبي، الله يعوضك عليهم يا صقر، شكرا كثير يا حب. والله كريت الشات يا صقر، شوف الشاط الاخضر. الله يعطيك العافيه يا حبيبي. تكفى يا عيال، تكفوني يا عيال. عاد يوقف الكيت يا عيال، عاد يوقف القرد. لا جاهم لا What a start for Space Station again. Totem backs against the wall now. They need to get this happening. Another gadget being thrown out there by Chaos. Adinho super in hand. Kaido can use the gadget as well. Super thrown out over the right hand side to the left by Chaos. Not really finding too much and more healing provided. They've got to get on the point. Reply Totem haven't started accumulating. لا فيركرو قاعد يسوي تاب يا الله. نايس. From Chaos and it barely gets his team through the fight. He doesn't want to step onto the point either. Kaido is daring him to challenge. Looking absolutely dominant right now in this surge, and Chaos just gets flattened. I mean, it was almost 50-0 before Totem even stepped on the point, even thought about it. Kaidog level 3 over the right hand side has got some pressure and can keep Chaos back for now. But eventually he's fighting, he's battling out. Shield used on himself by Ficro. Super rains down from Maru, but the jump from Adinho will say no to that. A super, the last call from Chaos, tries to fend off Kaidog. But still, at this long-range open matchup, he doesn't stand a chance. Chaos needs to stand on the point, which is not where Varley wants to be, but with the lack of teammates, he has no choice. Mari wants a bit of that extra reload, but Firecrow's hitting awfully hard, and Mari's going to go down here. Time is short. Space Station with a huge lead, and they're continuing to extend it. This is getting dangerous for the Broman Empire.
Totem falling apart. Maru got this level 3. Needs to use his super. Kaidok gets shielded up. They stay on the zone a little bit more. 16% is all they need. A super thrown out from Mori now. Pushing them back bit by bit. Adino trying to get a little bit of a super. Needs to jump on someone. But the hits from Kaidok are so influential. Trade, hypercharge, and Space Station gonna wait for the opportune moment. Good coverage with that hypercharge from Chaos. Reply Totem clawing their way back into the game, but Space Station is 16% away from having victory, and in they come once more. Adino gets the trade at the very least. Maru goes for the super, but nobody out there to be impacted by it. Kaidok backs away, gets himself that hyper, looks to try and take the fight, but that shield's about to expire. Reply Totem have almost caught up. It's now 4% separated these two teams of Maru. Looking dangerous, throws the torrent out. Firecrow trying to get around the corner. خلال هذا ديمي Adino dives in. هذا ديمي هذا ديمي هذا ديمي هذا ديمي واحد 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 فيها 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 كلام منزل فاكين تغزل في عاد The most insane day one of any worlds I've ever seen. Space Station تكفى تكفى challenge. But Reply Totem hang on. 15 15 15 15 تكفى تكفى 16 تكفى. That's for sure. Chaos able to pick him up there with that super. Firecrow comes in, gives himself the shield, but he can't stand on the point. He can't contest. Adino try as he might. Space Station. Let's go! Let's go! Let's go الريمونتادا. Let's go! اوكي نتي صار اوفر زق. وين تعال؟ شوي شوي اجيكم بجرب اني ارمي النت فوق ثواني ها. يمكن الحل اني ارمي النت فوق يا عيال. Tell you what, they really needed that wake-up call. Reply Totem that first round. They were barely in it. But what a way to come back into this game. They understood they had to play around that kid super, that dive in. Too much for them to deal with. Maru, as the games went on, he's able to build up that level 3 a little quicker and start to use it to pressure these Space Station brawlers down. Quite liberal with his use of that super. Again, you can just see how terrifying. ايش قاعد تنكسر؟ اسمع مهتم. Had to use every little bit of healing he had with that gadget available, and early were they popped. I mean, we saw on match 1 for Space Station in this replay. They had a 30% lead. They had a triple kill. They only needed 30% as well. And it still ended up being a Reply Totem win. How hard they had to persevere through that. It's just unthinkable. In terms of kills, it's all Space Station. But Reply Totem got the time on the zone. Heartbreak. Firecrow 327 DPS. Kaidok with 15 kills, and still it was not enough. Reply Totem had to fight their way through LCQ. And honestly, there were doubts about them even there. Coming into this group, شباب we knew تبون South تشوفون America had شي some غريب؟ powerful delegates. ويت كيف اوريكم يا ذا؟ Of the result of Reply Totem versus يا رب انه ما يوقع بس. ويت. Seeding of course though is a big ده difference. شيء ذي؟ You take the top seed in your group, you play the second seed from that other group, and IKAOS comes out as your MVP. عاش ما تزبط. كاميرتي ما تكفي. As that Barley on hot zone comes out on top. Reply Totem setting themselves up for some big success here. ضروري اوريكم رواية الراوتر. To top this group, and that is going to be one heck of a matchup. But Space روم تاور ما يقدر المشكلة. say goodbye to them. الكاميرا ما Got تكفي. absolutely decimated by Pioneers, but here against Reply Totem, some would argue they might have deserved the win. We've seen this, we've seen it in the worlds in the past. These quality teams come out and unfortunately just stumble. It's really about how quickly you can get your motor running, how quickly you can get started. اوكي رمينا الراوتر فوق يا عيال على امل انه يكون زبط. فيا رب انه لو علق مرة زيادة فاعتقد خلاص المشكلة مو من المكان الراوتر، المشكلة من النت نفسه. ولكن الحين الراوتر فوق، يا رب انه ما يوقع. ولا رب انه يزبط. ولكن حياتنا حلوة يا عيال، توتم فازوا. شوفوا الجانب الايجابي، صح نقص بس 1000 شخص بس المهم توتم فازوا. شكرا ديان على 8 ريال، توتم الاعزاء البقيه ترى كذا ويقف التيمات جاي كريزي راكون الحين توتم. عندك بعد نظر. ماتش 6 صح خلينا نشوف الماتش الثاني.
Yes, but they could use some more. And I mean, حط المودم فوق not زلفك necessarily the highest حبيبي. DPS, but that's the crowd control that's going to be nice. It's 1-0 لزيتا. شو متوقع الصراحة؟ فرانك نيتا باتشي ما ادري. ما في شخصيات ممكن ريكو يعذبهم. زيتا مش خسروا كل تيم له محاولتين. الحين السؤال يا شباب، اللي يخسر ايش بيصير فيه؟ اللي فاز نقطة مثلا وخسر نقطة، هل بيتأهل ولا كيف بالضبط؟ Keeping the game on the left lane, it's going to work well into the Nita either way as well. So I like the way that Zeta are thinking, but Chino needs to really pop off now with this Frank. Allow his team the space to push forwards. ما ادري والله الصراحة ما احس فرانك الحال هنا يعني فاهم؟ ما عاد ايش ياخذوا فرانك. They're not the ones with the most map control. No, they did manage to sneak up a player on that right like side. Frank? Now it's going to be in a back line now. That can be quite annoying, but Chino ما عاد ايش still ياخذوا tries to فرانك عيال. pick up onto Garo. The stun here shouldn't connect, but it still does. هذا قاعد يكسر على نفسه بعد. Knows the range by heart. بس كان نيتا شاقهم شاق والله باتشي مكري. Big old blood cerebro there, but still LG hold their own. Pushing forwards. Oh, Meow will find a nice angle. بيخسر مرتين بيطلع، اللي بيفوز مرة ويخسر مرة بيضل صح؟ Charles with 7 gems, very crucial ولا now. ما ادري شباب. too much map. لو ستار هنا. It's definitely a concern. Big aggressive tire patch. He wants to go straight for it. Wants to get 2 shots onto Meow, who now has the hypercharge as well. On a map like this, is Rico playing ground. Chino using his though on the right side. An early super from Novi. But can he finish this off? Chino's still lurking there. It's going to go in now and find some taps. A nice twister, a huge response, but a miss on the super. No connection this time round. Now he's still low, but eventually Garo does pick up Chino. And map control is starting to look a bit better here for Zeta Division. The gem lead still in favor of LG. But with this positioning here from Zeta Division, they are هو في عندنا جيم هامبل بعد شوي. والله ابغى اشوف هامبل. شوف اليوم الثاني في اماكن للفرق اللي ما طلعت ما يروحوا لور براكت عالمي. What the fuck Neo! شو ذي الهايبر الزق؟ تشينو 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 شال مياو بس قص وحيد قص وحيد يحتاجون جولة زيادة بعد. رمى الدب نايس باتشي. However, look at that. Luminosity are building up some nice map control with that hypercharge bear. It is so difficult for Zeta to get back into position, and that's 12 gems now in the hands of Luminosity. I don't know if there's enough time for 2 gems to spawn. ما يقدروا ما يلحقون. لحظة يلحقون. كمان هين الموقع الزق. ما 11 صح؟ ما يقدرون. نايس. لا مو نايس ويت. هم صوت زيتا بس شباب ما همتهم. انا ابغى زيتا يخسرون. ويت لو الحين ايجي فازوا على توت على زيتا بيكونوا برا. زيتا بيكونوا برا. But Zeta's comp, honestly, is a very tough one to play into. Yeah, I was a bit scared, man. Charles at a crucial moment missed the super onto the Frank, so there was no shield onto Chino, but nevertheless, Chino stepped up and was able to clutch things up here for Luminosity. Let's see here. If Zeta have an answer, they would love to just settle this in 2 sets. Be on the safer side here, but Garo gets taken out, and Luminosity now was a big opportunity to build up a يلعب بس يا اخي ما ادري اشوف الدرافت من مكان ينزق بس فاهم في عندهم ريكو المفروض افضل. Charles finds Garo as well and keeps him low with the 3 gems he has in a turret place that he can't really now defend against. Taps on Charles and a shield handed over to Chino. لا Chino what the fuck. بدينا throwing من اللي بس كويس اوريدي معهم جوهر اكثر. في هايبر مياو هايبر السراكن حقت ريكو لكن فرانك راح شقه. اوه نوع عالمي بعد.
very much in favor when it comes to the jump code. دبل هايبر تشارج نايس جيم، Super from now. ولكن جاتك سوبر نيتا. سوبر نيتا عم تشق المدفع. لحظة عم يصير مستابول هيل. اوكي But he should get dispatched. باتشي جاب الجوارتين ملك. واحد راوند زيادة ونقطة زيادة وزيتا حيكونوا برا. اوف تخيل كذا كل بزران وفان زيتا يكون عشق يا عيال. بس يا عمي لازم معهم ريست. بيصير معهم ريست ما يلحقوا. لازم كل زيادة. ويت كمان لازم كل زيادة. ويت لا لازم كل زيادة. ما قلت ثلاث. اطلع برا يا عمي. جيت اوت يا عمي. جيت اوت برا. اي يا ام جي. واخيرا نورث امريكا حيسووا شيء صح بحياتهم. واخيرا حيسووا شيء صح بحياتهم يا شباب. The only one who wasn't smiling was Shido, who in my opinion was the playmaker in that set. لا يا شباب بس تضع حبتين بجيب حبة جرس وجهك مسوالي بس. Charisma from Luminosity, because again, Zeta Division, the world champions, are one set away from exiting in the group stage, which would be devastating. Absolutely, the story of the day. This one, Teddy, is far from over. Well, it's a set away from being over, Ark, and that is going to be one of the most important set of all those players' careers here. Zeta Division, the World Finals of last year, on the verge of elimination now in that third and final set. I mean, it's going to be do or die for them, because if they win that set, it is going to come down to Luminosity facing Crazy Raccoon later on today. And then that's where the dices will be rolled. However, if they lose here, it's certain elimination for our former world champions. Exactly that, and then it's going to be seeded and played out, and between Luminosity and Crazy Raccoon, again, this is the group of death, in my opinion. I'm sure Luminosity watching from the side today will place their bets انه ما علق نتي من لما شفته فوق. Crazy Raccoon. فيا رب يستمر نفس المبدأ. بس كان الصوت راح. They know how important this set is. ويت نقول صوت عيال الجيم بلاي من سماعتي ولا؟ For Zeta, who as an organization, just to let this one sink in, have only ever been first in a world finals. I mean, their lowest performance has been first place, Teddy. بس ما خلص الشحن. How many orgs can you ever say that about? None in the history of Back to the Zilf يا عيال. Back to the Zilf. Besides Zeta, obviously. ويت ما خلص الشحن. The stats here, Chino stands out. Not the highest of damages, but that's not what you need with the Frank. Just those stuns and those nice eliminations. That's the thing that makes Frank so ridiculous right now in the meta, is that he's not always the greatest, but he is so good at traits. Every time you get close to the Frank, even if you're going to take him down, chances are so high he's going to take you down with him just because of that increased reload speed when he's up close. It's actually disgusting how well it does, and it really brings that sort of like kamikaze approach that is incredibly valuable. I've got to give a shout out there to Meow as well, because I mean he's playing a Rico into a Frank, so you're going to expect some high DPS, but I mean 468 was very commendable. Just not enough on the side of Zeta to keep control, and I mean this is where Luminosity might be able to find something in this third and what will be the final set of the series. If they can play into that aggressiveness and just cut. Guys, imagine being in their position when everything, your entire year's work and legacy of work goes into one draft in بس مليان بالصعوبات، ولكن يد بوحدة يا عيال. حبيت انه يعني رغم انه كثير الفصات دي للحين ما نزلنا تحت 1000 مشاهد، فاهم؟ فمنورين جميعا يا شباب، شكرا انكم قاعدين ترجعون لبسي بعد ما ينقطع البث. اسوء هوست بطولة. طب يا سعد انا يا سعد ايش ذنبي انا؟ لو انا مثلا قطعت يدي بالبث اوكي قول علي اسوء هوست، بس ما انقطعت يدي بالبث، النت علق، فالنت مو تحكم، قطع يدي تحكم مني، بس النت تحكم مو
مني. في اشياء تقدر انت تتحكم فيها كقطع يدي، بس في اشياء ما تقدر تتحكم فيها كالنت. انت تقدر تقويه كيف؟ اعطيني نيترو مثلا، ايش تسوي حبيبي؟ is actually escaping through probably due to that double Larry Lori ban. الجيم الثاني بدا يا عيال. عايز خلينا نشوف زيتا، خلينا نشوف زيتا ولا مونستي ولا هام بنروح يا عيال. اقول خلينا نشوف النهاية بين ذول بعدين نروح هناك. In the eventuality that Luminously bring in Frank or any real tankier brawler, Daryl of course being available here also. It's a great insurance policy to have in that back pocket. A chance to follow things up. I wouldn't mind seeing even a Lou here as well for that kind of area denial here. Certainly going to play well into tanks. They will feed into it and allow that ability to cycle and a devastating hypercharge. برا يا عمي برا. I kind of fear, Kenji for Zeta. I kind of fear maybe their third and final pick might be Penny here as well. I don't know. شو الماب وين؟ They've been championing it today شو الماب يا عيال؟ a lot, and let's see whether it might be a time. وين شو الماب؟ ليش في كنجي؟ Luminously now for their follow-up picks as well. هاتزون الحين ولا؟ هاتزون صح؟ Yeah, I'm not 100% sure. This is a thing though. هاتزون ولا؟ The ban process, you know they were going tanks, right? They banned Colette, they banned Nita, their first pick Clancy. شكله هاتزون يا. Bringing some tanks in. لا مو سيف زون يا عمي، سيف زون حق هامل. هاتزون ايه هاتزون اوبن بزنس ايه. Is it gonna work out here against the Surge, against the Kenji? يجي يروح يفيد لكلانسي وكلانسي يشقهم واخذوا الكيت اللي هو كاونتر كلانسي. ما والله ليمونستي كوكينج قشع بالدرافت. ليمونستي كوكينج ابو الدرافت. يا عمي اسر انتوا الشايب ده لا حصلوا خلاص. لا درافت ليمونستي صراحه، درافت ليمونستي عندهم سيرج، عندهم كينجي اشياء قويه، ولكن لو لفل كلانسي حاجه حلوه وقال ما يفوز. قال ما يفوز. حبيبي يا انس، طيب لك حبيبي، شكرا على عمل، الله يعوضك حبيبي يا انس. يا رب يلا يا انس تكفون شدوا حيلكم. شينو؟ ليش كلاسي عمرو على كينجي يا وات ذا فاك؟ نايس ليفل 2 ايه لا سوبر زق بس ليفل 2 كلاسي سوبر يا عيني يا تشينو. والله لو الكت لعب قبل شوي يلعب مع ليمونست الحين فري جيم يا عيال. والله يا انه كرههم. اوه ليفل 3 كلاسي دينجرس. Charles got some huge value, and that is the nice level 3 class level 3 nice super kick يسحب امي. Max level Clancy is a dangerously thing here as well. Now Sheena's super gonna miss those. That swipe there from the Kenji is just نعتذر لأمي يا شباب نعتذر. Zeta take control of this mid, keeping the possession in their power. بس الوضع زق. Gotta go really quickly now with this mid. الوضع من كل زيتا يا عيال. سوبر ما كان يحتاج سوبر بس اوكي. وات ذا فاك قاعد يصير باتشي؟ they are not cooking. صفر كنترول. is here to stay, and it's the first match point here going into the hands of Zeta Division. شنو حاط جهاز غلط؟ A very crucial game to win. ما لازم يحط جهاز يسحب، لا مو صح المفروض ولا؟ تكفون يا شباب، لو طلعوا زيتا من الحين نخلص منهم قبل لا نوصل على النهائيات. تكفون. كان الجيم نادر يا عمي تشوف. بس يا اخي كيت مو كوكينج يا عيال، كيت قبل شوي كان اوفر كوكينج، هذا كوكينج. تكفى باتشي صح يرحم اهلك. باتشي صح يرحم اهلك. بعد الصغيرات يخسرون.
A team wipe 20 seconds into a hot zone game is not how you want to start when you're dealing with a match point situation. The study from Patcher results in absolutely nothing. يا اخي نورث امريكا والله الناس بس شغاله بالهياط، شغالين بالهياط. Working towards that golden stage, but not just yet. والله نورث امريكا اسوء قاره يا عيال، هياط على الفاضي. It's a bit messy, but it's still Patchy getting the kill. However, look at the percentage situation. It's already over 60% locked in for Zeta. It's crumbling out of control here for Luminosity Gaming, as Zeta have just been all over this game. A huge shiver there as well from Meow and leaving Patchy all alone. It's 70%, and Zeta haven't skipped a beat since we started. جيم رانك يا عيال، المسك 3. 20% now closing in, and LG know. والله الحين لعبك يا باتشي، الحين نطتك يا باتشي. لو لؤي قاعد يلعب بالكت كان لعبه احسن. ما فيها يا عمي، ما فيها 15% بيجيبوها. It's over جيرو over. They're in a great position, but they need control of ناوي trying to get in there, goes for the باتشي. dare to catch him. 10% is all they need. Garrow was to jump in onto Chino. Shows trying to deal some nice damage onto Garrow. Will find the elimination. Luminosity are catching هنا up. كاتشينو بعد، يا الله لعبهم لسه زق. From Chino, you can't make those kinds of mistakes when you're this close to failure. As Zate's division now, just a couple of percent away. A huge hypercharge from Meow should be enough, just 1%. And Meow's on the zone. The world champions will survive, but now in their group as Luminosity fall. Zeta Division done with their group stage now. A loss against Crazy Raccoon, but now a victory against Luminosity. هذا الشيء صعب اخر بطوله، ليمونستي كان قرب فريق يطلعون فجاه وزيت واخذ كل البطوله. حسام لا تقول ذا الكلام، لا تقول ذا الكلام يا حسام، لا تقول ذا الكلام، لا تقول ذا الكلام، لا تقول ذا الكلام يا حسام، لا تقول ذا الكلام. 1-0 لهامبل. عاد عندنا يا شباب ترى جوجو مسلم بتيم الاثرونال، بس ستيل انا الصراحه ابغى هامبل يفوز. سمعتك يستاهل الفوز، سمعتك يستاهل يتاهل، سمعتك اكثر انسان قادح باللعبه، فاهم؟ Especially when facilitating an individual brawler who wants to go aggressive, but again, Kenji's have been banned out here. Mo also banned by Eternal Fire. I like the Gus response. I think this is a good mid. And Rico on the other end, a heavy damage dealer. I feel like this is just kind of a textbook draft so far. I think we haven't gotten anything crazy yet. Last time, Chuck. Clancy here for Humble. So once again, bringing that one into the fold alongside the pipe there. كان نجاوب تعال انا معلش جاوب. احنا نشيك على اللعبه حبتين. شباب والله اني قادح باللعبه اخر فتره. تدرون توقعوا يا شباب، توقعوا كم معي كؤوس؟ كم صارت كؤوسي ببراول؟ والله اني اوفر قادح باللعبه الحين. الكؤوس يا شباب 84200 وفوق الصندوق عندي كؤوس، عندي 300 كأس فوق البتاع، فوق ال 3000 اوريدي، بس عندي 3300 فاهم؟ فانا حدي كوكينج اخر فترة. نو لايفنج. على الصوت كمان شوية اخذ حبيبي. اوكي بدل جيم. اوكي كلانسي سيمانتك، كيف كلانسي يا عيال؟ تكفوا ما نرجع ذا القرد للميتا، ما نرجع ذا القرد للميتا، تكفى. لوكي بايبر، لوكي لعبه حلو بالبايبر، ليش كويس. اتذكر كان في له كثير لقطات بالتيك توك، كان ضيع جاجتين. هل يحتاج دبل جاج عشان يصيد الميد لهالدرجة القص غاثة؟ Now they've gotten a huge reveal in the mid here. There's only a single patch of grass left. Semantic still working on getting the tier 2, but Luki and Boss tearing away the left-hand side. Hypercharge already available for Boss. Humble don't need Semantic to أحب تيم لعب بامبل ممكن صراحة حلو، بس لو لوكي تاب شوي تاب لوك، والله لو انا اضيع دول التابات الاقي كذا طريقات تسبني. اهينكم لوكي والله الشكل لبوس،
والله انه مكرر شكل لوكي يا عمي بطرف اليسار. هي لوكي على ايمو الزق فالح بلقطات التيك توك بس. ما كان نفس الشيء. طبعا يا اخي مرت فتره كلانسي فجاه صار كويس، صار منتهي، صار ما حد يلعب فيه، والحين رجع بعد التحديث. ليش النقاط ما تزيد عن 1000 كل يوم حتزيد، بكره حتزيد 1000 الثانيه. هم عشان ما تجيبوا كل النقاط من يوم واحد، منطقي الصراحه شغلهم. لوكي تابينج لوكي اوكي لوكي اوكي هذا لوكي التيك توك. نايس لوكي 4 تابات ورا بعض، 5 تابات ويل بلايد. لا اوكي عادي تصير يا شباب دي دائما. كل لاعب بايبر بيكون اول راوند زق، بعدين راوند ثاني بيحسن حاله. شوف لوكي، شوف لوكي بس والله قادح. هل كان يحتاج كذا؟ والله تصدق منطقية؟ ساعد صاحبه على طول على اليمين. لا والله لوكي تابينج يا عيال، لوكي تابينج. ويت تيم جوجو ده الجيم الثاني لهم صح يا عيال؟ خسروا الجيم الاول ولا؟ ما ادري، خلينا نشيك بعد شوي بشوف شيء. اخرب عليكم جولة العاشرة. والله لوكي، والله لوكي كوكينج يا عيال. هذا البايبر اللي يعرف، هذا بايبر لوكي اللي يعرف، هذا البايبر اللي يعرف. جي انا قايل لكم اصلا تيم جوجو يعني انه وصل النهائيات شيء كافي، اكثر من النهائيات صعب يلعب، فاهم؟ انه هو يا دوبك قدر يوصل النهائيات. شيش تعالوا يا عيال، هامبل فازوا الجيمين اليوم، الملوك هامبل فازوا الجيمين اليوم. قادح سويت خلينا نشيك ايش باقي لنا ايام؟ اليفيت ضد فوت، بايونيرز ضد ريبلا، وذا جيم. ذا الجيم حتكون بالدم. كم درجة عينك نينجاوي؟ اخر مرة قصتها كانت 8.5، انا احول. اوكي ريبلا ضد التوتم، هذا يكون جيم بالدم. كريزي راكون ضد ليمونستي ولا في عندنا لسه جيمين نار. تيم جوجل لسه عنده فرصة ثانية يرجع نفسه ضد ريفل. Boss looked incredible. Ope tries to pick the sprout and do a little bit of work with those hedges, but ultimately got إذا دعم فرنسيني deadly Rico play here. And هل ضد الحين؟ لا دول أوروبيين يا عمي. أو بي جوجو ذا تركي فرنسي، عنده جنسيتين. أو بي فرنسي كان ميبي بس ما أعرف وين جنسيته. 58 ناقص إيه يا عيال. اي ناوي اعمل عملية ليزك ان شاء الله بعملها ذي الصيف. مو كان فرنسي، عنده جنسيتين فرنسي تركي. ايش عندنا الجيم الحين؟ الجيم الثاني ما بدأ الحين، ما ادري ايش كذا متاخرين. قاعدين يعرضون انيميشن البير. الفيت ضد فوت وباين حنروح على الستريم بي على الاغلب صح ولا؟ ريبلا مش يلعبوا على المسرح، حيلعبوا بعد شوي تحت المسرح المفروض. في تصوير المفروض كله وصل. تراي تو كونكت مين يا حبيبي؟ شكله ظبط النت يا عيال، شكله النت فوق الحل. لو ضل كذا بكره بعد امورنا ان شاء الله بخير. هنضل مع انا زعلان انه خسرنا 2700 مشاهد، وصلنا رقم قياسي يا شباب بس البطوله 2700 مشاهد. وات ذا فك ناقص 20؟ ما اظن فيها 20 صوت، اتذكر ان الماكس 10. ما شاء الله ما نحسد انت اكيد. سولز لازم تشد حيلك، ضل من بصرك نفسه اللي عمره 21 بعدين تعمل عملية ليزك. عملية ليزك بتنقذك صدقني.
رجع إذا كان سبايدر ارجع مدرستك ارجع متوسط. أهينك أهين الذبة الخايسة. مسرح هناك رهيب لا تذكرني تاركم طيب والله عيب. السلام عليكم وعليكم السلام. افشل عملية بالحياة؟ نعم يعني اوكي ممكن يتخرب عليك بعد 10 ولا 15 سنة ترجع بصرك سيء شويتين بس هي حتنقذك لمدة 10 15 سنة فانا اقول انه كويسة. لازم نعمل اشياء بار فلوس تجميع عملية الليزك من الحين. غالية اتذكر. مجموعة ايه مساحة اسكي والله يستاهلون. بويت عيال هل بصير في اوه فكني من البث فكني من البث. شوفوا هنا يا عيال شوفوا هنا يا عيال البايونيرز ضد ريبلاي توتم. بايونيرز فازوا جيمهم الاول وريبلاي توتم فازوا جيمهم الاول فحاليا الوضع 1-1. I mean, Reply Totem الفوز بضمن التأهل. scary prospect. They did almost just fall, to be fair, against on the other stream, obviously. But we will take a quick look. تعال ما تصويت الشارع ما تصويت. The Pioneers, 2 grand final wins, our 2 grand final appearances. The number 2 seed in North America, looking today to make the number 1 seed going into day 2. They've looked really good for me as well. You've got to consider the fact as well. شات كله فانز توتا ما حسش كويس. عم يتعلموا من صاحب البث نفسه. انكم زوجة من جاي مميت اخذ درجة 60 ويا ما احا. اجر كويس حساتهم من 10 من 20 كويسين. هذا اخر ماتش لا صار لسه في ماتشين زيادة. في ماتش الحين حيبدا بجروب A ماتش بجروب B وبعدين بعد ما يخلصوا دول الماتشين حنروح لكريزي راكون وريفل بعد. Have done a fantastic job of making waves in this group. Can they secure the number 1 seed going into day 2? I mean, the thing is as well, the only gameplay we've got, you know, to base these 2 teams off at World Finals. ايش الاسماء؟ يمكن الناس ما تعرف ايش اسامي الفرق فرجعت لهم اللوجو نفسه فاهم؟ ولا شاب سكند بيست. سماش. Nah, this bro is handsome bro. في مقطع بالكاف بس بعد البث. حس دامهم بعد البث ما ابغى اشوفه صاد. Well, let's see as the players start to gear up for their matchup. Certainly for Reply Totem, it's been the rocket a year. You know, 3 quarterfinals exits. Their grand finals win in May really did save them in that regard. But the LCQ brought them a lifeline. They really did excel. They didn't drop a set until the golden ticket match against Prime Gaming, which went to a 3-2 scoreline. So take a look as well towards our predictions, which now after hearing you say that, Trav, I might be reconsidering somewhat a little bit here. Teddy might be onto a winner. Honestly, I was going to say Teddy's onto something here. After watching the gameplay today, genuinely I think your predictions are tie. صار ليش منسجني بالكاف قاعد لي بسك زي هينك يا كلب. صاير لي هيتر بالشات. I think the viewers might have the better one. I mean, you can't lose with a tie. ويت له اي شارح لوي. How often do we ever see that? هذا مو eliminations games. جروبس الوضع كل 3 تيمات في جروب اول مركزين في كل جروب يتأهلون. ها اوكي تمام حلوين شكرا لؤي. وبصير بركت ابو 8 تيمات والمركز الاخير في كل مجموعه يطلع يعني الحين لو زيتا فازت ال جي وسي ار فازوا ال جي زيتا وسي ار اثنينهم يتأهلون وال جي بس يطلع. شكرا لؤي شكرا لؤي. But as I keep on saying, looking at the gameplay today, Pioneers are leagues ahead. Incredible scenes. Here is that. شوف المقطع بتذكر صوت صبر. It's so satisfying to see. Get your screenshot in right now because who would have thought that we would see that going in to Pinball Dreams then? Also our first map of this first match. And the draft to follow with Philip already having what is a Bible of notes there. I mean, that is a big old thick book there. صاد ضفك شو قاعد اشوف انا؟ صاد انا شو قاعد اشوف؟ تكفى لازم اوري الشات بس ما قدرت افتح فرجيني وريتكم هيك بين. ايش كان الكاميرا ما تبين خلينا نجرب تبين. انا شو قاعد اشوف صاد؟ ما يبين المشكلة هين ويت بحاول ارسل الفيديو. هينك يا ساد هينك يا متخلف هينك يا المشكوك فيك. ويت خليني اوريكم اياه.
I don't get it. How does that slip through the bans? Yeah, reply to them. They're obviously not going to ban it. They've got first pick. They're not going to ban Mo. They're not going to ban نبعت على الواتس هنا وريكم سعد اللي عنده ميول غريبة يا عيال. مش كانت الصورة اللي ماخذها من البث صح سعد؟ It is the gal. I mean, I was saying in the EA stream that I wanted to cut you off as well and to say the very same thing. I like to do it this time. Yeah. It really is the best counter to the Kenji. Maybe that's one of the reasons why teams are leaving. الحين جوك يا سعد، الحين جوك. Then they've got the follow-up answer, and especially on a map like Pinball Dreams, you know, there are all those kind of choke. هذا أسوأ من فيديو area where a twister can serve a great deal of. Way good. Right now. Way good. I was afraid you were going to say that. Way good يا way good way good way good way good way good way good ما شفت شيء ما شفت شيء. No matter what it's against. سماش؟ كذا يا عمي. Gale, Daryl might be two of the better picks against it, but I need Binance to still prove to me that this Kenji was, you know, worthwhile letting slip through. مو منك اني الزق لي حاطه والله العظيم. But I still think it's going to be able to do a lot of work. Reply Totem bringing it amazing. Amazing. Yeah, I'm just like بس يا بس يا And then بس we go يا to Kenji. I mean, amazing, sorry. بس يا شباب. I think Reply to them are being pretty wild right now, if you ask me. I mean, that's, I mean, it's not, no. كان في كينجي يا عيال. اوه في سكند بيست دارل يا شباب. سكند بيست لحظة ما ادري ايش في مايسي بس سكند بيست لعبة بالتانكات عبارة عن جمال بصري يا عيال. جهزوا عيونكم لجمال بصري. انا الصراحه ماني محب اني العب بالتانكات ولكن احب اشوف ناس تلعب بالتانكات خاصه سكند بيست. ارجوك ارسلني من المقطع ما حد يبي ما حد يبي المقطع ما حد يبي المقطع. جاب ايش رايك باخوان كارلوس؟ مشكلة يمكن انتم ما تعرفون الاليجيشنز اللي صارت عنها صح؟ ما تعرفون الاشياء اللي صارت عنها صح؟ الحمد لله انكم ما تعرفون يا عيال، الحمد لله. لأن السالفة ذي بلس 30 35 تقدر تقول. كويس ما تعرفون السالفة. سعد تعرف سالفته؟ شيل الماوس اوت. حبيت اقتل الماوس. انت عندك دي اتش جي ترى انك لاحظت الماوس الصغيرة ذي. كينجي داريل والله صراحة تشكيلة حلوة بس كينجي مخيف. RBM is the only player on Elevate that has been to us before. تو على الأغلب ما أدري. إيش في ميسي يا شباب؟ ما أدري أحس ميسي مو حل. كانش يحسبوا جيم رانك يا عمي. والله يحسبوا جيم رانك. He's trying to move this forward now, and Maru has the same idea too. The roll's beautiful from second best, traded out by Payne in the end, but Mori still dominating Juan Carlos on this side, and they haven't really got those matchups. Yeah, they've probably both got a good matchup against the Kenji, but I still. والله ما اعتقد الحل يا عيال. انا ما قاعد اشوف جيم بلاي جميل. ليش ما حد يبند كينجي ما ادري. يحسبونه بطل عادي فاهم؟ بس صراحة مارو مصفر اورا بالكينجي. هذا البلاد مو صح. بسحب كلامي يا عيال اسحب كلامي يا مارو اسحب كلامي يا مارو يا عيال. I'm too busy looking at second best and they just get a complete free breakaway, and I think that's maybe a little bit more of a mistake from Pioneers, letting the ball slide like that. They haven't even been out there half the map regardless of how well they're playing. Now the hypercharge bear comes through, Stun's not really going to do too much, dash away from Chaos, but an instant roll once more from second best. Second best صح معلومة زيادة عن second best يا عيال. إنسان مدمن الديسلايك بكل ثانية تلاقوا حاط ديسلايك ما تفرق الوقت بيسبب وخلاص. Straight into Maru would be a good matchup for him. Second best. لا شو يسوي second best. Maru still survives, going in there with a bit of a slice and dice. What the fuck? يا إنسان بارد. Pioneers are one goal down. The clock is ticking very much in that respect. 35 seconds now, and Payne pushing it forwards. Oh, what a hypercharge from Chaos. He gets another one as well, makes the connections with Payne. And what chance to Pioneers have pinned in spawn. شكل فايز توتم يا عيال. على الوضع ده
مودي زياده وغدا حلاوه. كان يشغل بس بال The rolls coming through from ثاني second هنا. bed, but he's getting nowhere. Amazing super to slow Juan Carlos in his tracks. And what more can they do? 15 seconds and nowhere to be seen are Pioneers. A beautiful Bruce done at just the right time there from Maori, as they could see the second was the ideal person to go for that ball to try to close the gap and ليش في make سبام something of it. ديسلايكات؟ اهينك Reply to اهينك يا play اخوان. mistake. And that's all you need to do under these kind of نايس circumstances. وضعنا كويس هذا وضعنا كويس. توتم قاعدين يفوزون. توتم قاعدين يفوزون. توتم ذنوتها لو فازوها خلاص ضمنوا ابو التأهل فاهم؟ كلهم جابوا نقطتين بمجموعتهم. Regardless of the mistake, did Pioneers even step out their own half? ترى هذا المساء طبعا نقول هذا down in spawn for the entirety of that entire game. Like it's crazy how well. وش سالفة خوان كارلوس؟ ما اقول يعني امشوا. اقول لكم السالفة بلس مليون. Hey now, pushing the ball slightly forwards and just keeping out of harm's way with the supers there. Got cycled. Twister. I mean, defensive maneuvering. I'm not really overly sure whether that was actually intentional or not. I mean, were they thinking jump pad? I don't want to say that. I mean, it would make no sense. And but I mean, I just don't know whether that's in his mind, whether it's a mistake for that reason. It looked like a kind of placement that would make more sense to be it. But regardless, I think the second now getting some good value. داريل سكند بيست. انا ابغى توتم يفوزون بس ابغى اشوف لعب جميل من سكند بيست يا عيال. I've got to say, Pioneers not looking the most kind of together in that regard. Over-aggression. دو مور سكند بيست. لسه بس قاعد اطبل لك انك احسن تانكر. مارو مارو ما انت هسب نفسك مارو. لا نتحمس يا وحش. Has the knockback pain, mobility in hand. Second best wants to try and find a break, but no gaps being left by والله Reply بينج البين يا عيال والله بينجهم سالب يا عيال. حلمي يا عيال حلمي ذا البينج. عشاني بسوي شيء فاهم. اوه مارو 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 والله انحشر سوبر يا الله ما هي. يا عيني مارو يا عيني. اي والله تستاهلون والله تستاهلون ما بنتم تنجي. تستاهلون لانكم ما بنتم تنجي. هذا اللي بيصير اكيد هذا اللي بيصير يا اخي. والله ما ادري ايش تخفون بكنجي يا اخي. كنجي بطل اقوى بطل باللعبه الحين. ليه تخليه؟ اي سفحهم يا مارو سفحهم. نايس سوبر مارو حسدناه يعني ما شاء الله ما شاء الله. هايبر تشارج ميسي هايبر تشارج ميسي هايبر تشارج ميسي. يجي يجي مارو جاب العيد بس اوريدي الفول كنترول لهم. سوبر كيك سوبر كيك سوبر كيك سوبر كيك باص. تكفى مارو ايش قاعد يجيب العيد؟ كان يقدر يعطيها باص من تحت. خلص من الجيم. لا لا يرجعون الجيم لا يرجعون الجيم لا يرجعون الجيم لا يرجعون الجيم. ملك كاريوس ملك ملك خطأ سبين بعد. الله 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 يا اللعب النظيف الله يا اللعب النظيف. ليش تقدر ما يستعملوا هايبر؟ ممنوعين ما يقدروا يستعملوا اصلا انه دول هايبر جديده. بالانس باند لا الصراحه مخيف ذا الماب ما بقول شيء بس ما تترك الكينجي. اخيرا ما يعطوه جزء مظلومه يا عمي خليها مظلومه يا عمي بطل خايس يصب الوحده تشيك مليون واحد. Bringing in that hypercharge and the Bruce Bear is so key to being to have that kind of pushback idea. And they could also struggle for the very same reason, but they were feeding really nicely for a lot of those tanks. And we just didn't really see much of any kind of attempt really on goal from Pioneers. They were just constantly playing defense. Yeah, I mean, Maru finding that breakaway in the first game's what won him that one, but still in the second game, we saw KCP maybe make a move once. And just lockdown from Reply Totem. Other than that, really disappointing start for Pioneers. And coming out اوكي حياتنا حلوه حياتنا حلوه. Dominating their first game against Space Station. I expected more. Yeah, I've got to say. فريق ار بي ام طلع برا البطوله. Can't bring things back more under control and take it all the way to a third and final set here. They've absolutely got the potential to do just that. برا البطوله يا عيال. That wasn't the comp for them. Look, this was chaos. This was ridiculous. I mean, 3 consecutive supers. اسمعني نشوف هواويس شويه شاب هواويس اخونا يعني تشوفون هواويس براحتكم ما بمسكوا منها. اصلا هواويس من زمان ما فتح بس لو ما بس انا كنت بروح اشوف بس. انا عن نفسي ما احب اشوف بس بطوله كذا لحاله بس بطوله وخلاص فاهم. احب اني اشوف واتش بارتي ليوتيوبر ولا لصانع محتوى ولا اي شيء. ليش قلت يوتيوبر صانع محتوى نفس الشيء؟
جاوت نزل حقت بكره بنزل توقعات، بشوف كيف الايام، بشوف الشباب ايش بيصوتوا، بعدين ناخذ الاشياء الافضل بنزلها منتدى وبنزلها بالانستغرام. اخيرا بطولة سووا بس مشترك تصدق؟ بس المشكلة انه ممكن نعمل واتش بارتي انا وحويس نشوف سوا، بس المشكلة انه الديسكورد عندي مبند فاهم، فاخاف يصير عندي لاج وحالة. I mean, this is the thing, this is where Reply Totem thrive. And I think Pioneers know that as well. They need to play into their strength. Kind of not let that Kenji slip, I will say. Okay. لا RBM طلع خسر يا عمي، شوف خسر هنا يا عيال. فوت فاز عليهم 2-0. ماني الصراحة كنت مصوت ل RBM بس RBM تخاذل. وقت ما خسروا لسه. 1-0 اوكي 1-0 ما يبعد. اوكي ما يبعد. كان مكتوب 2-0 يا عيال فحسبتهم خسروا. اوكي ما يبعد 1-0 بس في امل صراحة ما ابغى الفريق ما ابغى فريق البيت يطلع. ترى مصوت افوت انا الصراحة الحين التصويتات ما صار لها فايدة، اهم شيء الكل جاب 1000 نقطة حقته. يا رجال استمنا ونافي مش موجودين انه هالصبح بطولة خصوصا استمنا اي بس نافي الصراحة كنت اشوفهم من بي سيز وخلاص فاهم، الا كيوب كان رهيب. كيوب ترى لعب مع استمنا اخر جيم اتذكر. ملونهم اخضر واسود فاهم، انه توتم اسود واخضر والله يقفك يا شيخ. الحين معلوم نقاط موقف هذا 1000 بيجينا طيب النقاط حق البريدكشنز بنصير ثاني بكره ولا خلاص بس 1000؟ لا يا غبي سعد، كل يوم كل بطوله نقاط جديده، يعني بكره حيفتحوا الحد الثاني اللي بعد 1000. Maybe it will at certain points, but you know it's a safe pair of hands, as you say. It's got the range, it's got the mark, can be pretty good. هين اظافر والله هين الجو الزق. كيف تشجع فريقك اني اطلع اظافيري ما تاكل زق، حط شعار حط اي شيء. Really nice pick so far from Reply Totem. Pioneers, I think their first pick is stronger than what Reply Totem have got on both, but obviously they have to take the fact that Reply Totem are going to have this third pick. They can counter it out still pretty easily. Yeah, I really like that Colette far more than the Bell, but Bell's always a solid one. And also, it might be an idea to take it out of the hands of second best, who is for me one of the best, if not the best. أنا حسبنا إنه وصلنا 1000 نقاط حق اليوم بتروح لبكرة. سعد والله منك سويت ذاك الفيديو أنا أتوقع منك كل شيء، كل غباء أتوقع منك. ويت خلينا نجيب شيبسي يا عيال. And if there's going to be anyone who's going to know how to play into the Bell best, it's going to be second best as well. So there's that to consider also. As the third and final pick here for Pioneers coming in very shortly. I'm liking the way the drop is looking. You've got the aggressiveness of. يمكن أزعجكم وأنا آكل عيال. بحاول آكل بشويش فاهم. Considering that they can just roll in and keep the aggression on, but Mo, that's a great brawl which should not really have made it into that third stage of the drop. That should have been bad from the beginning. Yeah, I think so too. I mean, they're only taking it because they know that it's going to be fine against at least one of the brawls that they've got so far. Reply Totem, I don't know what answer they're going to be able to bring in because Mo is just so good. They can't really take that much of a counter to the Mo coming in because then they're going to suffer against the rest of the brawls into the Melody and into the Piper. But I won't say that I don't. Oh, there you go. I mean, they're going to take a nanny. Pretty good damage, very good damage at close range. They also have that range masterclass as well. I honestly love both. يخرب بيت قشعرية، شفتهم يا عيال؟ I can see your side of Pioneers. I know, I have a little bit. There's a little look in his eye. زبطت يا زبطت قشعرية زبطت. الاسم زبط، لأنه جتك القشعرية فيعني زبط. Flashier comp, it's kind of one of those more like kind of comps that has the pop-up potential, I guess. But then again, you know, I mean, Reply Totem are just playing it kind of safe. كنت جوعان صدق نفسي كويس ما تاخذ كلر زيادة. Kind of stick with what you know and get the job done. And طيب ما بنلحق جمع الفكرة يا شباب، ترى في بكرة وبعد بكرة بعد تلحقون النص يا عمي. وين أنا ما شفت الدراف. ولا في ميلودي؟ لا ميلودي بدل ما تخسر يا عيال. لا ما هم بيل يا أخي، بيل ما تفوز. هين توتم، هين درفت توتم الزق، هين سكن مارو بعد، سكن ابو 30 يا مارو. جي ذا جيم خلاص ذا جيم 100 اوفر يا عمي. بيل ما تفوز يا عيال. حبيت انه كاس حاط ستار باور اللي تعطي ميوت بالسوبر.
Hell, they just can't leave the right-hand side. اسف لهم يعني، بس بايبر ميلودي معهم افضل درافت بالحياه. خوان كارلوس كمان قاعد يسبم عليهم. But no supers for Juan Carlos to get towards the safe. Mario using a defensive super there as well. Still chance for applied totem. There's still time. 1 minute 30 on the clock. But the defense has got to be perfect, and the offense has got to be even better. They can just brute force this now. Second just tapping into Maori. Oh, it's going to get someone that's safe now as well. Down to 7% hypercharge in. The knockback as well allows the space for Juan Carlos to come through. But iChaos takes care of business. If Maori من الحمار مسوي الدرافت. can تكفى من الحمار. شو والله شكلي انا مسوي لهم درافت. هذا الدرافت هتزق درافت اللي تشوفه بحياتك. جي 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 جي. على الفاضي مرو على الفاضي على الفاضي على الفاضي. They have a chance. Can Totem do this? Good match on the right too. He down, second best goes, and there's only 20% in it. This could be unbelievable if Reply Totem can keep their composure enough to bring this game back to balance. But down there goes Mario in the mid. Pain lurking on the left-hand side. Has just got to go in with the drill here. Chaos قايل لكم على الفاضي يا عيال. قايل لكم على الفاضي. هبي منك كلام ما اقول كلام يا عمي. ضربتهم زق ضربتهم خايس زباله. من افضل لاعب سنة 2024 افضل لاعب بحارتي يا عمي. مو منه مسكنه. ياخذ الفار. صاد ما ادري كيف اقول لك، بس كل ما اشوف فار اتذكرك انت، ما ادري ليش. يمكن انا كنت اسولف عنه كثير وما نزل واخذته معنا كثير. بايونيرز ذا ماست وورد فاينلز ما نافيو. يا عمي ماني شجع بايونيرز ولا شجع خوان كارلوس. Bit of an adaptation now, swapping the lanes from the side of Pioneers. And an early defense from Reply Totem. Oh, Mario in that mid. Very low there. Two nest eggs as well placed by that bell early on. اوكي المرة ما تشقوا ببداية توتم. A peep already to hand. Mario on the same pops the gadget, but actually ويت ما كوليتك بس جادجت الهيل وتضرب على الخزنة بتدمج أكثر يا عيال. A little bit curious there. But Pain is going to go down on the top side. Juan Carlos falls as well. The second best powering through the mid. Gets بدمج أكثر. as well. That makes منطق عشان كذا قاعد يكبس جادجت ويقرب. اي ولا لا عاد. يجي راح ميلودي وصل يا عيال والمارو كمان. اوه نايس جادجت بين. اعطاها ميوت. بس شو الفايدة يا عمي عنده اوريدي ضربات. Second best is playing out of his mind right now, but the scoreline is very, very close. Look at that, just juking between the shots as Chaos, but second best is juggling his time. Two on the safe now, one on to Maori, a return to send is crucial, and Juan Carlos can't make nice, nice, رجو nice, رجو لا ما رجو nice, رجو ما رجو but as the taps from second, nice اعطاه ميوت مالك كايوس. and now Reply Totem coming in for the push. مرو يا عيني. ويت الدرافت يا اخي مع بايونيرز بس اللعب مع دوتم. شوف اخونا المسلم على اليسار. They can't depend on a simple base race. It's got to be clear the lane and go all in. For Reply Totem, that one was a close one. But they learned from some of the mistakes in that first game. They didn't give away nearly as much early on. Second, already opening up the mid. يا عيني يا ماري. Clears up the mid. Puts the pressure onto Juan Carlos down the right-hand side. Pain creeping through, but تابينج والله تابينج. صادق. خذ لك الاوتو ايم حق مو يا عمي شق. He's not going to get anything done. Damage starts to come down on a return, homemade recipe, sorry, sent over to the left-hand side. Second gets tapped up, but a jump away will luckily keep him alive for now. Pain almost brought down and hitting. What a يا ماري. يا ماري على اللعب. يا ماري على اللعب. يا التابينج. All the nest eggs are down though as well on the side of the bell. I'm not sure whether KCP will have clocked onto that one on the left, but certainly it's good. Oh, Juan Carlos going to pop one there, but it's not a bad time at all to be able to dash around. It's certainly better with him. هين الفار الزق. Now has drill, getting some good touch. ما في داعي للشاشتين يا وحش. Pushing through. If he gets hypercharged. ما في داعي للشاشتين. Super on the safer reply. Totem is going to be devastating. I mean, Totem yet to touch the Pioneers safe in this game, and they seem to be walking away with it so far. With just this constant aggression, respawn side
cycle Pain evading so well, but the hypercharge from Chaos is forced out and he gets the kill along with it. Gotcha popped on the left hand side, but no hits going to be found, which means no heals. Second, evading the nest egg like he knew it was there, but then walks over as soon as I've said that and gets tapped down. The caster's cat's coming into full force now as Wildcard swaps places with Maru. But meanwhile, it's Maru that stays standing. Pain on the safe gets a little bit of damage, but we need to see more from Reply Totem. There's not a single shred of damage. يا اخي تكفى شوية مساعدة انا مري، ارجوك شوية مساعدة انا مري، ارجوك. نايس مارو نايس نايس. يا عيني على الفول تاب، يا عيني على الفول تاب. لا كايوس مات. مر معاه جاجت، مر معاه جاجت. في هايبر نان على اليمين. يا الله يا مري، يا الله على التعقيم البصري يا مري، يا الله على التعقيم البصري بالنان يا مري. يا ملك يا ملك. لا الا ميلودي 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 ميلودي، لا تمشي ميلودي لا تمشي. يا عيني هذا وديمي، هذا وديمي، هذا وديمي. نايس جيم نايس جيم. اي لك اي. The totem support in the crowd is just massive. والله يا شباب الدرافت، انا بعد الدرافت قلت خلاص هذا الجيم خسارة، هذا الجيم خسارة، هذا الجيم ما في منه فايدة. Make their pathway through the rest of the world finals that little bit زادوا الاسود والاخضر يا عيال. والله والطيب يا شباب المري حرفيا قال تعال انا بشيلكم يا عيال بالجيم، انا بشيلكم. وشالهم والله يا عليه تابات. شوف في شغله بالناني، انك انت تجيب فول دمج انت لازم تكون اوفر قادح، يا انه صادهم صيد يعطيهم كل فول تاب ورا فول تاب. مستحيل والله مستحيل. والله عالمي هالمري عالمي يا عيال، هالمري عالمي. ليتك مريمي والله. سكند بيست يا عمي يمشي يا واد، خليك بالتانكات ماخذ بايبر، ما تحسن نفسك. لم تظبط توتم. اوكي خلينا نجيب الثانية يا عيال. في الحين جيم 11 تو فوت 1-1. 11 يا شباب لو خسروا الجيم ويت هذول التيمين الحين اصفار صح شباب؟ ويت راح يصفر دول. شوفوا اس كي فاز عليهم اثنيناتهم، هذول التيمين الفايز بيناتهم يتأهل، اللي بياخذ النقطة بيتأهل وبيخسرها بيطلع. كم باقي جيم تعبت؟ تعبتم؟ في الحين ذا الجيم خلص، ذول جيمين خلص، لسه في جيمين حيبدوا بنفس الوقت، ففي دول باقي جيم واحد لو حنشوف جيم واحد يعني، بس جيمين حيبدوا بنفس الوقت بعد الجيم. multiple teams now from multiple regions are putting their faith in somebody like a Bell. I think it makes a lot of sense. And my hot take regarding Bell is that I don't think she's حلو بالجيمين سووا انه ما في بريك على طول، نحاول فريق ثاني. اي والله الصراحه بديت اتقبل انه يكون في جيمين بنفس الوقت شباب، صح قاعد يدينا كثير اشياء بس يعني شيء حلو الموضوع انه ما عندنا بريكات ابدا. which can provide some utility there. If you run grounded, then you can prevent your enemy from reloading. But hey, if a Daryl's rolling on you, they're already using all 3 shots to kill you. So definitely one of those selections that leaves me scratching my head. Let's say that. شكرا لكم يا شباب على 2000 لايك تقريبا. يب شكرا لكم يا شباب على 1800 لايك. والله انا مستمتع هالبطولة، يمكن ذي اكثر بطولة يكون في ناس قاعدة تشجع وتتابع، فانا مستانس حبتين ان المجتمع العربي بدا يشوف ان البطولات حلوة الى حد ما، فاهم؟ لانه جد حلوة بطولات الاسود والله كثير حلوة. ساد يا خبيث. ساد ضروري تاخذ ذا وتصوره طبعا على ذاك الفيديو، مو انا صدقني ينفع علي اكثر. How do you deal with this Piper? How do you make this comp work? I mean, you could go anti-Piper. مجرد بطولة غير مع ناقصة، والله ناقصة بس استمينا. ناقصة استمينا ولا حاجة حلوة. We didn't see it work out so well when it came to Pinball Dreams earlier. ديزيرفد صدقني ديزيرفد. ما نتنمر على الفاضي هنا. We're not really put in a deficit situation by the fact that we lack damage because we have our damage dealers. مرة لعبت ضد ماري خلص جيم وانا خلص جيم 0. ماري هو نفسه كان الجرد اللي لعب ضدنا بالرانك على ما اتذكر. اي والله قدح علينا ذاك اليوم، شقنا شق.
ترى الجاب انك تواجه لاعب برو بلاير بالليذر او بالرانك حتنشق. واذا ما شفت الدرافت ماكس جين بيل تيك وارتي وبايبر. تيك هنا ما يخسر يا شباب بالعاده. صراحة ارتي وتيك المفروض كومبو حلو ولا؟ لو اعطاها تاب والتيك كملها. احس يكون في شغل حلو. احس يكون في شغل جبار بعد. Once that poison forces everyone in, that's when we see the real action. This is basically the setup. Can I get hypercharge? Can I get super before that? Yes, you can. Yes, you can. It's definitely an early game, a mid stage, and a late stage. And when that fog starts to close in, that's where we attempt to get to that later stage. Each side just looking to get that extra bit of utility. لا بيكا. Nobody really winning this. الصراحة بين دول التيمين يا عيال ابغى فريق الاليفيت يفوز. اوه يحشر يحشر يحشر. جينا الحين عايش؟ نا 2 في 2 2 في 2 2 في 2 2 في 2 2 في 2. نا نايس. لكن الصراحة يا شباب بين دول التيمين ابغى الاليفيت يفوز. الاليفيت اشوفهم احسن كلاعب يعني ما ماني هيتر لفوت بس فاهم بحب بيكا بس نا ابغى ار بي ام يفوز. Zeus has a marker. That marker is going to be pivotal, especially towards those in games. It just adds up for extra damage. The double shot there, insane mechanics. Bell. Pekka over here being nice, nice. Stabbing Zeus. Super dangerous. Makes him an even better target if he gets pulled. Look at Motep. يلا يا لوفي. لوفي يا عيال. بدل لا يلعب هو معي. Game by the way. Just cooking on it. We'll see. Still using this super and hypercharge to create sort of an aura around him to get people to back away. Here comes the hypercharge from Zeus. Remark on a Jubilee. قبل كل على بيل جي حياتهم حلوة يا عيال. حياة اليفيت رهيبة الحين. الدرافت لهم. الشكل هذا وداعا لفوت يا عيال. اتمنى تسكر بس والله حلوة يعني لوفي هنا ولوفي بالجيم. من تنساي لن يصبح تنساي. سبايدر انت لازم تعتزل الحياة بعد اللبة الخايسة اللي كتبتها بالشات. على القالورة يا اخي الكلمة رهيبة. ماني من حقين الكلمات الجديدة فاهم دوك الكلمات الكرنج حقت سكيب دي بس اورا كلمة رهيبة. يا اخي صدقوني يا شباب عندي unpopular opinion فكرة غير مشهورة انه بايبر بذول الماب خايسة. قلت له اي الكلمة مليون مرة ويقول لي انت الحمار بايبر عشان كذا تقول انها خايسة. بس صدقوني بايبر بذول الماب خايسة. كلهم مسكر يا عمي كيف بصيب البايبر؟ Just trying to ensure some damage. Be careful though. 582 HP. Pekka about the same on the other side, and now a rush to the. Nah, no good. A little risky, but no takedown there. هورلاند تسمح له أي. Pretty stable game here. But esports just waiting for their chance to pounce. But Elevator gradually grinding them down. Once Zeus gets this mark. والله صعبة كثير على فوت يا عيال. عندهم الكومب اللي هم ارتي وتيك بس يا اخي ما تحسوا ظابط مرة. اوه يا السحبة. ولا السحبة يا ار بي ام. لا رجعوا نفسهم. لا يا رجعوا نفسهم يا عيال. شو صار زيتا خسروا جيم وفازوا جيم. فحاليا زيتا لا زيتا ممكن يتأهلوا لو ليمونستي خسر. لو ليمونستي فاز حصير على حسب الراوندات اللي فازوها. Three supers for Elevate and two supers that combine so well together. Gene, Max Super have always been an excellent, such a powerful combination. You get effectively more range on the Gene pole by using them in tandem. Foot esports though are getting aggressive nonetheless. Pekka even has that gadget. أربعين مع سوبر. Zeus getting aggressive wants to mark Jubilee. Oh big. Oh. Zeus. And a two-tap missed. Oh yeah, Zeus. But he gets it. It's 2v2. يا ملك يا زيوس. يا ملك. RBM giving him the magical puffs to heal him back. RBM. What? The pull going through its delayed because of RT Super, and there's just enough distance there. RBM. No. This team is cooking.
This team is cooking. elevate يا عيال elevate. نايس 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 نايس. وضعنا كثير كويس هنا يا عيال. فوت برا البطولة elevate تتأهل من مجموعة elevate وفوت واس كي. اس كي واليفيت متأهلين. فوت طلعوا برا البطولة. كم تيم بيتأهل؟ 8 تيمات. How many wrong prediction you got? Wait خلينا نشوف البريدكشنز حقتي. نشوف البريدكشنز حقتي يا عيال. صح 3 صح 4 صح 5 صح 6 صح 7 صح 8 صح 9 صح 10 صح للحين. ويت كله صح؟ هولي I am him؟ يا عيال وات ذا. كم عندك نكس كم عندك؟ باقي اخر تيمين. لو راكونز ما تخاذوا راح يفوز على مونستي. مش راكونز فازوا على زيتا فالمفروض يفوز على مونستي. نكس هين الحين كمان هيك. عندي الموضوع بالعاده انا اخذت تصويت من ستار. انا ما سالت ستار. الجيم حق ريفل حيبدا بعد شوي بس صراحه جيم ريفل ما انا كثير مهتم له فاهم يعني فرق جيم ما عندي كذا التشجيع الكبير لهم بس ايش الجيم الثاني رهيب حق الكريزي ريكورد الليمونستي. هذا حيكون جيم اوفر رهيب. I got crazy versus crazy. مسويت زيتها متخاذل ما عندك ثقة بالعام. It's 50-50, so we kind of split. I will say I kind of looked at my predictions this morning. I was like, God. هيصير بس 4 ساعات. اعتقد اليوم الثاني يمكن يكون البث اطول. ايش عندنا قدام اليوم الثاني؟ بس هنا بصير الوضع بيست اوف 5 صح يا عيال؟ بصير بيست اوف 5 للنقاط وبيست اوف 3 لك المود. وبالفاينلز بيست اوف 5 بيست اوف 5. We already have some teams that were eliminated thinking particularly about اوكي عشان كده البث يمكن يكون طويل بعد بكره. بو 5 اي توقعت اليوم يكون بو 5 بعد بس هم ما خلوه بو 5 احس بتكون اوفر طويله ما بنخلص غير اخر ليل. Are cheering for rivals a bit more here. I know the French crowd tend to be loud. There's a lot of Frenchies at the World Finals in the audience, and they will be something that rival esports need to be ready for. Need to make sure they don't get intimidated. Well, the APAC pick. خلينا ننظف الفولدر اللي عندي يا شباب واجيكم ثواني. Something they're going to be very, very comfortable on. In terms of bans, we've got the Surge, we've got the Gus, and the Rico for the side of Rival Esports. Whereas Eternal Fire take a different route. Obviously, not having the first pick, they've got to get rid of the Mo. They've got to get rid of the Kenji. And Clancy has been one of the majorly picked brawlers at the World Finals so far. It really has been. I mean, this is a spot where it does escape the ban process quite often, and then it has that tank awareness that you always want in a World Finals, especially in those early picks. You want to make sure that you don't leave yourself open for some crazy Daryl or Frank plays that are really, really strong in the current meta. Sandy is going to be a nice pickup here for Eternal Fire. Brings quite a bit of utility to the team, whether it's the Sandstorm or the Sleep. It's just very, very valuable. I think some of the heavy hitters have already been removed through the ban process, so that's going to be very nice, especially looking of course at Mo and Kenji, but I think Rico is also kind of a surprising threat here on Pinball Dreams. Yeah, well Gale's going to be selected as well, trying to fend off the aggressive nature of the Max and obviously the things that you pair with it as well. I feel like I've been transported back to 2020 with the picks so far. Max and Sandy obviously being brawlers of that kind. And then Gale will come in to, as I say, fend off the aggressive tendencies of the APAC region and Rival Esports especially. We'll see what they do go with for their second pick. Obviously with the banned brawlers, it's going to be pretty tough to find a tank now that Kenji's out of the way to be able to face off against Gale and succeed. We've seen a lot of Daryl. So pairing that with a Max wouldn't be the worst of ideas, especially when you can kind of roll through those tornadoes. But Larry and Rory do come down. They've decided to kind of pivot off their initial idea, it seems. Okay. Yeah, typically like slots. نقول الحمد لله انها تزبط يا عيال من لما طلعنا لفوق فيا رب انه بكره ما يكون عندنا المشاكل دي. في هذا الارض فتح اشتغل ولا باقي؟ اشتغل 5000 جولد تقريبا $9 نا ما اظن تسوى ولا والله ما اظن تسوى. Versatile, it does really well against tanks too, and they needed some sort of tank awareness here with that comp. Larry Laurie does decently against him. Max not
terrible either against tanks, but you want to make sure you have like that dedicated brawler that does well against those very high HP brawlers. سعرها غالي يعني سعرها باص. Completely takes tanks out of the equation. I would not be shocked to see. جو مارو اخوان. لا يا عمي بس اصحاب. قلت لكم اصحاب مطقمين من الاسامي وخلاص. اصلا مو اسمهم الحقيقي. As I mentioned just earlier, against Larry Lori, you kind of like going through because it. انك فايت جولد اصلا منطقي بعد صوت. Yeah, it's a very odd draft. Like I don't say the comps aren't bad. حسابي وين ممتعة. اتذكر تبع حسابي خسر بالال سي كيو. انا ما اتذكر كذا. احد نيرد اي سبورت يا عيال. مو حسابي خسر بالال سي كيو. اتذكر قاري اسمه بالال سي كيو انا. جماعة الفضل اعطوني نجمة واحدة. شباب الجوائز تتأخر. ما عليكم براول ستارز مو نصابة ما حتنصب عليكم. الجوائز تتأخر. Yeah, it's definitely going to be a different picture when it comes to, you know, the ambience and how much noise is made by internal Fire fans compared to rival esports fans that usually are a little bit less present and a little bit more reserved here as well. And it makes sense. ساندي هنا. From Japan, but so لا ريسكن السوريين يا عيال ما يخسر. لا ريسكن السوريين ما يخسر. It's over. It's so over. ريفل حيفوزون ذا الجيم. ريفل حيفوزون ذا الجيم يا عيال. Like the لاري. ريسكن السوريين خلاص يجي. And OP, I believe it is, throwing just shots and endless shots at each other and just managing to evade every single one, no one overstepping and shoot. Gonna give some vision to his teammate in the mid as Melty comes in with a pinch and eventually gets the speed. Another super. جيم زت باقي ما بدأ. بدأ لسه ما بدأ يا عمي. قصدك الجيم كريزي ريكورد. لا ما بدأ. استنى يبدأ. مشكلتي فوق يا عمي ام بي سيز بزيادة. حس الثاني ما منه فايدة. الفريق اللي هنا خسران على بيطلع بعد. بس كان زين. as much ground as I'm sure he'd have hoped and as I'd liked to get with that one, but now we see the hype. الدراجون هتخسر ما ظنيت والله. المونستيم شوي خسرت ضد زيتا. فرق احصائيات الكريزي اكثر. And the ball will be placed in Eternal Fire's pocket with only 50 seconds on the clock. Yeah, I don't think Milgrew expected to go down here. Placing his super down was maybe not ideal as he doesn't really have anything to back it up with. Let's see here if there is a chance to settle this one before overtime, but slowly that clock is ticking and we're only 35 seconds away from the map opening up and it being an all-out war. No hype charge. في هذا تشارج نيته بعد. بس انا اشوف الجون من تحت احسن بكثير يا عيال. يا ما انه الجيم نايم حبتين تبغون موقف صار معي امس موقف كثير غبي موقف كثير زباله. شوفوا يا عيال امس جاني ايميل بخص اعلان تمام انه اعلان لشيء معين فقلت حي كيف يكون التواصل مع اعلان بيرسلوا لك ايميل ذا الايميل يقول لك في عجبنا قناتك كذا 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 نبغى نعرف ايش السعر وبيحطوا لك رقم واتساب تحت فانا قلت حي جانا اعلان جانا فلوس يا ولد فرحنا على الواتس طلعت بنت فايش يا شباب انت كمعلن ايش تبغى احصائيات من ذا الانسان تبغى منه مكان مشاهدينك يعني مثلا من اي دولة يشاهدونك متابعينك اعمار مشاهدينك وبعد جنس مشاهدينك يعني ذكر ولا اناث فاهم دول الاحصائيات الثلاث مهمة ليشوفهم المعلن اللي يبغى يعلن عشان يعرف شو الكوميونتي الجاي له حلوين فلما رحنا على الواتساب ايش قالت لي نبغى احصائيات اليوتيوب للجندر والكونتري والايج فانا ايش كتبت لها 20 سنة ذكر تركيا كنت ناسي فقرة اني لازم ارسلها احصائيات فرحت اعطيتها معلوماتي الشخصية ما ادري ليش كتبت لها الذكر وهي اصلا جاي عند قناتي ولا هي خايف افتح الشات اقسم بالله هي قصدها انه اطبع احصائيات لدول فانا بدل ما اعطيها احصائيات قناتي اعطيتها احصائيات نفسي والله العظيم من امس افكر فيها مش كانوا شركة كبيرة فاهم يعني بقول لكم يا حقت شركة ايش كان اسمها ذيك اللعبة اللي لها اعلانات كثير لوردز موبايل وشي زي هيك فاهم شركة كبيرة يا عيال فرحت 20 سنة اتذكر وتركيا بعد لايك وعشان ما عطتني ردة فعل بعد ما شافتهم انا استوعبت قلت وات ذا فك انا ايش اعطيتها رحت صورت لها بعدين قالت لي اوكي تمام احنا بعد الشركة ونشوف الوضع لايك وات
I lost the own race. صدمت نفسي. بس والله العظيم بس يا اخي كنت سكران يا عمي، كنت ما نايم من مليون ساعة وكنت توي مخلص بطولة قطر، فاهم؟ من حقي يا عيال. تخيلوا يقولون متابعين يقولون عادي، طيب الموقف لي. ليه ما حذفت الرسالة بنفس الثانية شافتها ما لحقت. انا ما تستوعبت لما شافت الرسالة، قلت انا ايش كاتب يا الله، انا ايش قاعد اسوي بحياتي؟ لا 20 سنة ذكر بعد، فاهم؟ ذكر واو اما طلعت ذكر. قصدك صار بطيق موقف. ليه ما كتبت له الرجل يا شباب، فاهمين؟ اوكي. اوه كان جبان هذا اللعب الصح، هذا اللعب الصح. شكرا يا حبيبي الشمري مورتس، حي عينك. ما اعرف ايش الرقم حق الشمرين ولكن حي عينك. شكرا 4 جولات. اتذكر العتيبين 511 غمة 707 501 قريناها الصبح بس نسيت. 503 ال جي لعبوا، ال جي حيلعبوا الحين عبد الله. سيرج ضد فرانك اذا ماس سيرج احسن. ابشر بيه حبيبي. هابني تاني 506. ليش كلهم محصور ب 500 يا عيال؟ ايش قصة الارقام ذي؟ بصراحة ما اعرف ليش صار في ارقام، بس حافظ رقمين بس حق العتبان والغمة. وفريق جوجو فاز، نايس. اي في 500 وفي 700، اما في 313. That Surge is denied the value. It's also tough for Surge to actually switch lanes due to his very low speed off the beginning of the match. We'll see Gus now come out from Lumen. خلاص ارقام. اوكي. Gus سيرج. تشكيلة المونستي بتخوف يا عيال، بس انهم سايتامو بوستو. سايتامو حبتين داون باد بس لسه لعبه حلو، فاهم؟ يعني مو نفس ايام البرايم حقه، ولكن تنسايب ابو البرايم الحين. والله شق زي التشق. لعبوا البروك هناك كان يدرس. بس شايف تدرون ايش يصير؟ الحين زيكتا عنده نقطة وليمونستي لو فاز هلا حيصير عنده نقطة، فاهم؟ فايش حيصير؟ حيكون عندك نقطتين، نقطة بنقطة. كيف حتكون الفائز بيناتهم؟ على حسب الراوندات اللي خسروها واللي فازوها. بس ويت، زيكتا فازوا راوند على كريزي وليمونستي بنفس الوقت. اعتقد غير الراوندات حيروحوا لراوندات، فاهم؟ يعني مثلا انت فزت جيمين بالبراول بول فهتجيك احصائيات، نفس الموضوع مع اي فريق ثاني، فهتكون شيء حلو حبتين. ترجع الوصول لوطن الاربعاء قيمة لهم رقم ترز شيء ولا والله شيء قوي. كان عندك رقم والنعم يا شباب، النعم بالكل. اوه تنساي ماكس، يا عيني تنساي ماكس. eating good يا عيال، eating good. تنساي ماكس back to the prime. I think Shitampo was a 10 time, but they were asked in an interview what do they think the impact of those brawls would be out of 10. It was 10 for both Kenji and Mo and 7 for Clancy. So they definitely اما نتائج 1-0 للنصر. انا اسف يا ابراهيم لو استطاعك بالبث. حسدناهم يا عيال. نيو تيك توك كونتنت. يحط لك كذا فونت بعدين يحط لك جمجمي، فاهم؟ سوي دومي يبقى انا اكبر عدو لدومي ولكن بالعافيه موست. اما بابلر اوبينيون باتشي مز احلى من النان. نسخة الجنرال باتشي حدو ام بي سي. باتشي نحسه نسخة الام بي سي من الكيرلي، لان نسخة الجيجا تشاد من الكيرلي، فاهم؟ في ناس وجهها يعني كذا نفس نسخة الوجه عند اي انسان بالكيرلي، بس لان اوفر قادح خلاها unpopular الاوبينيون. ها اوكي
اوه هو هو ماكس هو ماكس. اوكي مويا انتحر. تنساي فات بقاص بدون سبب. تنساي تنساي شباب تدرون وش الخطة؟ كريس دراكون يخسرون 2-0 بدون ما يفوزوا ولا راوند، والاحصائيات تروح للمونستي ويقلعوا زيتنا بالطريقة ذي. سووها يا كريس دراكون، سووها. ترى الاحصائيات فازوا فيها المونستي هم اللي بيتأهلون. جو المرض يا عيال، جو المرض. هايبر تشارج ماكس مريض. اي كله عشان يطلع، كله عشان يطلعوا. تنساي باص تنساي باص تنساي باص. ما يقدر. في درب. تنساي لا تنساي، ما تحسن نفسك، ما تدخل الكرة كده. تنساي احس كان فيها جول يا عيال، والله كان فيها. نايس يا دامبو. ملك. والله شكلها ان اي حتودع يا عيال، شكلها ان اي حتودع. اوه دبل هايبر تشارج. تنساي يا حرام لو ضغط بس. كانت احلى تيك توك يا عيال، كانت احلى تيك توك مع الجمجمة ذيك. مويا اكبس هايبر تشارج رودوس للكرة. اسحب على البطولة، اسحب على القوانين. 5 ثواني. الفرانك حيتكسر عليه كل شيء يا شباب. اوفر تايم دارين مع سوبر مستحيل يخسر. يب دارين مستحيل يخسر مع سوبر باوفر تايم. مويا وحيد، مويا لو انه مين. لا لازم ما يتركوا، لازم ما تروح الاوفر تايم، لازم ما تروح للاوفر تايم يا عيال. الاوفر تايم لازم ما يوصلون له. الاوفر تايم بينشقوا شق فيه. تعال ابوسك، موس تكمل الاندومي حبيبي. شكلها حيسوون مؤامرتك. والله لو سووها بالطريقه ذي ما حد هيدري يا عيال. اتذكر كرة القدم مرة صارت بحق تيم الجزائر على ما اتذكر بكاس العالم وشي زي هيك. اتذكر اخوي سولف لي عن نفس الموضوع ده، بس ناسي ايش السالفة بالضبط. انه تآمروا على فريق، خسروا نفسهم عشان يفوزوا فريق ثاني. اوه يا سيد امبو. السلام عليكم. وعليكم السلام. ويلكم. النمسا والمانيا عندكم ذواكر رهيبة يعني. انا ما عندي السوالف، بس كنت عارف دي السالفة وخلاص، ما كنت عارف اسامي التيمات. اوه باتشي لا تحمس، باتشي لا تحمس يا وحش. من هايبر تشارج فرانك، هايبر تشارج ماكس بالميد بعد. مويا يا حرام. لحظة كان فيها جول؟ لا كانت وصلت على الخط على الأغلب. يبقى وصلت على الخط على الأغلب. Nah. Uses it sparingly, but here comes Patchy again. Gets himself a shield. Shot in. Titampo back against the wall, but they bring the Daryl down. Likely a mistake there from Patchy, super forward. I don't think that's what he really intended to do with the ball there. But here comes the double hyper. هايبر تشارج فرانك. يا الله لو مكبوسة بس. لما مكبوسة فري جول كان على طول مويه بنط ويكس سوبر كيك. لا عم يدخل على الاوفر تايم. لا عم يدخل على الاوفر تايم. لا اوه قبل الاوفر تايم. المؤامرة يا عيال.
المؤامرة يا عيال. ستامبو ستامبو ستامبو. السلام عليكم. وعليكم السلام. لا تنسى بالحق تنسى بالحق. اوه تشارلز عطاك لون. قدح تنساي. قدح عليه وعطاك لون. if LG lost 2-0 when they go out بس لكن نيكس لو LG فازوا 2-0 بدون خسارة ولا راوند ما بالحالة بيتأهلوا. ترى صدق لو كبس هايبر قبل لا يفوت على الكرة كان احسن بكثير. كانوا يقدرون كان يقدر يحطها لانه مع السرعة لما اعتقد اي يقدر يدش بس ما يقدر. يمكن ما ادري انه ما خسر لك ما ادري الصراحة. السلام عليكم. وعليكم السلام. If Elja wins 2-0 then Elja and Zeta will لحظة what؟ wait في امل انه كريزي راكون يطلعون بعد. شباب المؤامرة ما تصمت من الحالة. كريزي راكون اصلا مو ضامنين المقعد. فاك wait قاعد يقول لك نيكس لو 2-0 لليومونستي كريزي راكون حيطلع وزيت واليومونستي حيتأهلوا. ليش؟ لانه زيت عنده 3 ستات كريزي راكون عنده 2. صرنا بوضع خطر يا عيال. كنسلوا المؤامرة كنسلوا المؤامرة يا عيال كنسلوا المؤامرة. طب لو فازوا كريزي راكون وحدة الحين وخسروا الثالثة يعني صار 2-1 لليمونستي. ليمونستي وزيت وكريزي حيتأهلون. ها قالها تايب بريكر يعني بيلعبون جيم. تايب بريكر يعني جيم ولا احصائيات زيادة. My brain is not braining يا عيال. هلا تايب بريكر هل قصدهم بتايب بريكر جيم كسر تعادل ولا تايب بريكر انه يروحوا احصائيات وخلاص؟ تايب بريكر معناه الحرف انه يعملوا جيم تعادل. لا يا عيال كريزي راكون هي كنسلوا ام المؤامرة يا عمي. فوزوا ام الجيم. الجيم ضد ريفل. شباب شكلهم جوجو هيطلعوا برا البطولة. عم شوف تشاك انا يا بجيجي. جوجو اوبي حيكونوا برا البطولة يا عيال. يطلعوا كريزي معنا صدقني سيم. ابغى اشوف تنساي بالنهايات. طيب منطقي صراحة. تعليق امين لو على الاحصائيات كان قال من راح يتأهل. منطقي يب. شوف في واحد قاعد يسأل سنايبر موجود في البطولة. شوف يا اخ ليس اي واحد بتشوفه باللدر هو عبارة عن ام بي سي. ما يجي 50% من لاعب برو بلاير بيلعب بالبطولات حتى 30%. بنشوف جيمنج كريزي وال جي. هاشم انت معانا حبيبي؟ صحصح. صباح الخير هاشم. كل عام وانت بخير. مبارك عليك شهر رمضان الكريم. هزي البنت تشبه ميلودي. وات ذا فك اي بنت؟ حبيبي ما في بنت معاهم. ما في بنت معاهم ذاك ولد. What the fuck? What the fuck?
هذا سايتامبو يا وحش. هذا سايتامبو. هذه مو بنت. قال لك البنت تشبه ميلودي. ضفك. والله ولد يا عمي. تتجننون علينا يا تتجننون علينا. اجيب لكم ابو عبير. هرمي لا بندو يا انا ما بلدك بيدي. اسكت يا عمي. شاتي بخطرة يا شاتي داون باد. وش الماب؟ خلينا نشوف ايش الماب. اوكي ما حطينا ايش الماب. اتذكر سيف زون سيف زون يب سيف زون ذاك ابو البريدج فار. بريدج تو فار. بريدج تو فار. عندهم ميلودي. عندهم ميلودي شباب. ميلودي ما تخسر. ميلودي وايف ما تخسر. اتذكر اي قال لي ايف اقوى شخصيه بذا الماب. لا بذا الماب ولا ماب النوك اوت؟ نسيت ايش قال له اي. باتشي تشارجينو مان. تشكاتهم عنده. تشكاتهم عنده. ترى مسموح البنات يشاركون لكن مستواهم ما يسمح. اي ترى مسموح. اصلا عملوا مره بطوله. عملوا ايش كان عندهم فريق نسائي بس ما تاهل. وقتها طلعت النتائج بالبث الثاني. فوت طلع برا البطولة. بلاي ستيشن طلع برا البطولة. اثرنال حق جوجو طلع برا البطولة. المتأهلين هم اليفيت اس كي، بايونيرز ريبلاي، ريفل وهامبل. والحين ذي اخر ست. ذي اخر بطولة. محمد الزق استاهل عليها ميوت. شطب. هذا ضد الكلام. انا ماني انسان ذكوري وضيع. سايتامو مع ميلودي. اتمنى انه يعمل كيري. اتمنى سايتامو يكري. واو 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 يدمج. واو واو بس حلو الموضوع انه قاعد يدمج. ميلودي بعد. ميلودي قاعد يدمج. ميلودي جاب نص شبيه يدمج. نايس سايتامبو. نايس 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 نايس. نفس الدمج. نفس الدمج. نفس الدمج. سوبر ايت موجوده بعد. تشارلز بخصوص سحب عليه. سحب عليه. سحب عليه. لعب صح. لعب صح. سايتامبو تكفى. نايس نايس. يا الجيم. ضربة زيادة وكان خلاص. ضربة زيادة وكان خلاص. أحا أحا. تشارلز نايس تامبو. لعب فيه لعب والله. ما يندمج على الخزنة ولكن بايبر تو دبل تاب. سايتامو بيروي كمان على الخزنة. سايتامو ما وصل على الخزنة ولكن انت توصل. ايف لحالها بالدفاع. اوت اولادها 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 اولادها. قول يا سايتامو. جي 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 جي. ستو 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 ستو. فازوها فازوها فازوها. الحين بست 3. الحين يا شباب كريزي راكون ضمنوا التاي بريك. راوند زياده ويقدروا يتاهلوا خلاص. بوتنشال تاي بريكر. يب يب يب. حلوه 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 حلوه. الحمد لله الحمد لله. يا اخي شات اليوتيوب حق براول ستارز اي سبورت اكثر شيء ام بي سي بالحياه. يكتبون كليم 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 انه قاعدين يلمون الجوائز. يحسبونها تويتش. الحين الغباء. طيب صاروا وين. اتمنى نكس. اتمنى.
اتمنى ما ينسرق منهم الفوز نفس ما انسرق معانا ببطولة العرب لما واجهنا مصر وانسرق منا الفوز. مشان ام بي سي انسرقنا ام بي سي يعني دول الشخصيات اللي بيحطوها الكمبيوتر، تقدر تقول عليهم الكمبيوتر الموجود بالالعاب دي. شخص بيسوي اشياء عادي وخلاص. ما ادري كيف اشرح ام بي سي. نون بلايبل كاركتر. روح لو لومنستي كسبت ايه اللي بيحصل؟ لو لومنستي كسبت هلا حتتأهل وزيتا وكريزي راكون حيلعبوا تاي بريك. ويت اللي حيلعب تاي بريك كريزي راكون ولا ليمونستي؟ ناس بدون شخصية؟ لا ما نقول عليها بدون شخصية. دونيشينز ام بي سي يا عمي. وش التاي بريك؟ جيم كسر تعادل. If AG win all of them should play a tie break. ولا البطولة حتضل للفجر على لو كذا صار الوضع جوي. الصراحة يعني التيمات عم تلعب الحين كلها تيمات احبها فاهم؟ فما عندي مشكلة. ارتي فيرست بيك ذا اي ماب. حد يعرف الماب يا عيال؟ يعرف الماب؟ ويت انا خسرت برودكشن واحد بالحالة صح؟ ويت يمكن صار خسارة جوجوناك. يب خسرت اول برودكشن لي يا عيال. واحد بالشوت كتب من شوي انه حويس عنده 2 خطأ. ما ادري انا بشوف حويس كم عنده كم خطأ. انا عندي اول خطأ للحين. الحين جوجو الزق. ترايب مش موجودين. ترايب واستمر طلعوا للاسف. اذا ابغى اشوف الترايب الصراحة احب ازلي فينا. ها جولدرم جلتش. اوكي نوك اوت. يا الله لا تدخلون النوك اوت جيم يا هين القرف. شباب مو النوك اوت انا ما عندي مشاكل معه بالوضع العادي، بس عندي مشاكل معه بالايام البطولة. بيقول لك اشرب الكثير من الناس. انا ما كنت ما اعرفش كتبت بس الحمد لله بخير حبيبي. هينك يا عصوب. ليش في فرانك بالنوك اوت؟ ليش في فرانك بالنوك اوت؟ هم باتش عنده اخت. ليش سألت عن اخت باتش حسام؟ شاب باقي ساعة بس اتمنى توقفون وتصيرون غريبين اطوار بزيادة. اتمنى واحد يقول عصاي ابو بنت، واحد يقول هير مي اوت، واحد يسأل على اخت باتشي. ممكن تشيل اوت يا عيال. بس يا حبيبي يا وسام بس ما اظن تبيك. ارتي قوي لدرجة ارتي يلعب بس بالنوك اوت تقريبا، لانه قوي عشان التخلف اللي بيصير فاهم. نكس يكتب بالانجليزي بعد عشان لو كان في احد انجليزي يجي يفضحنا بعد. حبيت. ايش عم تسولف البث؟ والله عن اخت سيطامبو. شكرا حبيبي. كمان حق رشات يا عيال. ما عندي رشات اهينكم. في روفس ما ادري ايش في روفس. في فرانك في بيل ما تفوز. هذا اول شيء قانون نمبر 1. مالونها فازت اليوم مرتين بس كانت بيد كايوس يفوز ببيل. شفت في استثناء للقانون ذا. You can't blame me next. ابغى الجنسية فاهم. You can't blame me. ابغى الجنسية. مولو ارتي باد.
he's not going to be going for the pull anymore. He's just going to be going to immunity. اعتقد التشكيلات كلهم زق، One gear in order to get an additional gap ما راح اتوقع لاحد. that completely nullifies. ليش ما لعب جيل؟ جيل ما يلعب كثير بالنوك اوت، ما اعتقد تعبي سوبر. Question becomes, how many times does Lou actually get a freeze out on the field, and can he drain those gadgets from the Frank before it starts to become? ممكن نبدا الجيم يا عيال؟ It's also not a terrible matchup for Sam. ممكن نبدا الجيم؟ Both Moira and Shitapo, need to break those the old-fashioned way. So a bit of extra survivability on top of the fact that Luminosity will be quite healthy. So Crazy Raccoon are going to be incentivized to try and poke Luminosity down as much as possible, lest they get to these really high health totals, these really oppressive states. And there are no throwers on the map here, so that's harder to do. Crazy Raccoon might have to take some risks to get poked down, and Patchy, of course, will look to punish them. They have to split away from the Bell composition. They can't really play together, whereas Luminosity do want to group up to a degree. Also looking at this Bell, what role is it going to fulfill here? Into the RT, it's totally possible, but you're competing at very similar range. اوكي. Do that against Crazy Raccoon. بيل روفس فرانك مو ارتيلو. Players from around the globe. That's a big statement. عم يلعبوها انه يكون في فول هيل من يا الله هالقرف، حركات خضر يا عيال، ذي حركات تيم سكاي. اهين الروفس. اوه يعني يا مويا، عط هالخضر الوضيع، عط 2020 والله حركات 2020. شاب تحية الجزائر بس لا تحيوها عندي. ريلاكس. نونس باب. اتس اوفر يا عيال. سوبر تنساي سوبر تنساي سوبر تنساي نايس. عبوا كثير عبوا كثير. في رانك 30. فكرتهم حلوه يا عيال، بس ما اظن مناسبه ضد ارتي ومو، فاهم؟ الحين توقعاتي كلها صحيحه. جبت الحين غلط واحد انا، كان بسبب جوجل هطف. اللي كان عندي كلها توقعات صحيحه، عندي سيسلر، عندي ستريك. اجي افا سوبر تشارنينج ماشين، بس يا اخي ما ادري يعني حركتهم حلوه هي، بس نفس ما قال نكسن عارفين حيقعدوا يلعبوا منهم مليون سوبر. ايش تسوى شيء لو مو دش عليهم ثلاثتهم؟ شوف باتشي قاعد يجيب سوبرات، عم يعطي لاصحابه. مين تيم سكاي؟ تيم سكاي التيم العربي اللي كان يلعب بالمونسليز، تأهلوا مرتين، مدري 3 مرات على البث. ستار وخضر ولؤي وناروتو. اوه ستامو لوتشي. اوه مويا. اوه يا مويا، كاني شفت من شوي 2v3 وينينج. والله المويا قدح عليهم، والله المويا ذا رهيب، والله المويا ذا رهيب. حد شاف سوبر فرانك؟ بالاخر انا كان ستان ما قد قلت لهم. They're going to be forced to take a different approach because if it's not working, then it's not worth to continue trying. One thing's for sure, Chino won't be able to be stunned by Tensai. واو كان شفت 1v1 باتشي وتنساي على يساره، تنساي خسر؟ سيدامو ما تحسب نفسك. لا لو ظبطه معه، ولا لو ظبطه معه كان جت لقطة تيك توك يا عيال. So they go back to all reliable. The river. Patchy go kill strategy. Yeah, the Patchy immediately win a lane on the left side with a total pick away from the normal team. مويه بالعصير، خليك بالاندومي موس، خليك بالاندومي. تكفى يا كريزي، تكفى يا كريزي. انا ما ابغى اشوف فاينلز مرة ثانية بدون كريزي راكون يا عيال، ما ابغى اشوف فاينلز ثانية بدون تنساي. Especially with this damage booster available because of the treat that Patchy just dropped for his teammate. That's a bank shot from Charles on the Cite Tapo. Just keeps him vulnerable.
really forces them to back up. Might actually see Luminosity bid to take mid control. An unusual play for them. Look at Charles, he's tapping. He's got a hypercharged super. So good. Here come the sandbags again. Charles can guarantee another mark. اوه فيها اوه سوبر فلانك بس لا سي دامبو. جي 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 صعبة 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 صعبة. ويت يا عيال ويت. الراوند الأخير الراوند الأخير الراوند الأخير. حبيبي ليش هذا في فنلندا وانا مو في فنلندا؟ هين الحظ هين الجنسية. توقعاتكم يا عيال توقعاتكم يا عيال. شنو الفنلندي منطقي يا فيصل. اوه يا عيني يا عيني يا سيدامبو يا عيني يا عيني يا عيني. ال جي ها ال جي يا حسام ال جي. تصير توصي يا حسام. باتشي معه سوبر ستامو ما معه سوبر كثير على الاغلب بعد ما نط عليهم ذيك النطة، فما الوضع يكون صعب. Approach this time though, Luminosity for the first time ever, all committing to the left side. The main sides of the map, but the strategy mostly looks the same. Play through these bushes here. Look to get an edge in one of these side lanes, we'll call them as we flip the map 9 degrees. See Apache or Chino. سوبر تنساي؟ يا عيني على الدمج اجا. بس ليش ما تفعلت ضربة ار تي يا عيال؟ وات ذا فك؟ ليش ضربة ار تي ما تفعلت هناك؟ المفروض جا دمج. هو ما تنزل سوبر ما تدمج ولا كيف؟ ما ادري. كملوا تحشير كملوا تحشير كملوا تحشير. ستامو لازم يجيب السوبر بعد. اوه نايس سوبر تنساي. سوبر فرانك ضايع نايس. ستامو في 1 فاز. تكفى مويه تكفى مويه نايس 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 يا ملك يا ملك يا تنساي يا ملك. الحمد لله يا الحمد لله. ويت ايش هيصير الحين؟ اوكي علق نت بوقت الغلط وصار يمشي فازوا. لحقنا الجيم ما علق النت. هولي الحين من؟ هو من يتأهل؟ زدت بتأهلوا خلاص؟ بس ليه ما استفازوا راوندات بعد طيب؟ ما عندي غير تصويت واحد غلط يا عيال. تصويتنا كان فل صح الا خطأ واحد. تصير ذا الخطأ جل من لا يخطئ يا عيال. اجلس بص فاهم؟ انا راح ببالي تماما انه في سالفة انه في نقاط اساسية ما يبات جتني لحظة بريدد نيكس. هاي لك عبود ثانك $2 ما شاء الله عليك عبود ميدات بس دايما موجود بعدها. الله يعوضك يا حبيبي ثانك $2. النت بيطلع النت الغلط من عندي على النت توقف لين بس كويس. صمل معنا نهاية البث صمل معنا نهاية البث. ابغى اشوف الفرق الفايزة الحين. ريب اي جي اي مين ساد كان مجموعتهم كثير صعبة فاهم؟ زيتا وكريزي اوفر صعبة. اتذكر كان في تيم عربي في نهايات السنة الماضية ليش موجودين السنة ما في تيم عربي ما قد وصلوا مرة كانوا له اي كثير قريبين اللي وصلوا على ال كيو بس خسروها ما وصلوا على ال كيو ما قد وصلوا على ال كيو. سيتامو ما عنده يدين وات ذا فاك. اوكي مخبيهم ورا
emerge from the match with him still being MVP for the squad, such a mechanically skilled player. And on this Mo was a huge element of the success in this last one, getting picks onto the bell, unexpectedly moving in, being the entry fragger, and still emerging alive. Yeah, really important pick on those knockout maps because you have all-in potential at the drop of a hat. Combined with the Lu, right? I think the idea there is a Crazy Raccoon want to capitalize Melody? on the stun, but when Chino has a gadget that allows him to shrug that off, mostly you can't even guarantee it with a hypercharge. You get away with the Lu pick, you bring that one in here, and you know, and again, it was a good answer, I think, to the frame. Where is the film Russian World Finals being held? The Brawl House in Finland. ايش هو البراول هاوس؟ What the fuck؟ ايش ذا؟ بيموت الشوتينج ستار؟ What؟ Was the group of really delivered? We expected to see close games all the way through. Zeta Division, I know, breathed a sigh of relief when they got past Luminosity. They were like, oh, بلوك ما كنت يا حبيبي بلوك. هذا اللي بوكم يمشي. هاي صدق عجبك جانتي. كثر ما نتي صار سيء، صار يعلق هنا بالجيم بعد. يا رب بكره النت احسن، يا رب بكره النت احسن يا عيال. مش كما بقدر اعلن عليهم، عندنا عطله. اليفيت واس كي من الجروب A، بايونيرز وريبلاي توتال من الجروب B، كريزي وزيتا من الجروب C، وهامبل وريفل من الجروب D. طب سؤال يا عيال، متى بيورونا البتاع؟ متى بيورونا البتاع؟ الايام ضد بعض؟ انتهت البطولة من خلاص انتهت يا ابني. هل بيورونا اياها بالبث الحين ولا؟ There's no prizes really for dropping out of your groups like this. Here's your schedule like I talked about yesterday. اسكي ضد زيتا. اسكي ضد زيتا. نايس. هامبل حيواجه ريفل. ريفل حيواجه ريبلاي يا عيال. ريبلاي حيواجه ريفل. فري جيم. فري جيم فور ماي تيم. فري جيم فور ماي تيم. وضعنا حلاوه يا عيال. ريبلاي حيفوزوا. ريبلاي حيفوزوا. كريزي ضد اليفيت كمان كريزي حيفوزوا. بس جيم اسكي ضد زيتا. احا احا الجيم. احا يا عيال. زيتا هامبل كريزي توتم. نا اسكي ويل وين. اسكي ويل وين. ما عندي اهتمام من حيفو، ما عندي اهتمام ايش النقط. انا حصوت. انا حصوت اسكي يا عيال. I don't care والله. اسكي ضد زيتا الجيم الاول بكره والله يا عيال. بكره قدامنا جيم بالدم. متى بس بكره؟ ويت متى بس بكره يا عيال؟ حبيبي حبيبي. We are only just getting started. But most of all, thank you so much to everyone watching from home and right here in the Superfest arena. It's been phenomenal to see you supporting all of your favorite players and all your favorite teams. Tomorrow, we will be back here, same place. بوبي يا شباب جاب 10 يا شباب بدو. بس يا حبيبي. I did not cook. I did not cook. But I was YOLOing it to be honest. Anyways, that's gonna be it for the stream today. فكرت بيقول رأيي، ما لحقت رأي لبوبي بالموضوع حسافة. ملك الحال جلسة تصويتاتك البلايز ان شاء الله بنشرها، بس صراحة ما ادري هل اصوت. اخي والله الجيم زيت الديسكورد انا حكتب اوريدي انه الجيم صعب، فما ادري من حيفوز فاهم. ولكن على كل حال حكتب، حنشوف ايش هيصير بين زيت واسكين. والصراحة الجيم بالطرفين فايز. Tell me your predictions I will copy you. ويت لازم ارجع اشوف من ضد من. ويت نزلوا تصويت. نزلوا تصويت. خليني اقول لكم اياها بالضبط. لو نزلوا تصويت ابغى الصورة كاملة يا عيال. ابغى الصورة كاملة. ما ورونا الايام. طب يورونا. ويت خليني اخش يوتيوب ثواني. اوكي اس كي حصوت هنا لاس كي، حصوت هنا لهامبل، حصوت هنا لكريزي، حصوت هنا لريبلاي. بس ذاتس الطرف اليسار. او ويت ما طلع لكم الشاشه. ويت كده اوكي. اس كي هامبل كريزي ريبلاي توتم بوم. اليسار كلهم حكون انا مصوت لهم. انا بدأت التصويت اللي حنشره كمان بالمنتدى، ولكن
جيم زيتا وجيم بايونيرز حيكون صعب، فما عادي الطرفين حيكون صعبات، اما تروح مع زيتا اما تروح مع البايونيرز. فما يعني زي بايونيرز ممكن يفوز على هامبل، ولكن احس هامبل حيكونوا اقوى. بس اس كي وزيتا انا اشوف الفريقين حيشقوا بعض. بس الموضوع حيكون بيست اوف 5 فاهم؟ ف حط تصويتاتك بالانستا، بس ينتشر التصويت حنشره منتدى وحنشره بالانستا، بس ينتشروا التصويتات. ولكن اليوم وصلنا النهاية يا عيال، اتمنى انكم استمتعتم. انا اسف كثير على الاغلاط اللي صارت بالنت. يا رب يا رب يا رب بكره وبعد بكره ما يصير اي مشاكل، لانه الصراحه كثير زعلت لما شفت كذا كنا 2500 شخص هوب نزلنا نزله قويه. فيا رب انه بكره ما يصير اي مشاكل. اعذر عليه مره ثانيه. نراكم ان شاء الله على خير بكره نفس الوقت الساعه 6:30 المفروض، صح يا عيال؟ وبكره ممكن انزلكم فيديو جوجو بعد، انزلها بكير حبتين قبل البطوله. فيب قدامنا اكشن كثير بكره. نراكم على خير بس بكره. سيا جميعا. سيا جميعا. اوكي.